ஹலோ. வெரி குட் மார்னிங். மார்னிங். குட் மார்னிங். வந்துட்டீங்களா? நாமளே வந்து ஏதோ ஸ்லைடு போட்டு உட்கார்ந்து பாத்தீங்களா? பார்த்தேன். சரி, நேத்துக்கு போட்டீங்களோ என்னமோ நினைச்சேன். எப்படி தலைவா இப்போ விட்டு போக முடியும்? அதான் ஸ்லைட போட்டு நேத்து அதுக்காக டேட் போடுற மாதிரிங்க கீழப்பா. ஆமா, நீ டேட் போட்டு இருந்தது 14. நாங்கெல்லாம் வீட்டுல இருக்கோம். வீட்டுல இருந்து நீங்க போவோம் அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு. நேத்து நல்லபடியா முடிஞ்சது. கொஞ்சம் மட்டும் அந்த இனிஷியலா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ண ஜெனிட்டா ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க. அது 6 வரது அவருக்கு கொரோனா பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால இது பண்ணிட்டாங்க. ஆனா மத்திய ஜெனிட்டா அவங்களுக்கு லிங்க் இல்லை சார், அதே லிங்க் தான் ஃபாஸ்ட் இது அனுப்பி விட்டாங்க. சொல்லுங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அவங்க ஜெனிட்டா, இங்க வந்து யாரு? இங்க சுரேஷ்குமார்னு வர்றாரு. பழைய ஆள் தானே? பழைய ஆள் தான். ஆமாமா, பழைய ஆள் தான். புது ஆள் போடுறதுல நிறைய வந்து செட் ஆகுறதுல லேட் ஆகுது. இப்ப குமார் நேத்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. ஆமாமா, அவரு சரிங்க சார். அபுதாகிர். சரி, ஒருத்தருக்கு இங்க நம்ம திருச்சியில வந்து நிறைய ஆர்பிஎஸ் இருக்காங்க. ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு 5 கிளாஸ் நடக்குது, ஏபிசிடின்னு. மாறி மாறி கொடுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியா இருக்கு நமக்கு. ஆமாமா, ஒருத்தர் சில பேர் இதுல வந்து போன்ல வச்சு பண்றாங்க. அது நல்லாவே இல்ல. பசங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அது சொல்லணும். நீங்க வந்து வெப்சைட் இதுலதான் வரணும், லேப்டாப் எடுத்துருவாங்க. போன்ல ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. பசங்களுக்கு எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்க அது? ஆமா, போன்னா ரொம்ப இதா இருக்கு. அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணவங்க சொல்லிடலாம். இந்த தடவை அடுத்த இந்த கிளாஸ் இன்னைக்கு முடிஞ்சிருட்டோம். ஆமா, லேப்டாப்னாதான் விசிபிளா பெருசா கொஞ்சம் இதா இருக்கும். அப்புறம் சின்ன சின்ன பிகரா குட்டிதான் தெரியுது. இதுல எம்சிஎல்ல இன்னைக்கு யாராருன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் சுரேஷ். இல்ல சொல்றேன், சேஞ்ச் ஒண்ணும் இல்ல. செகண்ட் அவர் எனக்கு. ஆமா, அடுத்து திருமுருகன் குமார். இப்ப திருமுருகனுக்கு கொஞ்சம் போன் பண்ணி நேத்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டாரு காலேஜ்ல இருந்துட்டு. அப்படியா? ஆமா, திருமுருகன் நாங்க பெரம்பலூர் காலேஜ்ல கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிறவரு. சரி, அந்த காலேஜ்ல போய் ஆனா இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கொஞ்சம் செட் ஆகல அவருக்கு. அப்புறம் கரெக்ட் பண்ணிட்டாரு. அது இன்னைக்கு சொல்லணும். இப்ப இன்னைக்கு வீட்டுல இருந்து எடுப்பாரு, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. எம்பிஏல வந்து ஜெனிட்டா, புவனேஸ்வரி, பசுபதி, மலர்மணன். ஆமா, இவங்க ரமேஷ் வல்லியோ? ரமேஷ் தான் கிடையாது இப்ப. அப்படியா? அது தெரியல. ஜெனிட்டா கம்ப்ளீட்டா மாறியாச்சு. ஆமாமா, புவனேஸ்வரன் காலையில வராரு. புவனேஸ்வரியா புவனேஸ்வரனா? புவனேஸ்வரன் மாதிரி இருந்தது. சரி, யாரோ. சரி, ஓகே. பசுபதி, மலர்மணன். ஆமா, இந்த வாரம் முடிஞ்சது. அப்புறம் அடுத்த வாரம் ஃப்ரீ. ஆமா, ஏன்னா தங்கச்சி பொண்ணு மேரேஜ். அதான் சொன்னீங்க. ஆமா, அப்புறம் வரிசையா போகுது அப்படி. அப்புறம் நம்ம லேபம் சேர்த்து போட்டாச்சு. ஆமா, 4-5க்கு அப்புறம் அவங்க எம்சிஏவும் போடுறாங்க. கணசாமி போட்டாரு. அதுக்கடையில ஏதாவது எம்சிஏ லூப் கிடைக்குமா பாருங்கன்னாங்க.
நீங்க என்ன கேட்க வேணாம், நீங்க இங்க இருக்காங்க ஸ்டாஃப் ஆரோக்கியராஜன் பார்த்து அவரை கேளுங்க, ஸ்லாட் ஃப்ரீயா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போடுங்களா. எத்தனை நாள் வந்து உங்களுக்கு இது வருது எம்சிஏவுக்கு 2 லேப். அடுத்த வாரம் போடலாமே. அடுத்த வாரம் இல்ல, இப்பதானே ஃபர்ஸ்ட் அவர் நடக்குது உங்களுக்கு. அப்படியே ஆஃப்டர் ஜனவரி தான், ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கலாம், வேற வழி இல்ல. ஆமா ஆமா, நடுவில் கிறிஸ்துமஸ் வந்தது, நான் போக இருக்க முடியாது. ஆனா அடுத்த வாரத்துல வந்து எம்எஸ்சி போடுங்கன்னு சொல்லுச்சு. அது போட்டாச்சு, 2 பேட்ச் போட்டிருக்காங்க, எம்எஸ்சி யூஜி பிஜி போட்டிருக்கு. ஆனா அது தள்ளி போட்டிருக்காங்க. எம்எஸ்சி அதான் ஒரு நாள் மாத்தி போட்டிருக்கு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண. சுரேஷ் வந்துட்டாரு. ஓகே, நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். வெரி குட் மார்னிங் சார். வந்துட்டாரு. அப்புறம் அவர் ஆரோக்கிய சொல்லலாம். மணி அதான் 2-3 நிமிஷம் இருக்கு. சுரேஷ் சார், நீங்க ஸ்டார்ட் இல்ல, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க. சார் ஒரு 3 நிமிஷம் தான், அதுக்கப்புறம் டிலே பண்ண வேணாம். ஒரு 3 நிமிஷம் ஆரம்பிக்கலாம். ரெடி ஆகட்டும், ரெடி ஆகட்டும், ஸ்லைட ரெடி பண்ணிடுங்க. ஓகே ஓகே சார். சுரேஷ் வந்துட்டாரு, அவர் இன்னொரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு ஆரம்பிக்கிறேன்ட்டாரு. ஓகே, இல்ல அவர் ஸ்லைட்ல ரெடி பண்ண சொல்லுங்க. அதெல்லாம் ரெடியா இருக்கு, அதெல்லாம் பக்காவா வச்சிருக்கேன். ரெடியா தான் உடனே ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம. ஓகே. 75 பேருக்கு பக்கம் நேத்து அட்டெண்ட் பண்ணாங்க. இல்ல 88 வரைக்கும் போனுச்சு சார். 88 வரைக்கும் போனுச்சு. 88 கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா தான் காட்டுறாங்க எம்சிஏ நிறைய. ஆமா. சுரேஷா, நீங்க ஆரம்பிச்சிடலாம், வந்துருவாங்க பசங்க. நீங்க ஒரு 2 or 3 மினிட்ஸ் கழிச்சு ஆரம்பிங்க. சார் நீங்க இவங்க ஜெனிட்டான வரல, ஜெனிட்டா வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. எப்படி சார்? ஜெனிட்டான வரல. ஜெனிட்டா காலையில வராங்களா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அவர்? அப்படியா? ஆமா, அது ஜெனிட்டா நம்பர் என்கிட்ட பழசு. அப்பதான் என்கிட்ட பேசுறாங்க, அவங்க நான் இது வாங்கினாங்களே, நான் கேட்டேன். சரி, வந்துட்டு மேடம் ஆரம்பிச்சிருங்க. ஓகே, அது இப்பதான் வருது எனக்கு. ஓகே 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 ஓகே, அவங்களும் வந்துட்டாங்க. மேடம் நீங்க ஆரம்பிச்சிடலாம். சரிங்க சார். குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். சார் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா சார்? இல்ல ஆகல மேடம். இன்னும் ஆகல, ஒரு நிமிஷம் சார். சார் ஃபுல் ஸ்கிரீன் வருதான்னு கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. ஓகே. சார் ஃபுல் ஸ்கிரீன் வருதா சார்? இல்ல வரணும், அது இது ஓபன் பண்ணலீங்க. அதாவது பிரசன்டர் ஓபன் பண்ணலையே, இது ஓபன் ஆயிடுச்சு, பிபிடி ஓபன் ஆயிடுச்சு. அது கீழே இந்த எஃப்ஐ கொடுங்க, எஃப்ஐ கொடுத்தா ஃபுல் ஸ்கிரீன் வரும். சரி ஓகே, எப்படி வச்சு பண்ணிடுங்க. சார் சில பேர் வந்து எடுக்கிறதுக்கு விண்டோஸ் சைட்லயும் பாத்துக்குவாங்க, இங்கேயும் பாத்துக்குவாங்க. ஓகே, அதான் சொன்னேன். ஓகே பண்ணிட்டோம் மேடம். சார் நீங்க எப்படியே வச்சு பண்ணிடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.
கரெக்டா தான் இருந்துச்சு மேடம். கரெக்டா தான் இருந்துச்சு, நீங்க பண்ணலாமே. கரெக்டா இருந்ததா? சாரி, நான் இல்லன்னு திருப்பி செக் பண்ணேன், ரீசெக் பண்ணேன். சாரி சார். சார் இப்ப கரெக்டா இருக்கா சார்? பிரசன்ட் ஆயிட்டு இருக்கு மேடம். இருக்கு. ஓகே, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க நீங்க. ஓகே ஓகே, थैंक यू சார், थैंक यू சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மூவ் ஆகுதான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க சார். ஓகே, நீங்க மூவ் பண்ணுங்க. ஓகே, மூவ் பண்றேன் சார். இல்ல, மூவ் ஆகலையே. மூவ் ஆகலையா? மவுஸ் மூவ்மெண்ட் தெரியலையே. இல்ல, பண்ணிட்டு இருக்கேனே. இப்போ ஆகுதா பாருங்க. இல்ல, நீங்க இந்த 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 உங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறத வந்து அங்க போய் மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து கீழே இறங்கும். நீங்க பிரசன்டிங் கொடுக்க. என்னாச்சு தெரியலையே, இது பிரச்சனையாகுது. இப்ப பிரசன்ட் ஆகல சார்? இல்ல மேடம், இன்னும் பிரசன்ட் ஆகல. இப்ப ஆகுதுங்களான்னு பாத்துக்கோங்க. இப்ப ஆகுது மேடம். ஓகே ஓகே ஓகே, இப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு போடுங்க. ஓகே ஓகே, இப்போ இதான் பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. ஓகே சார், நீட்டா பக்காவா இருக்கு, பக்காவா இருக்கு. थैंक यू சார், थैंक यू. Good morning. This is Dr. Janita, Assistant Professor and Research Advisor, Management Studies, Madhupandiyar College, Tanjavur. I'm happy to see you all once again in this online platform. And in this semester, you're having 6 course papers. And I want to wish all the young MBA students who have joined this course, because you have chosen a wonderful course and which is having a chunk number of employment opportunities. And I'm wishing you all the very best for your entire course. And I want to extend my thanks to Badasan University and Dr. V. Suresh Kumar, Coordinator Tanjavur Zone, for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Now, I'm the one who is going to handle organizational behavior for you. And this paper is considered to be the core paper for you in this semester. So I just want to make a very clear about the term called management, because without defining the term called management, I cannot get into the organizational behavior. See, management can be defined as anything, things that, see, management is an art of getting things. Getting things means there is a work that is done through the people. So using the people, you people are going to get the work from them. So this we call it as in management. So this is the paper which will help the management to run in an effective manner, and also to make the management in an effective manner. Okay? So this paper will make you to run an organization with an effective output, and also to run the organization without any conflicts. So this is the paper will make you to familiarize the students with the behavioral pattern of human beings at individual and also at the group level in an organization.
So the major objective for giving you this paper is to make you to familiarize, that is to make you to understand the behavioral patterns of the human beings. So we people have different sort of behaviors, and we people are different in our behaviors. Okay, so we people are, since we are in different patterns, the organization has to understand the different patterns of a human as an individual level and also as a group level. So the main and difficult task of an organization is to understand the behavioral pattern of the individual, that is the employees who are working in an organization, right? So this paper will make you understand, and also this paper will make you to predict the behavioral pattern of the human beings at an individual level and also at the group level. Since an organization is a group, this is a social group, and organization will make you, and so the organization has to understand the different patterns, because organization has n number of employees, and that organization has to understand the different patterns of people, because the employees are coming from different culture, the employees are coming from different age category, they'll be having a different taste pattern, and everything differs. Okay, so the organization has to understand the behavioral pattern of the human being. So that is the foremost thing of an organization, and for that purpose this paper will make you to understand. And it is, see, this paper is concerned with the study of what people do in an organization and how their behavior affects the organization performance. Okay, so this paper will make the individual, this paper will make the people or organization to understand the different sort of people and different sort of behavior which they have, and also that behavior also will affect the organization performance. So for that purpose only, this paper has been given to you. So by knowing this organizational behavior paper, you can understand what sort of mentality, what sort of attitude does the employee is having towards that organization, and also we can change the attitude of an employee using this concepts which are in the OB. Okay. So next thing, I'm just moving on to the next thing. So you have 5 units in this organizational paper, and in unit 1 you have a definition of an organizational behavior, and next topic is you have a need for studying the organizational behavior. That is, need means the necessity. Okay, so why for you are studying this organizational behavior. And the third topic is disciplines involved in the study of organizational behavior. And next topic is contributing disciplines and areas like psychology, social psychology, economics. See, these are the disciplines which are interrelated with the organizational behavior. And the last one is application of OB in the business. So these are the contents which are involved in your syllabus. Okay, so these are the things which we are going to see in your further classes. And now let me start with the unit 1. So I just defined the organizational behavior in 2 aspects. Okay, first I want to define the organization, and later on I want to define organizational behavior. Okay, so see, we can define the organization as an social unit. So why we are using the term called social unit means, since this organization is included with all sort of elements and all sort of all nature of people, everything. See, this is not a single unit. This is a composition of more people. So only we are using the term called organization. So organization is a collective unit where we can see an n number of culture, where we can see a different races of people, where we can see a different attitude and different perception of people. Okay, so this is a collective unit. So the why for they are working in an organization means they are working for a single purpose. There is a common purpose. In order to achieve that common purpose, they are working in an organization. So we can define the organization in a literal way that it is a social unit, and it is composed of 2 or more people that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals. Okay, this common goal and set of goals are determined by an top level management, and the people who are working in an organization will work to reach that particular goal. So like that we can define an organization. So we can define that the organization is as a social unit,
and it is composed of 2 or more people, and those people will be working for a particular goal or a set of goals. Okay. Then we can define organizational behavior. See how Stephen P. Robbins has defined organizational behavior as, see, organizational behavior is a systematic study. It is not a rough study. It is a systematic study of actions and attitudes that people exhibit within the organization. So this organizational behavior is not a art paper. It's not a simple paper. It's a systematic study paper where we are going to read, or where we are going to study the actions and attitudes of the people who are in an organization. So this is how Stephen P. Robbins has defined the organizational behavior. I hope that now you are very well clear about this organization and also the organizational behavior. See, once again, I'm repeating the definition for an organization. See, organization is a social unit. It's a collective unit where we have 2 or more people, and that 2 or more people will be working working to reach a particular common goal. See, why I'm using the term called common goal is, see, we people have different goals. We are, say, there are a number of employees. Those employees will be working for different reasons. Okay. So they should not work for their reasons. They have to work for an organizational goal, and that thing should be achieved by them. So only the organization has employed those employees. So only we are using the term called common goal. So that common goal can be the betterment of an organization. That common goal can be the profit maximization, anything. Okay. So those people should work to reach that common goal. So that goal can be a set of goals. So this is how this organization can be defined. So now you can be very well known about this organization and also the organizational behavior. See, like Stephen Robbins, how I can define the organizational behavior as, see, this is the behavior of the individual. Individual means the employees who are working in an organization. So the behavior of an employee can be in a group or as an individual. So we can say that organizational behavior is the behavior which is in and around the organization by the employees who are working in an organization. This is how we can define literally. So next thing is why we are studying this organizational behavior, and how sought this organizational behavior will help the managers. You people are going to be the managers in the future. In another couple of years, you are going to be the manager. So you people have to understand, and you people have to know the concepts which are in the organizational behavior. Okay. So this paper, by knowing this paper, this paper will help the manager in achieving the organizational effectiveness. There is a goals. Okay. This paper, this organizational behavior concept will help the manager to achieve the organizational goal, and also it will make the manager to understand the expertise, skills, knowledge, so that by knowing all those things, the manager can achieve the organizational goal. So for that purpose, this OB paper will be helpful for you. Then in this slide, I have just listed out some major features of the OB. So this organizational behavior focuses on how to improve the productivity, how to reduce the absenteeism. See, absenteeism is reducing of taking leave. Okay, that only we are using the term called absenteeism. So by using this organizational behavior, we can improve this productivity of an organization. We can reduce the leaves of an employee. We can improve the turnover of an organization. We can know the deviant workplace behavior, and it will increase the job satisfaction. Okay, so all these things are because of this OB only. Okay, so for this purposes only, the organization focuses on OB concept. So this is the reason why the organization is thinking about this OB. So using this OB only, that is organizational behavior only, they can increase the productivity. So the main objective for running an organization is in order to
maximize the profit. So this profit maximization can be achieved only if they improve the productivity. Okay, so that thing can be achieved using this OB. And the second thing is reduce absenteeism. Absenteeism means the employees, if the employee is taking leave frequently, means there we cannot see an effective productivity. There we can see a gap in the production side. So that thing can be, so this thing can be only removed if the employee is very punctual in his duty. So this thing can be this this absenteeism can be removed or reduced. We cannot use the term called remove, because we cannot say the employee to be present for all the working days. So each and everyone will be having the personal reason, so they will be taking leave. But what an organization can do is they can reduce the number of taking leave. So this thing can be achieved using OB. Then third thing is OB will increase the turnover of an organization if the employee is regular. And if the employee is working to improve the productivity, means ultimately it will result in the turnover of an organization. So there we can see an increase, or there we can see a positive progression in the turnover. Okay. Then we can see job satisfaction. So all these things, see, it is a collective manner. Okay, all these things can be achieved only because of OB concept. Okay. So this OB is concerned with the study of what people do in an organization and how their behavior affects the organizational performance. So this is the paper where we can understand the people who are working in an organization, where we can understand the behavior of the people who are working in an organization. See, these two will have a major impact in the organizational performance. So only we people, that is you people, managers, have to concentrate on these two things. That is, you people have to understand the people who are, that is the employees who are working in your organization, and you people have to know their behavior. So on knowing their behavior, that is on predicting the behavior only, you can change the behavior if it is needed. Okay, if it is needed, you people have to change the behavior, that is the attitude of the employee, so that they have to concentrate on the organization. So this thing can be achieved only because of this OB. So next thing is I've just given you in a chart. See, in this chart you can see the objectives of OB. That is why for we are reading this OB, and why for the organization is concentrating on OB is because of these 4 reasons. Okay, reason is to describe the behavior. To describe the behavior means here we are describing the behavior of the employee who are working in an organization. And second thing is we have to understand the behavior. See, just describing the behavior is not at all necessary. We have the managers or the organization has to understand their behavior, and if it is needed, they have to change the behavior. That is, a behavior means here we can say that employee attitude towards the organization. If it is needed only, we have to change their attitude. And third thing is to predict the behavior, then to influence the behavior. So if an employee is getting deviated from their work, means we have to notify that and we have to change their attitude. This is the thing why managers has to understand the behavior of an employee. Okay, so these things can be, see, all these things are related to the psychological aspect. So, see, in this OB, you people will be reading how to read the minds of an employee. You people will be reading how to change the attitude, how to change the perception of the employee. So, what sort of tests or psychological tests are available to predict the employee attitude? All those things can be known in this paper. So only you are having this paper in the very first semester, because in the very first semester itself you have to be very clear about all these concepts. So only the university has given you this paper in the first semester. So this OB paper will make you to describe the behavior of an individual, that is individual or a group. Okay, or second one is to understand the behavior, third one is to predict the behavior, and the fourth one is to influence the behavior.
Next one is nature of OB, that is organizational behavior. I'm just using the OB as for organizational behavior. See, this is the nature. See, what sort of nature this OB is having. What sort of nature is? First one is it focuses on the behavior of the individual. As I said, this OB is a paper where we have to know the individual behavior or group behavior. That is the behavior of the employees. Okay, so this is the paper will focuses on the behavior aspect, not on the work performance or anything. This is the paper which will focuses on the behavior of the individual. It can be also focuses on the behavior on the group level also. Okay, so this OB is mainly has the nature called understanding the behavior of the individual. And the second one is this OB is an interdisciplinary paper. See, in next topic we'll be seeing what sort of disciplines are included. As I said, in the syllabus itself, it is a paper where we can see the psychological aspect. It is a paper where we can see the social psychological aspect, where we can see the political science, everything. Okay, so this is an interdisciplinary paper. See why we are saying this OB as an interdisciplinary paper means it comprises of different streams of discipline. So only we are using the term called interdisciplinary. And third one is it is an applied science. As I said that this OB paper is having many psychological oriented aspects, and for that psychological aspects we are going to use many techniques are there. So only we are saying that OB is an applied science. Okay, then it is an art as well. Why we are saying that OB as a science and also OB as an art means, since we are using many techniques many scientific techniques, we are using the term called science, and also we are saying that OB is an art. Why? Because means since we are understanding the nature of an behavior of an individual, we are using the then it adapts an humanistic approach. Its ultimate aim is to attain the organizational objective. So, on a nutshell, I can say you that this OB is a concept which focuses on the mainly on the behavioral pattern of an employee, that is a human being. Okay. Then key elements of an OB. So these four things are the key elements for an OB. See, elements means composition. See, these four things only makes an OB. Okay, like that we can say. See, what are the things in an OB is we can see that people, obviously we are going to read the behavior of the people. So people will be considered as a major element in an OB. Second one is structure. How for structure here is the management, that is the organization. Then the environment where that organization prevails, and the technology. So these four are considered to be the key elements of an OB. Okay. So the main element for an OB is people, because without people we are not going to read anyone. So we are going to read the attitude of a behavioral pattern of an employee only. So people is considered to be the major element here. Then we need a proper structure. That is, structure means here organization. So using that organization only, we are going to read the people. So structure is also an important element. Then the environment where that organization and the people is prevailing, and the technology which is exists in and around us. Okay, so these four are considered to be the key elements of an OB. Then I've just given you a slide. See, in this slide you can see the scope of an OB. I've just differentiated this scope in three perspectives. That is, in an perspective, in an individual perspective, in a group perspective, and in a structure. Okay, structure here is organization. So, what sort of scope this OB is having in an individual level? It's if we know the concepts, if we know the techniques of OB means, we can change the personality of an individual.
we can know the perception of an individual, we can know the attitude, we can motivate the individual, and also we can make them to have a feeling called job satisfaction. We can learn their attitudes, we can make them to learn different sort of behavioral patterns, and we can make them to realize what in what form they are and what form they have to be. So all these things can be achieved so because of this OB. So only I've just differentiated in 3 criteria, that is one in the perspective of individual, and in the perspective of group level, and in the perspective of structure. Okay, so in individual level, this sort of scope this OB is having, and in group level, what we can achieve is we can achieve the group dynamics. That is, then we can remove the group conflicts. Conflicts means problems arises. Okay, so see, this conflict is unavoidable. We can say that we cannot avoid this conflict. Why? Means if there is a group of people that arises conflict, so that thing should be removed, or that thing should be reduced. We cannot remove because we people are having that sort of attitude. So we cannot be a clean book all the time. Okay, so because of these reasons only the conflicts arises in an in a group level. So in that case, that thing can be reduced. Okay, so so on knowing this OB patterns, or knowing this OB topics concepts, we can reduce the group conflicts, and for purpose of communication, leadership, power, and politics. So these things can be achieved using OB. And and then seeing that organizational level, we can know the structure of an organization, and we can know the culture which exists in an organization. See, since organization is a collective unit, it's a social unit where we can see many different races of people, different minds of people, and different nature of people. So and also we can see the people who are coming from a different culture. So the organization has to understand their culture, and so these things, for understanding the culture and all, can be achieved only because of this OB. So if they know the concepts, if they know this OB pattern, they can understand their employee culture. Okay, so and if there is a need for change, means they can also change. So, and we can see a development. So all these are the different scopes of an OB. Then we have some limitations for this OB. One is lack of unified theory. Second one is behavioral bias. Third one is law of diminishing returns. And fourth one is unethical manipulation of people. See, limitations on seeing this part of limitation, we can say that people are having different mindsets. We cannot judge, or we cannot understand their minds based on a particular situation. So we cannot say that this X people have to be like this Y people have to be like. We cannot say. Okay, so and also at the same time, we cannot compare the behavioral pattern of a people with the theory which are in the concepts. So theory and the reality differs. Okay, so this is the thing. This is the thing which we can say that as a limitation, because we cannot compare the behavioral pattern with the theories which are available. Because we people are volatile in nature. We people are having different mindsets and everything. Okay, so all these things will make an individual to react, or make an individual to have a different behavioral pattern. So we cannot compare based on all these OB theories. So practically, what we can say is we can try to change their behavior pattern. So only this OB is having some sort of limitation. Then we have 4 models. See, this is the model which is given
which is given for the purpose of understanding the organizational setup. Okay, see, we have different types of organization. See, that is the thing which is quoted here as a 4 model. That is, first one is autocratic, second one is custodial, third one is supportive, and fourth one is collegial. Okay, see, first one, autocratic model. See, this models of OB can be asked in your 10 marks. So you just make a note on it, and also pay more attention towards this OB model, because you will be you people will be asked to ask this question in the 10 marks. So see, this is the model where we can see a different types of organization, where we can see a different types of management. Okay, so usually this the organization will comes under in one of these criteria only. It can be an autocratic one, it can be a custodial one, it can be a supportive one, and it can be a collegial one. Okay, so if an organization is following an autocratic model, what we can see is the manager will have the authority, and he will just direct the subordinates to work as per his specification. That is, in this model, the manager will be an dictator. There we cannot see in the employees' participation, because the manager will use to dictate only, and the subordinates has to follow that particular thing. So this thing is only seen in autocratic model. See, in this autocratic model, the subordinates won't have a freedom to speak, won't have a freedom to share their opinions, anything, because the boss is like we can say that the boss is very autocrat. He is the one which where he will only dictate. He will not ask the opinions of the subordinates. Simply, the subordinates can follow the instructions of the manager. So this type of organization, we call it as an autocratic organization. So in this autocratic organization, as I said you, that the manager used his authority, and using his authority, he will just dictate the work, and he will make the subordinates to do that work. Okay, so in this organization, where the subordinates won't have any freedom to share their opinions, to share their thoughts, anything. Okay, so they don't have any rights to speak. That is the thing. And thus, under autocratic model, the employees are made to work like a machine. Since they don't have a freedom to share their opinions, share their thoughts, anything, the employees will be considered as a machines only. Why? Because the manager is just giving the work, and the employees are doing. This is the work which will be doing by the machines. Like that, the employees are working like a machines in an autocratic model. Okay, so the use of such an approach may not always give the manager the desired results. So in this case, where the employees are working like machines, means they cannot give the desired results which is expected by the manager. If they have the rights to speak, if they have the rights to share their ideas, means they can give those ideas, and that will make the betterment of an organization. So that is the thing which is lacking in this autocratic model. So only in this autocratic model, the employees are considered to be machines, and the manager also cannot get the desired result. In a long term, the employees may develop frustration and may be prone to the stress condition. See, if this condition continues, that is the employees are considered to be machines, means, and those employees are not having any rights to speak, means that in that scenario, the employees will be forced in a situation, and they will be in a situation they'll have a frustration. They'll be held up in a stress for a long time. Ultimately, it will affect the production of an organization. Okay, if an employee is in a frustration or stress, work stress for a long time, means they cannot work and they cannot give the production in an efficient manner.
So these are the things which we can see in an autocratic model. Since the manager uses its authority and is just dictating, where the employees are not having any rights to share their opinions, they'll be pushed up in the situation, they'll be forced to have the stress, work stress, and they'll be having the frustration, all these things. Okay, ultimately it will affect the productivity of an organization. Okay, so in this autocratic model, the employees will have the employees' physical and mental health will be affected, and the organization may also begin to face such behavioral problems as a higher rate of absenteeism, low morale, high rate of labor turnover, and so on. See, if an employee is forced to have a job stress for a long time, means he will be taking leave he'll be taking leave as much times he will be taking leave, and he won't have a particular thought, that is they won't have the thought like, this is my organization, I have to work for the betterment of, like that thought will be missing. If they are in this kind of frustration, means they'll be lacking this kind of thoughts, so they won't be work for the betterment of an organization. Ultimately it will affect the productivity and also the profit of an organization, and we can say an increase job switching over rate here is, they'll be switching from one organization to another organization, so that rate will be more in an organization if they follow this autocratic model. Okay, so if an organization is following autocratic model, means they where we can see an high rate of absenteeism, where we can see a low morale, that is loyalty. They won't have any sort of loyalty. That is, the employees won't have any sort of loyalty towards their organization, where we can see an high rate of job switching over ratio, and ultimately it will affect the productivity of an organization. So this is one type of organizational model, that is autocratic model. And second one is custodial model. If an organization is following autocratic model, they will be facing those kind of consequences. And if an organization is following this custodial model, that is, if an organization concentrate on the welfare measures of an employees, so if they give more importance to the welfare measures of an employee, means that sort of organization is following custodial model. They want to make their employees more convenient by offering all sort of welfare measures. Okay, so this type of organization will be providing all sort of they'll be focusing on the welfare measures of an employees, like they'll be giving rent free accommodation, they'll be giving food, they'll be giving free education for their children, and they'll be giving all sort of medical insurances for their employees. All these things can be seen in an organization which is following custodial model. So the major thing of a custodial model organization is they will be focusing on the welfare measures of an employee. They want to make their employee to feel very convenient. So this is also on one type of organization where they will be focusing on the welfare measures of an employee. Okay. See, under the custodial approach, the employee is happy as this organization satisfy their needs. Since this custodial approach is concentrating on the welfare measures of the employee, ultimately the employee will be satisfied. Okay, so see, this particular concept cannot be approved, because why so means, if an employee is satisfied, if the employee is more satisfied, and if the employee is more convenient, means we cannot say that employee will give a higher production. Okay, so there also occurs some negative relationship. See, if an employee, we can say that an happy and satisfied employee need not to be productive employee. So this makes you to very clear. Okay, so we cannot say that employee who is satisfied and happy
cannot consider to be an productive employee. Okay, so this is also an disadvantage of this custodial model. Some people who are some people, that is some employees who are working in an organization, will think that if their needs and wants get fulfilled, means they cannot concentrate on the production also. If everything is okay and if everything is convenient in their workplace, means we cannot say that employee will work for the betterment of an organization. So this is also one approach which is followed in an organization. This is custodial model, that is the convenience. They'll be concentrating on the welfare measures of an employee. And third one is supportive model. See, this is supportive approach. In this, if a manager is following the supportive approach, means that manager will support its subordinates in the performance of their task. Apart from giving the work, the manager also supports their subordinates to complete that particular task, and also he will be focusing on the performance of the task. Okay, so if the manager who follows the supportive approach will support their subordinates, and they will be guiding their subordinates till the completion of the particular task. In autocratic model, this support is only lacking. That in autocratic model, what the managers will be doing is simply they'll be giving the work and they'll ask the employees to work. But in supportive model, what the manager will doing is the manager will support their subordinates, and if they support their subordinates, will ultimately it will increase the job performance. Okay, so apart from giving the work, they'll also be doing the work. They'll be also supporting their subordinates. Okay, then the focus here is on managerial leadership rather than on the exercise of authority or fulfillment of subordinate needs. Okay, apart from their having their leadership, authority, everything, they'll be doing the supporting work also. Okay, then the manager does not make unilateral decision, but involves his subordinates in decision making. See, this is the thing which is lacking in the autocratic approach. In autocratic approach, what we have seen is the subordinates don't have any rights to share their opinions, don't have any rights to take part in the decision making process. Whereas in supportive approach, the managers won't take an unilateral decision. That is, they won't take the decision based on their thing. They'll be thinking about. They'll also consider their subordinates' thoughts and also opinions while taking the decision, while doing this decision making process. So that is the thing which differs from this autocratic and in supportive. In autocratic, we cannot see this we cannot see this freedom. We cannot see this freedom, whereas in supportive approach we can see the freedom. See, this is the freedom which is given by the manager to the subordinates while taking the decision making process. Then the supportive model is suitable in those workplaces where the employees are self-motivated. If the employees are self-motivated, if they don't want any external factors to motivate, means we can use this supportive model. Okay, it has a greater relevance for managerial personnel rather than the operative level workers. So this approach can be used only for the people who are in the same category, who are in the same category. Okay, so we cannot apply this approach for the employees who are in the mixed category. So this can be more helpful for the people who are in the same category. Okay, so this model, this approach, we call it as a supportive approach. So if the manager is following, or if the manager is following this particular supportive approach, means they will support their subordinates, and also they will give the freedom to share their opinions. Okay.
Then collegial model. In this model, the manager participate in the process of task performance by the subordinates. In other words, the manager and the subordinates work as a team. Okay, so in this approach, where what we can see is we can see teamwork. Okay, like a team they will be working. The manager also will consider himself as a part of the team, and this team comprises both the manager and also the subordinate. They will be working as a team to complete the particular task. Okay, there is a better interaction among the team members. Such an approach is suitable where every subordinate is able to be self-disciplined. Okay, like in this supportive model, if the employees are self-motivated, we can use this supportive approach. Like that, if the employees are self-disciplined, we can use this collegial model approach. Okay, so in this approach, employees feel needed and also useful. They consider managers as a joint contributors because because these people are working as a team. Okay, so like a team, if they are working means there won't be any conflicts. So the manager also will be working for a particular task, and also subordinates also will be working for the particular task. So this is also one form of approach. So these are the four models. These are the four models of OB, that is autocratic, custodial, supportive, and collegial. I just differentiated these four as in a single table. So based on some criteria, I have just differentiated. See, in my slide, you can see this criteria that is based on the basis of model. So if the manager wants to show his power, means he can use this autocratic approach. And in custodial approach, we can see the economic sources, whereas in supportive we can see the leadership, whereas in collegial we can see the partnership. Because there in collegial, what we can see is they are considering both the manager and also the subordinates as a team. Okay, then as in second criteria, I have just taken the managerial orientation. So in that, in autocratic, we can see the authority. In custodial, we can see the money. And third one is we can see the support. And fourth one is we can see the teamwork. So I just make a differentiation about among these four models. So then based on the employee orientation, we can see that in autocratic, we can see obedience, whereas in custodial, we can see security and benefits. Since the management is concentrating on the welfare measures of the employee, we can see security and the job. We can see the job security and benefits. And in supportive, we can see the job performance, and in collegial, we can see the responsible behavior. Okay, then employee psychological result, that is dependence on the boss. In employee psychological result, that is in autocratic, they'll be depending upon the boss, that is a manager. And in second one, they'll be in custodial, they'll be depending upon the organization. Why means the organization is taking care of the welfare measure of an employee, so only we can see the dependence towards the organization. Then in supportive, we can see the participation, and last in collegial, we can see the self-discipline. Then employee needs meet, that is in this four model, we can see that in custodial approach only we can see that employee needs can be fulfilled. Okay, then the performance result. On seeing the performance in autocratic, we can see a minimum level of performance only, whereas in custodial we can see the passive form of performance, whereas in supportive we can see then awakened drives, and in collegial we can see the moderate enthusiasm. So like this, we can differentiate these four models based on some criteria. Okay, so this thing can also be asked in your 5 marks. So in that case, you can use this table for your explanation part. Then in your first unit, you're having an next topic
called disciplines that contribute to the field of OB. So, as I said you, that OB is not an particular or separate paper. It is a combination of different papers, different disciplines. It is not a self-discipline paper. It is a combination of multi-discipline paper where we can see many disciplines in this OB. OB is an applied behavioral science, and it involves an integration of studies undertaken in the behavioral disciplines such as psychology, sociology, anthropology, social psychology, and political sciences. So these are the disciplines which also contribute to the field of OB. Let me explain you one by one. Psychology. This is also an discipline which focuses on the psychological aspects of an individual. Also, so only we are considering the psychology is also one of the discipline of OB. See, psychology is a paper. It is a science or the study of behavior and includes human as well as animal behavior. Okay. Interpersonal aspects of organizational behavior such as motivation, personality, perception, attitude, learning, training and development, work stress, emotions, conflict management. So all these things contribute in the psychology. So these are the areas where we can see in the psychological paper. Okay. So since we are dealing with the motivation, since we are dealing with the behavioral patterns, since we are dealing with the perception, attitude, and we are dealing with the training and development, we are dealing with the work stress, emotion, conflicts in the OB, we are using this psychological discipline. Okay. Then various psychological tests are conducted in an organization for the selection of employees, measuring the personality attributes and ability. So this OB is a paper where we are doing a process called understanding the behavioral pattern. So for that understanding purpose, the psychological things are needed. Okay. So only we are seeing many psychological techniques, many psychological terms in this OB paper. Then we have sociology paper, sociology discipline also in OB. See, sociology is the study of group behavior. Okay, sociology means it's a social unit. Since we are just reading a social unit, we are in need of this sociology discipline. Sociology has enriched organizational behavior in the fields of leadership, group dynamics, group communication, formal and informal organization, group process and decision making. So these things like leadership, group dynamics, communication, formal and informal organization, group process, everything we are going to read in OB. So these are the things only in sociology. So only we are using the sociology concepts also in OB. Then anthropology, this is the study of human race and its culture. So this is the discipline where we will be studying the human race and also the culture which are prevailing. And in OB also we have to understand, we have to know the culture of an employees who are from the different tribes. We have to understand this anthropology concept also. So for that purpose only we are using this anthropology concepts also in OB. So each and every organization have their own culture, but apart from their culture, people will be coming from the different set of culture. So that culture will affect the organizational culture. So that thing can be avoided or reduced by knowing this OB concepts. Okay. So that thing can be taken from the anthropology discipline. An employee perception about things and this functioning is influenced by the culture of its organization. Anthropology is more relevant to the OB today due to the globalization, mergers, acquisition of various industries. Since an organization is in different areas and in different parts of the world, the organization people has to understand the
understand the culture which is prevailing in the particular area. So only this OB concept is getting more involved in the aspects called globalization, mergers, acquisition, everything. Okay, since we are using the term called globalization. Wherever we go, and wherever we want to do business, we can do the business. So that thing makes that management to read the culture of that particular environment. Okay, so by knowing this OB topics, that is anthropology topics, we can understand in a betterment way about their culture and their human races. Okay. In social psychology. So this subject is a blend of concepts from psychology and also sociology. So this is the combination of sociology and psychology. So sociology is focusing towards the social unit, whereas psychology is focusing towards the individual aspect. So a combination of these things only we call it as in social psychology. It focuses on the influence of people on one another and tries to achieve better human behavior in an organization. One of the key areas which is help to manage is change, how to implement it successfully and reduce the resistance in it. Okay. So only we are using this social psychological terms and techniques in OB. Then we have political science influence also in OB. Political science, that is the organization or political entities, and it is political science which helps in understanding the behaviors of an individual within the political environment. So political science will makes us to understand the government rules and regulations which are prevailing to run an organization. So this discipline will makes us to understand the government rules and regulations. So these are the disciplines which contribute to the field of OB. So what we can say is these disciplines are contributing to the OB because in psychology we can see the behavioral pattern. In sociology we can know how to handle the people who are from who are in a group, and in anthropology we can know how to find and how to know how this human race has been evolved and what sort of cultures are there. And in social psychology we can see both social aspects and also the psychological aspects. And political science we can know the government rules and regulations. Okay, so these are the disciplines that contribute to the field of organizational behavior. And this thing can be asked in your 10 marks. So in that case you have to explain these 5 disciplines. Okay, so these are the 5 disciplines which gives a contribution towards the OB. Then moving on to the next, that is the last topic in your first unit, that is the role of OB in the management. So this OB is playing a different role in the management. Okay, we'll be seeing one by one. See the major roles which are playing by the OB is in the aspects of globalization. Okay, first thing is in the aspect of globalization. Due to the globalization process, organizations are no longer confined to one particular country. Globalization is how we can say globalization is if a person or if an individual wants to do a business in any part of the world, he can go and do the business. So this thing is possible, or this thing can be made into possible only because of the process of globalization. Because if there is no process called globalization, means we cannot go and start a business in any part of the country. We will be confined in the particular mother country alone. So this globalization only pays a way to start a business wherever they want. Okay, so while starting a business wherever they want, they have to understand the culture also. Okay, so the manager job is to understand their culture which is in that particular country.
So example, see, I've given you an example. Say the Volkswagen has started their production unit in Mexico. That is and Mercedes BMW in South Africa. Okay, so because of the process of because of this facility globalization only, they have started their own production unit in different parts of the world. So while starting their production unit in different parts, they have to deal with the problems which are in that particular area. That is, they'll be facing the problem in language, they'll be facing the problem in laws, they'll be facing the problem in culture, they'll be facing the problems in management style, ethics, everything. Okay, so while starting the business, they have to concentrate on these problems also. So because of this problems, they cannot if they didn't consider, or if they didn't focus on these problems, means they cannot run their business in that particular country. So whilst because of this globalization, we have a chance to start the business wherever they want, and also this will give an additional work of the manager to understand the problems of that particular area. Okay, so based on the particular environment, they have to do their business. For doing that business in the particular environment, they have to be very familiar about that particular language, the particular laws, work ethics, management styles, etc. Okay, so while doing the process of hiring, training, etc., they need to think about that particular country rules, particular country norms, everything. Okay, this OB helps the management to become flexible and proactive, and enables it to execute the organization on a global scale. So this OB is only this OB only reduces the problems of globalization. So an organization or a management who is doing the business in different parts of the world has to think about this OB in order to remove, or in order to reduce the problems which arises because of language, because of different culture, laws, work ethics, and management styles. Okay. Then the second role of an OB is managing the workforce diversity. As I said you that this globalization paves a way for starting the business wherever they want. The management has to deal with different ethnic cultures. Okay, so the people who are from different cultures will be working in an organization. So the management has to deal this heterogeneous mixture of people. So this heterogeneous mixture of people will be varied in terms of age, gender, race, etc. So they'll be having different culture. So they'll be coming from different age groups. They'll be from different races, everything. Okay, so all these things can be managed. So the workforce can be managed only because of this OB. So this OB is also playing a role in managing the workforce diversity. So by workforce here is employees who are in the organization. Okay. Then third one is improving the quality and productivity. So this is also an important role of an OB. So if an organization is concentrating on the OB, that is the behavioral patterns of an individual, and also at the group level, there we can see an improving quality and productivity. Okay, so industries are facing the problems of excess supply. Now we have n number of competitors for a particular product. Okay, so there because of the excess supply of the particular product, the organization has to think about this OB. So this has increased the competition to a larger extent. So because of this excess supply only, there arises more number of competition. Almost every manager is confronting the same problem of improving the productivity, quality of the goods and services their organization is providing. So for avoiding all these things, so for improving their quality and productivity, the OB
the managers has to conduct different programs that is regarding their business BPR, that is business process re-engineering. They'll be conducting TQM programs, that is total quality management. So all these things only will improve the quality and productivity of an organization. Okay, so this OB helps the manager to empower their employees. So this thing only will strengthen the employees. So OB will strengthen the employees. So if they are strengthening their employees towards the aspects of called BPR and TQM, means ultimately we can see an quality improvement, and also we can see an a good productivity. Okay. So next role performed by the OB is improving the customer service. Okay, customer service. Organizational behavior helps the manager to improve their customer service and also the organizational performance. So for improving the customer service also, this OB is playing a major role. Then management has to ensure that the employees do everything to satisfy the customers of an organization. The attitude and the behavior of an employee affects the customer satisfaction. Obviously, the attitude and the behavior of the employee only will affects the job performance. So this thing, when an organization is focusing on OB, means that is when an organization is focusing on the behavioral pattern of an individual and also the group, means that we can see an improved job performance, and also we can see an better customer satisfaction. When an employees are getting satisfied in their job, ultimately it will improve the productivity of an organization, and that will reflects on the customer satisfaction. So this OB will also improving the customer service. Then providing the job skills, as I said you, this OB approaches will makes the manager or makes the organization to know the behavioral pattern of an individual. This OB will also add to that. This OB will also makes them to know the skills which are in their employees, and also they'll be knowing the skills which are lacking in their employees. Okay, so organizational behavior helps in better management of business, as it involves in improving the skills of the people. It provides the insight into the skills that the employees can use on the job, such as designing the jobs and creating the effective teams. Okay, so while knowing the behavioral pattern, the management can understand what sort of skills they are having, and also what sort of skills they are in needed. Okay, so this thing can be achieved, or this thing can be improved because of this OB. So improving the skills of an employee can be achieved using OB. Then innovation and change. See, organizational behavior helps in stimulating innovation and also change. Innovation means creating or discovering a new things. Okay, so innovation, where we can see new things in an organization. On knowing the behavioral pattern, on knowing their people, they can think about the innovation also, where we can see the innovation and change. So this OB pays a way for stimulating the innovation and change. This OB will makes a chance to change the behavioral pattern, and ultimately it will gives an innovation in their organization. Employees can either be an hurdle or an instrument of an organization. It is an organizational behavior which foster ideas and techniques to promote innovation and change by improving the employees' creativity. So while knowing the skills of an employee, or while knowing the behavioral pattern of an employee, the organization can provide a chance to discover new things, and also the organization can improve the creativity of an employees. So all these things can be applicable, or all these things can be made into possible because of this OB. Okay, so this OB is also playing a role in an innovation of an organization, or innovation of new things, and also change in that organization.
Then next role of OB is work-life balance. See, this is the major thing which an organization has to focus on it. An employee who is working in an organization must know how to balance their personal life and also their work. Okay, so without knowing how to balance these two, they cannot survive in these two areas. They'll be facing problem both in the work and also in their personal life. So the employee must know how to balance their work and also, that is, the personal life and also their work. Okay, so for that purpose, the organization also has to give a chance to balance these two. They have to provide betterment. They have to provide better options to balance these two, that is the personal life and also their work. Okay, so organizations that do not help employees to achieve work-life balance will not be able to retain their employees. Okay, so the organization must give a provision to balance the both work life and both the work and also the personal life. Okay, for that thing, organization has to concentrate. So if an employee doesn't know how to balance both the work and also the personal life, means ultimately the employee will get out of that organization, and so that the organization cannot retain the talent employees. Okay, so that will be the reflection of this work life balance. If an organization fails to give or fails to provide this provision for maintaining this for balancing this work and personal life, the organization will force to lose their talented employees. Okay, so for that reason only, this OB helps in designing the flexible flexibility in work nature, and which can help the employees deal with the work life issues. Okay, so this OB concepts will help the organization to deal how to make the job in a flexible manner, and also this OB approaches will make the organization to deal with the issues which are created because of this work life balances. Okay, so next role which is carried out by the OB is promoting the ethical behavior. See, some organizations are in a situation of ethical dilemma, whether they have to define right or wrong. Okay, so without ethics, they cannot run for a long period. So if an organization wants to run for a long period, they have to follow some ethical aspects in their organization. Okay, so regarding on seeing the behavioral patterns, they have to design the ethical nature of an organization. So this OB will promote this ethical behavior of an organization. It is an organizational behavior which helps an important role by helping the management to create such a work environment which is ethically healthy and increases work productivity, job satisfaction, and organizational citizenship behavior. Okay, so if an organization is focusing on this ethical behavior, they can provide a healthy environment to their employees. They can show an increases in the work productivity. They can see job satisfaction among the employees, and they can have an organizational citizenship behavior. Okay, so for that thing, this OB is playing a major role in promoting the ethical behavior of an organization and also among the employees. Okay, then the next role which is carried out by the OB is creating a positive work environment. So this is considered to be the major most important thing for an organization. See, if an environment is a positive one, if an environment is a healthy one,
there we can see an increase now. Where we can see a high rate of productivity, which is in an efficient manner and also in an effective manner. Okay, so for creating this positive work environment, this OB helps them. So because of this OB only, because of this OB concepts and approaches, the management can provide a positive work environment. So this OB helps to develop human strength and also fosters vitality. Okay, so for providing the positive work environment and also healthy environment, this OB plays an important role. Okay, so these are the roles which are played by the OB. So for removing or for reducing the issues which are created by the globalization, we need OB. And for managing the workforce, we need OB. For improving the quality and productivity, we need OB. And for improving the customer service, we need this OB. And for improving the personal people skill, that is for identifying the people skill, and also for improving the people skill, we need this OB. Then for innovation and the change, we need OB. Then for maintaining the for balancing the work and personal life, we need OB. And for promoting the ethical behavior, we need OB. Then for creating a positive and healthy environment, we need OB. Okay, so these are the roles which are we can say that these are the functions which are done by the OB. So this thing also can be asked in your 10 marks. At that time, you have to explain all these 9 roles in a detailed manner. Okay, so this is the thing which are in your unit 1. So I just want to brush up all the things which are in unit 1. See, right from starting, we have started about defining an organization. I just defined the organization as a collective unit where we can see 2 or more people who will be working for a common goal. Okay, so that sort of setup we call it as an organization. Then I have just defined the definition which is given by the Stephen P. Robbins. That is, the organizational behavior is a systematic study of actions and attitude that people exhibit within the organization. So literally how we can define OB as the behavior which exists in an organization, so in the form of individual and also in a form of group level. Okay, so then using the OB only, we have just seen about how this OB helps for a manager. Then then we have seen about the core areas where the OB has been focusing. So because of if an organization focuses on OB means, there we can see an improved productivity, there we can see an reduce absenteeism, there we can see in turnover, there we can see in deviant workplace environment behavior, and also the job satisfaction. So on a nutshell, what we can say is, it is this OB is a paper with a study of what people do in an organization and how their behavior affects the organizational performance. So this is the paper which concerns with understanding the people behavior and also how sort that behavior will affects the organizational performance. Okay, that thing we have seen in that thing. Then we have seen the objectives of OB. I have just given the objectives as 4. That is for describing the behavior, for understanding the behavior, to predict the behavior, and also to influence the behavior of an individual and also the group. This OB is very much needed. Okay. Then we have seen about the nature of OB. So in nature of OB, we have seen what sort of nature it has. That is, it focuses mainly on the behavior thing, and it is an interdisciplinary one. It is a science and also it's an art one. It adapts the humanistic approaches, and also it is mainly focused on the organizational objective. Then we have seen about the key elements of OB, that is a composition of OB. These 4 things only makes an OB. Okay, without these 4, we cannot constitute the OB. So what are the things which are included in OB is people, structure, environment, and technology.
Then we have seen about the scope of OB, that is what sort of scope this OB is having. Thus, I've just taken that scope in 3 perspectives, that is in the perspective of individual, then I have explained you about the group level, and also in the structured level. Okay. Then we have seen about the limitations of OB. We have seen 4 sort of limitations in OB. Then I have explained you about this organizational behavior model. So this, we can say this as an organizational behavior approach. Okay. So this 4 kinds of approaches only will be adapted in any sort of organization. They will be following any one of these approaches only. So we have 4 sort of models. That is, one is autocratic model, then second one is custodial model, then third one is supportive, and fourth one is collegial model. So in an autocratic model, if an organization or if a manager is following this sort of approaches, means we cannot see any sort of rights for an subordinates. So where we can see is only the dictating one. So the manager will use his authority and he will get the work. Okay. So in that thing, in this autocratic approach, we cannot see the freedom for a subordinate. So ultimately, it will make the employee to get frustration and also the work stress. Okay. So all these things will have a reflection over the productivity of an organization. So in this autocratic approach model, we cannot get the desired results, and we can only see problems like high rate of absenteeism. We can see low morale, that is loyalty, then high rate of labor turnover and everything. Okay, so we can see high rate of job switching over. So this is the thing which we can see if an organization is following this autocratic approach. And if an organization is following custodial approach, that sort of organization will be focusing or giving more so that sir. Sir, camera on. Yes, ma'am. Camera on irukka. Camera on irukka. இப்பதான் ஆடியோ வருது. ஆனாச்சா? கேமரா ஆன்ல தான சார் இருக்கு. உங்க இது பிரசன்டேஷன் ஆன்ல இருக்கு. ஓகே சார், ஓகே. Thank you, sir. Thank you. K7 production stop ஆச்சு. So in this custodial model, where we can see that organization is giving more importance for the welfare measures. So this sort of organization will be focusing on the welfare measures. They will be giving all sort of welfare measures which will make the employee to feel more convenient. Okay, so this is also one sort of approach which is followed by an organization. Then we have seen about that next model called supportive model. So in this supportive model, where the subordinates will get the support from their managers. So this type of supportive approach can be adapted for the employees who are self motivated. Then we have seen about the collegial model, where we can see the teamwork, that is the manager and subordinates will be working together as a team, and they will be working to complete the particular task. Okay, so this is the approach which will be suitable for the subordinates who are self disciplined.
So these are the four models or four approaches which are followed by an organization. That thing we have seen in this model. Then later on we have seen about the disciplines that are contributing to the field of OB. So apart from the psychological aspects, we do have some contribution from the side of sociology. We do have a contribution from anthropology, from social psychology, political science, everything. Okay, so and in all those things we have seen in that detailed manner. So, and after that, at the last, we have seen about what sort of role does this OB is playing in management. So, this OB is playing a major role in removing or in reducing the problems which are due to the globalization. That is, while doing the business in all over the parts of the world, they have to face, the organization has to face problems in terms of unfamiliar language, in terms of laws which are following in that particular country, and different sort of culture in everything. Okay, so that thing can be reduced because of this OB. Then for managing the workforce, this OB is playing a major role, and for improving the quality and productivity, this OB is playing a major role. Then for improving the customer service, this OB is playing a major role, and for improving the personal skills and for identifying the employee skills, this OB is playing a major role. Then that for the purpose of then for the purpose of change and for the innovation, this OB is playing a major role. Then for balancing the work and also the personal life, this OB is playing a major role. Then for promoting the ethical behavior, this OB is playing a major role. And for creating a positive work environment and also the healthy environment, this OB is playing a major role. Okay, so these are the roles played by the OB, or these are the functions which are carried out by the OB. And we are moving on to the unit 2. See, in unit 2, you are having individual behavior topic as your first one. In individual behavior, you are going to see about personality, you are going to see about the perception, you are going to see about the learning nature, and you are going to see about the attitude. And for interpersonal behavior, you are going to see group and interpersonal behavior. So these are the things which are in your unit 2. Okay, so while moving on to the unit 2, you people have to be aware about the term called perception. Okay, so perception can be defined as a process by which individual organize and interrupt their sensory impression in order to give meaning to their environment. So literally we can say that perception is an thinking aspect. Okay, so perception, we can say that it is a process. We cannot say that perception of people who are working in an organization should be N1. Okay, so the perception differs, the thinking process will be differs. So the perception is not an idea which is related to a particular nature. So it is a collective process. It is a thinking process. So it is a process where we have to considered about the different thinking process of an employees, everything. Okay, so perception can be, we can define the perception as a process by which individual organize and interrupt their sensory impression. So this is a process where we can where an individual will think, where an individual will view a particular aspect in a different scenario. Okay, so this perception is an important mediating cognitive process. It is a cognitive process. Why I am using the term called cognitive means it is a process where we have to think. Okay, where we have to think based on the intellectual knowledge. So only we are using the term called cognitive process. It's a cognitive process. So using the cognitive skills and using that understanding
only we can perceive a particular thing. So perception is the process of becoming aware of a situation or adding meaningful association to the sensation. So we can say that perception is how an individual is perceiving a particular incident or particular situation or a particular action. So thus we can define this perception. Then perception is the process of receiving information about and making sense of the world around us. So how we cannot say that all the employees or all the human beings should have a same sort of perception. The perception will differ based on their culture, based on their knowledge, what they are having, and based on their thinking ability. So we cannot say that perception is common for all the individual. It involves deciding which information to notice, how to categorize that information, and how to interrupt it with the framework of the existing knowledge. That is, the perception will be based on the opinion of the particular individual. So, based on the opinion, the perception differs. Based on their intellectual knowledge, the perception differs. Okay, so I hope so that. We are ending up to the session. We can see the perception concepts and perception, personality, learning nature, attitudes, all these things in the next class. I hope so that I have given my best in a short time. And I hope so that I have explained you and make you to understand the basic concepts of an OB. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. Okay, Bhuvaneswar sir, வாங்க நீங்க ஆன்லைன்ல வாங்க. Okay, thank you, sir. Yeah, you can proceed. Okay, good morning, sir. Good morning. Good morning. Very good morning to all. I am very pleasure to thanks my view to all. For first of all, I thanks to. Hello, sir. சார் ஏதோ சவுண்ட் வருது, நாய்ஸ் வருது. ஹலோ சார், ஏதோ நாய்ஸ் வருது சார் உங்க சைடுல இருந்து. நான் இது பண்ணிக்கிறேன். Sir, now it's okay, sir. சார் பின்ன பேக்ரவுண்ட்ல ஏதோ நாய்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. Now, sir. இல்ல சார் அப்படியே சேவ் பண்ணிட்டு. Just a ஃபேன் பக்கத்துல இருக்கா சார், பக்கத்துல போன் ஏதோ ஃபேன். Now is it okay, sir? இல்ல அப்படியே சேவ் ஒண்ணு டிஃபரன்ஸ் இல்ல. பின்னாடி ஏதோ ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் ஏதோ வச்சிருக்கீங்களா சார்? No, sir. ஏதோ சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துட்டே இருக்குல்ல. அந்த பின்ன கொஞ்சம் அமுத்துங்க, நல்லா அமுத்துங்க. ஹெட்ஃபோன் கேமரா பின்னலாம். ஓகே சார், கண்டிப்பா பண்ணுங்க சார், பார்த்துப்போம். Okay, sir. Good morning to all. This is I am Dr. V. Bhuneshwaran from Assistant Professor of Commerce, RHGC College, that is Raja Sarfoji Government College, Tanjavur. Now I have taken for you the 6th paper, the important paper for you on management accounting. As per our syllabus, we know the importance of management accounting. Today, we are living in digital world. Accounting is very, very important concept for everybody else. So, as per our syllabus, management accounting having 5 units. First unit is introduction about the accounting. Second one is introduction about
next சார் some applicants சார் உங்க லிங்க் சரியா வரல சார். So now is it okay, sir? Pro, sir? ஓகே சார், ஓகே சார். Hello? ஓகே, இப்போ பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. Hello? இப்போ திரும்பி சவுண்ட் Hello? போச்சு சார். சவுண்ட் இல்ல. Hello? Okay, sir? Hello? Okay, sir? ஓகே சார், ஓகே. Okay. This is management accounting. I am Dr. V. Bhuneshwaran from Sarfoji College, Tanjavur. Our syllabus having 5 units. First, I introduce the accounting concepts and what are the importance of accounting concept also I discuss with you. We know that business means exchange of goods or services from one person to another person. So today, as per the globalized business world, business is a very, very important even for the growth of every economical activities of the world. Today we are linked with digital world, so it's based upon these concepts. Now we are going to discuss about our syllabus one by one. The accounting is a business language. Accounting is a business language. Is the art of accounting is being the procedures for preparing a record of a business transaction. We know business transaction means exchange of goods or services from one person to another person. So this is a situation. This situation in olden days, our business personalities, that is entrepreneurs, are preparing records. Just a simple record, not at all using any rules and regulations. This is olden days, the ancient days. After that, that is simply called a single entry system. That means that if it is we are passing any transaction, business transaction, simply we note out any paper.
without using any rules and regulations. But after that, 1849, we gratitude to, we grad salute to and Roman Catholics, because our father of accounting system, that is double entry accounting system, father of double entry accounting system, COD. It's a great time we discuss that personality name, because yesterday only we celebrated the birthday of our Luca Pacioli. So give the great salute to that personality for giving accounting rules and regulations for framework of our accounting procedures. Then I come to our syllabus. Accounting is nothing but is a record of business transaction. Double entry system, we know. In olden days, we are using a single entry system. Single entry is a olden days we are preparing single entry. It means that any transaction, any business transaction is recorded without any rules and regulation in one single paper for historical background, historical documentation purpose only. But after 1494, double entry system is published by our Luca Pacioli in Italy at the 15th century. Double entry system is there. Before that, what is accounting? What is accounting? Accounting is the art of business record. Business record. What is doing? Then after recorded the paper, we are using double entry system. It means that we take the that is transaction in both way, that is positive as well as negative. In simply called as debit, another one is credits. So debit credit is a matter for double entry system. So double entry system having so many advantages. So accounting is nothing but is a record of business transaction. Is a record of business transaction. After that, accounting. Why we preparing accounting? Why? Means the owner. The entrepreneur registered their activities in one record. That a record is called as business record, simply called as account book. Accounting is nothing but is art of
business transaction, record and art of business transaction. So many definition is that as per our syllabus, AICPA, that is American Institute of Chartered Public Administration Accountant, American Institute of Certified Public Accountant, that is AICPA, is given a definition to us that is called as accounting is the art of recording. Definition of accounting. Accounting is the art of recording. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money. So from this syllabus, that is a definition, we know accounting is recording the transaction and classifying the transaction, then summarizing the transaction. It means that first we record the transaction, then classify the transaction on the basis of the transaction. It means that it is debit based or credit based. Then we summarize the transaction for to know about the result of our business. The result of business, we know the result of business is profit. In business concern, now all the main aim we are going to be doing or starting or launching the business profit making transaction. So accounting is the art of recording, classifying and summarizing in the significant manner in the term of money transaction. It is a definition given by AICPA. It means that American Institute of Certified Public Accountant is a then accounting is art. Yes, accounting is art. Is a part of knowledge which help ascertain our aim. So ascertain the financial position of the company. So we simply understand the accounting is an art of recording, classifying and summarizing in the business transaction or business or money transaction. So that accounting is a process. Yes, it is process. As per this definition, it have the three important steps. One is recording, second one is classifying, third one is summarizing. Simply we must be understood that accounting is the art of recording, classifying and summarizing. First you go to record and classify the transaction and come to know about the summarizing. It means that know about the result of the transaction. So from this view, we must be know what is transaction. What is transaction? Transaction is nothing but is a business exchange activities. Business exchange activities. The business exchange activities is classified, that is transaction is classified into two ways. One is cash transaction, another one is credit transaction. Cash transaction means exchange of goods or services, immediately we transfer the money, that is called as cash transaction. Credit transaction is a transfer of exchange or goods on future payment. We give the promise to the seller, we pay after some days. That is called as credit transaction. Listen to me. Definition of accounting. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in significant manner of money transaction. That is the definition of accounting. Then second part we discussed transaction, that is exchange activities of business called as transaction. The transaction is classified into two. One is cash transaction, another one is credit transaction. Cash transaction means goods or services is exchanged. Immediately we transfer the money. That is called as cash transaction. Credit transaction means we exchange goods or services for future money. That is promised to pay on future. That is called a credit transaction. Another view of
manner of accounting in management concern. In management concern, the accounting process used for decision making process. Decision making process. That is a very important view. So, what are the objectives of the accounting? What are the objectives of the accounting? The first objectives of the accounting is maintenance of books of records. Maintenance of books and records. That is the transaction to be done at the time immediately we record one book, that is called as account book, that is called as maintenance of called as maintenance of books and records. Why we maintenance our books? Because the records and books are to be used for future purpose also. It means that at what time we need the significant manner of the recording activities, at what time, in any time, we go to refer the books and records. Immediately, we know the maintenance of books and records. So, this is called as very important objectives of accounting is maintenance of books and records. Second one is ascertain the and computation of profit or losses. Ascertain and the computation of profit or loss. It means that we know that the business concern, we go to start at the business concern for profit making transaction, profit making activities, for making profits. Okay, so if we want to know about the result of our business, sometimes if it is the business is positive one, it is a profit. It is negative one, it is loss. So, ascertainment of computation of profit or loss is the second objective of accounting. Because if we want to know about any result of our business, is it positive or negative, we easily identify with the help of your accounting concepts. Okay, that is the second objective. Third one is know about the financial position. Financial position is very, very important one. Financial position, it means that what is our position in asset side, what is our position in fixed asset side, what is our position in current asset side, what is our position in cash in hand, cash at bank. These are the points we clearly know about with the help of the accounting. That is the third objective. Know the financial position. Know the financial position. And providing information to various stakeholders. Providing information to the various stakeholders. It means that if it is our management need any information from past records, immediately we take the information from the record and submit to the top management. Top management used these records or transactions with this information, the management taken for the decision making process for the significant manner for the with the help of statutory purpose also. This is for paying the tax. That's a very important social responsibility of the business, paying tax. So for paying the tax purposes, the record, business accounting record is very, very important. Throughout the world level, we are preparing double entry system. World level, all the countries are accepted the double entry accounting system. After that, discuss about the objectives of the accounting, we go to know about what is double entry system, what are the advantages. See, these are the matter we now come to discuss. Now, I give information to at what purpose we are preparing accounting. Somebody has asked me, why we are preparing accounting? Business, we maintain the books and records
That is the first objectives. It means it used for historical purpose. That is first objectives. Second one is ascertainment and computation of a result of the business. Result means profit or loss of the business. Third one is know the financial position of the company. Know about the financial position of the company is the third one. And fourth one, providing information to top management and any other management, any other persons. That is called as four objectives of the accounting. One, maintenance of books and records. Second one is computation of result. That is objectives of the accounting. That is maintenance of books and records. First objective. Second one is ascertainment and computation of profit or losses. That is a result of business. Third one is know the financial position. And fourth one is providing information to needable personalities. That is the third. That is the four objectives of the accounting. So now we got to know about the accounting information is a tools for taking decision making. That's also new objectives of the accounting. That is the internal uses of the accounting is accounting information. Next one that is group who interacted with accounting informations. And the following internal and external persons needed the accounting information. Then only we are preparing. That is internal users means owner of the business. That is if it is sole trader business or partnership or company. Company means the stockholders, the shareholders. That is owner of the business. Owner of the business is a first internal user. Second one is management. Management means top management. That is managing director and board of directors, board of management, policy decision management, something about it. Then employees also. And these are the three personalities, internal users. Another three important person for external users also. That is government, investors, creditors. Government, investors, creditor. The three personalities, external users. The internal users is owner of the business, that is entrepreneurs of the business, management and employees. And the external users, creditors, investor, government. That is users of the accounting information. We know that accounting is the art of recording business transaction. All the business transaction recorded immediately, then summarizing the transactions, then finally we come to know about the final result of the business. That is a meaning and way of approaches of accounting ways. Now we are going to discuss about the advantages of accounting. Advantages of accounting. Maintenance of systematic records. We maintain the records on systematically. Then second one is prepare the financial statements. That is profit and loss account and generating account. These are the reality of the business. That is called as financial statement of the business. Also preparing. That's also second advantages.
Third one is comparison of results. Very, very important one. Today business is compared with the yesterday business, because we are living in digital world. It's a perfect competition. There is no monopolistic views. Very competitive world. We must be know about our result of the business compared to day-to-day activities. So with the help of the accounting only, we know about the comparison of results. That is the third advantages of accounting. And fourth one is legal evidence. Is a record, is a statutory record. If we are using double entry system, using the accounting procedure as per the accounting standard committee is a legal evidence. Fourth advantages is a legal evidence. Okay. Then decision making. With the help of all the information gathering from the accounting, we taken for the decision making activities. It is long term decision making or short term, whatever may be that, the management taking the decision making with the help of accounting informations only. So one thing you know that as per the American associations taken for one research for uses of accounting in various departments. One thing you know that the accounting purposes used for HR department also, for maintaining the employability of the personalities. So HR and marketing, production, purchasing, operating. One thing, the operating system, the management operating system, OSA, operating views, operating system management also used in the accounting system now. What all? It's a golden times. Today we are having so many softwares. One is Tally. We know everybody is knowing about the Tally. Now business. Not only the features of the business. Today, if you want to need the today competitive views, today also we taken some more decision with the help of accounting procedure. So day to day or minutes to minutes, the accounting information is used for the business. So accounting is very, very important concept in business concerns. Manager, any managing director or managing director, every human beings, like that, every individual personality also, I thinking about that. Every individual personality also must be know about the simple accounting procedure for yourself and your family also. You got to maintain one record. That's very, very important. That is, it will help you for your future development. That is called as decision making view. All the decision making process of the business is taken to the view of only the record of a business transaction. That is called as accounting. Why I insist that as a management people, we must be know about if it is you are applied the principles of applications of management, entry files 14 principles, or look facially or any other rules is based upon the accounting is very, very important one. Because accounting is a basic record, basic information about the business. So for this week, as a manager people, we must be know about the importance of accounting. Somebody is thinking about accounting is only work of accountant. No.
Accounting is a very, very important one for every business. Is it small business or large business, or long-term business, or short-term business, or perishable business, or family business, or finance-based or non-financial based. Even though social entrepreneurship also used the accounting procedures. So if it is your simply registered society or trust for give the service to society, at the time also you must be prepared these points. We know about the importance and advantages of accounting. So in my view, every individual personalities also must be know about the basic accounting concept. Not only the managers, every individual personality. I recommend to all, please maintain one record of business, that is our family records, family account. What is your earning values? What is your income? List of expenditure we are taken. And then we go to prepare with this information for the future budget also. So from these points we know the importance and advantages of accounting. So accounting is not only the estimation of transaction, is not only the systematic records, it's a basic element, basic view for knowing decision making. You know, we are appointing the MBA personalities for taking decision making, not for running the show of business. Running the show of business is very easy, but decision making is a very, very difficult one. So for that purpose, the accounting is the only information to know the background of our business. So accounting is a very, very important one for every business. Okay. Then we go to discuss with another points. Branches of accounting. Branches of accounting. There are 5 branches of accounting is that. One is financial accounting. Financial accounting. Second one is cost accounting. Third one is management accounting. Fourth one is tax accounting. Tax accounting. Fifth one is social responsibility accounting. 5. Financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, social responsibility accounting. Financial accounting, it means all the financial activities are recorded and maintained for financial purpose. Second one is cost accounting, is a record of all the transactions, all the cost related transactions to fix the price of the products. Price of the product means cost plus margin. So cost accounting is a main source to fix the price of the product or services. We know about the cost, COST, cost. Cost means total expenses. So the related to cost views, cost accounting is a very, very important branch today itself. So minimization of cost, maximization of profit. So minimization of cost means reducing and controlling the cost. So cost accounting is a second branch of accounting. First one is financial accounting, second one is cost accounting, third one is management accounting. Management accounting, we know as a managerial personalities, the managing is the process of business. All the management accounting is concerned with the information related to managerial decision activities.
That the type of accounting, that is management accounting, used or give the information to us for managerial purpose, that is managerial decision making process. Then tax accounting, it means that we are living the GST and personal accounting, that is income tax, all the sources that accounting is prepared, that is called as tax accounting. Then social responsibility accounting. We know that social cost, every enterprises must be give some more benefits to society. So at that time is a recent origin of accounting branches. Social entrepreneurs also landed in this present situation. So we are analyzing socio-economical views of our entrepreneurs, our business, our customers, our suppliers. We must be maintained social responsibility accounting. Once again, there are 5 branches is there. One is financial accounting, that is CA, chartered accountant. Chartered accountant is based upon financial accounting. Cost accounting, ICWI, Institute of Cost and Work Accounts, cost accounting. Management accounting, ICMA, Institute of Cost and Management accounting. And tax accounting and social responsibility accounting. These are the 5 branches of accounting: financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, social responsibility accounting. These are the branches of accounting. That methods of accounting, single entry system and double entry system. We already discussed this matter. Single entry system is nothing but we using the single view of our transaction. For example, positive only, we thinking about positive only. That is debit only or credit only. That is called a single entry system. Is a olden days. Double entry system is a new system. Throughout the world, we are using double account system, double entry system only. Single entry system is a olden day system. That is single entry means one aspect means debit aspect or credit aspect. But double entry aspect means dual aspect. Dual aspect means if it is taken for one transaction, positive view as well as negative view also we are discussed. Positive view, negative view means debit and credit. We discussed this double entry method for knowing about the debit, what is debit, what is credit. Okay. We already know that the name of personality in double entry system. Now, first of all, I introduced to you what is accounting. Accounting is nothing but it's a record of business transaction. Definition of accounting, that is a recording, summarizing the business accounting manners, and also we discussed the importance and advantages of accounting also. Finally, discussed the branches of accounting also. Now, olden days we are using single entry system, but today means it also passed 200 years before. Double entry system. That is Luca Pacioli is a father of accounting. He suggested 2 important aspects. One is debit, another one is credit. For recording the transaction, every transaction having debit side and credit side. Debit benefits receiving, credit benefits giving. So we know any business transaction we need 2 persons. One person is buyer, another person is seller. One is
Product, another one is money. Present money or future money. So every nook and corner of business is a two sides, two aspects. Two persons, two things, two place, everything is there. So from these purpose, for preparing the double accounting system, double entry system is very, very important one. For every debit, for every credit, we must know about what is the advantages of double entry system. Advantages of double entry system is nothing but providing a complete record of transaction. In olden days, we are seeing about only the positive point of a business. Today, the business information needed for negative sides also. Because if you taken for any positive side is very, very important one for your taking the decision making process for future development. Future development, positive, negative point is very, very important one. Okay, so using the double entry system, all the records, that is aspects, all the aspects mean debit aspect and credit aspect. Simply positive aspect as the negative aspects also discussed. Then ascertain the financial position accurately. We cannot doing any mistake. At the time of preparing any accounting, knowing about the financial position is a last stage of our accounting procedures. And arithmetical accuracy. Very accurately we identified the result of business. Okay. Then avoiding the fraud. It's having the golden rules. That's also we discussed now at all. And after knowing about the advantages of double entry system, also we come to know about the rules, golden rules of double entry system. Yes, double entry system also having golden rule. With the help of the golden rule, you should follow all the points. If it is preparing the bottom side or top side, on any side, on journal, ledger, trial balance, final account, or any information is gathering from the accounting records, rules and regulation is very, very important one. Yes, without the help of the golden rules, we cannot do aspect concepts. That is a great work of Lucofaccio. In the year of 1494 only, the Lucofaccio introduced this system. We are living in digital world, does not knowing about the another method, but we are using this accounting method for the help of computer, basic knowledge, that is languages also we are having. Now languages also having packages. SPSS is a packages. With the help of C language also we are preparing accounting procedures, accounting records. Okay, this is a very, very important points I have want to discuss with you. So now we go to know about what is the accounting rule. That's very, very important one. Accounting rule is nothing but the transaction is classified into two sides. One is personal transaction, another one is impersonal transaction. Personal transaction means a person is personally linked with the transaction. Activities is called as personal transaction. Impersonal transaction means the person is linked with that transaction with not in directly and indirectly. That is called as impersonal transaction. Personal transaction also having the separate rule.
Impersonal transaction also having two rules. Personal transaction rules: debit the receiver, credit the giver. We know business having two persons, namely buyers and sellers, or A and B. Any transaction we need two persons. One is buyer, seller, one is receiver, one is giver. So, as per the golden rules, double entry system, golden rule, personal rule means debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. That is the rule of personal account. Impersonal account is classified into two things. One is real account, another one is nominal account. Real account is another namely called as asset account. Real account is nothing but is account. The nature of asset is comes in, goes out. So as per this view, the rules gives debit the receiver, credit the giver is a personal account rule. Real account rule is comes in debit, goes out credit. Comes in debit, goes out credit. It means that the aspects of any assets is comes in, goes out. If this asset is comes in our concern, your institution, your organization, it means it's a debit balance. If it is any asset is goes out from your institution, that is credit aspects, credit transaction, that is credit views, credit aspects. Then third one is nominal account. Is more related to expenses and losses and revenue and incomes. All the expenses and losses are debit balance, debit sides. All the income and gains are credit balance. One thing you know that account classified into two: personal account, impersonal account. Personal account related to accountings, debit the receiver, credit the giver. The impersonal account is classified into two: one is real account, another one is nominal account. Real account rule is comes in debit, goes out credit. Nominal account rule is all expenses and losses are debits, all income and gains are credits. So this is a view. You must be know about accounting rules. Or if it is you are preparing financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, or social accounting. Accounting rule, that is double accounting rule, is very, very important one. Okay, so my humble request to all, once again go to know about, refer your books for know about the clear-cut view of accounting rule. That is, if you know about the rule only, we must be preparing accounting concepts. Okay, so that with the help of these rules and regulations, we are preparing accounting, sir. Accounting. Okay. So one topic is process of accounting. Process of accounting. So what is the first step we are preparing? What is the second one? What is the third one? What is the fourth one? What is the fifth one? Okay. Before that, we must be know about concept, accounting concepts. Accounting concept. Concept is nothing but idea. Okay.
Double entry system is also giving some more idea to us to know the volume of our account transaction. That is first one is dual concept. We know dual concept means every transaction having two sides, two aspects. One is debit, another one is credit. Debit, another one is credits. Another important point we must be know, if we are preparing account for institutional only, not for you, not for the entrepreneur, not for the owner of the business. We are preparing account for account record for only the institution, organization or business concerned, not for the owner of the business, not for the manager, not for yourself. You are preparing account for the institution. So that's the idea. We must be capture the point for your mind. Money measurement concept. Second one is dual concept and money measurement entity concept, dual concept, money measurement concept. Money measurement means every business transaction. It is 1 rupee transaction or 1 crore, 2 crore, 5 crore, whatever may be there, it measured on the basis of money. We know money is a tools for exchange of goods or services. Money means currency. In India, rupee. In US dollar, whatever may be there. But money measurement is very, very important one. Without money measurement, we cannot taken for the purpose of accounting of records. So money measurement concept is a third concept. Every transaction, every activities is registered with the name of money values only. Okay, is it present money or future money? That's not a matter. Money is a matter, because money is a tool for exchange of goods or services, we know. So that purpose, money measurement concept is the third one. Fourth one is going concern concept. Going concern concept. As per the financial management point of view, the goal of not only financial management, the goal of every new business concern. In olden days, you are asking why you are starting the business, why you are thinking to start the business. Immediately, everybody has answered this question for profit making transaction, for profit making, sir. That is a olden question, olden answer. In olden days, if it is asking the old entrepreneurs, sir, why you are starting the business? Simply we are asking. Immediately the entrepreneur answer it, profit making, for profit making. But one thing you know that presently the young entrepreneurs, presently active entrepreneurs, we are asking the same question to their personalities. Sir, why you are thinking to start the business? Why you are started your business? That's our question. Immediately the young personalities, young entrepreneurs says are giving that answer to us for wealth maximization, not profit maximization. Not for profit motive. It's a wealth motive now at all. Yes, sir. Today, the entrepreneurs thinking about wealth maximization. Profit maximization in the olden day concept. Today concept is wealth maximization. Because we are living in social views.
So many social media is there. We are using social media for business activities. So we are preparing the business activities concerns of accounting with the help of social media also. Just one Lee G app is there for preparing accounting, not at all. Not at all taken for ledger one book, journal one book, trial balance one book. There are 4 volumes or 5 volumes. That's not a matter even today itself. We are living in digital world. We are using only one app. That app is used to us. Simply we are using this Excel, MS Excel view for preparing the accounting, double accounting. It gives us the accurate result to us of our business, not by day. It gives the result to us minutes by minutes or transaction based. First transaction, we are earning that type of money. Second transaction, the percentage of profit also given. So that's digital world. We are living industrial revolution, information technology revolution, today digital revolution. After that, using the digital world, digital matters. Accounting also changed. That is, accounting preparation views also changed. Yes. In olden days, in my point of view, we are preparing accounting records. That is accounting process. First one is journal. Second one is ledger. That is, journal is prepared immediately. At the time of transaction is to be done, immediately we recorded one record that is called as journal. After some days, if this is a large concern, we are using subsidiary books also. Some companies are preparing ledgers. The ledger is prepared for once in a month or once in 3 months, according to a number of transactions to be done in the institution, that is organization. Third one is trial balance, also preparing once in 3 months for know about the accuracy of the record. Some companies are preparing once in 6 months or once in a year also, as per the transaction, number of transactions. Finally, we are preparing trading and trading final account, that is called as trading account, profit and loss account, balance sheet. So mainly we are having 4 steps percentage. But presently using the systems, packages, SPSS packages or any other languages or anything, we enter only journal. Automatically we are getting ledger, trial balance and final result of the business, that is final account also. So I humble request to all, in future we are not at all using for any paper pens. We are using only the apps. So I request to all the young managerial personalities, please learn the machine language in accounting. That is packages of SPSS, that is packages of accounting rules, that is tally. Up-to-date tally version is also there. ERP added. Now digital, that is GST is also added.
It's a very simple procedure. We go to maintain the record of business transaction today itself also. So it's a very easy for preparing any records. So the young managerial personalities, listen to me. Please learn learn the accounting with the help of machine language. That is packages of Tally and some other packages or languages also. So these are the concepts we are using accounting, that is double entry accounting. Journal, subsidiary books, ledger, trial balance, final accounts. That is the first 5 stages, 5 process in accounting. So accounting, that is using the double entry accounting system, one more additional points also there. That is called as rectification of errors. Yes, is rectified the error also applicable one in double entry accounting system. Sometime every account that somebody else lacking using the principles of accounting, at the time some error to be identified. After preparing trial balance only we know. So at that time we are using one concept that is called as, it also allowed by our system, that is double entry system, that is double accounting system, error, rectification of errors. See, all the recording transactions, all the aspects, concept, principles, concertity, conversion, everything is based upon the double entry system. Very easy to prepare and rectified it once again. In any case, we cannot compete any fraudulent activities. So it's a very, very important point we must know. Error of rectification, error. We rectify the error also is applicable one in double entry system. So far as we discussed this matter in theoretical view, so accounting process, that is preparation of journal entries, ledger, trial balance, final accounts with the adjustments is also a very important one. As per our syllabus, we must be well practiced for preparation of journal entries. Journal entries. Now I discuss with you simply how to prepare the journal entries. I already pointed out to you the journal entry is prepared when it is the transaction is to be completed. When it is the transaction is done, immediately we recorded one book that is called as ledger, that is called as journal. Journal is the first step. Journal is a primary entry of business transaction. Every activities is this cash based transaction or credit based transaction, whatever may be that, immediately we recorded. But you must be used for golden rules. Once in the golden rules, in personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account,
comes in debit, credit goes out. In the nominal account rule, all expenses and losses are debits, all income and gains are credits. That's very, very important words, golden rules. Everybody must be knowing about it for preparing any steps, any process of account. If it is journal or ledger or trial balance or final account or any other steps, opening in journal, opening entries or closing entries, whatever may be, that rule is very, very important one. So, rule, only 3 rules for all. If it is financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, social responsibility accounting, whatever may be that, you use the 3 rules. Okay? So, I give some more points to you for how to prepare the journal entries. Journal. See, in my point of view, the business transaction started in the first view of commencement of business. It means that capital contribution. Only you know that capital means the entrepreneur, at the time I enter into the business, they contribute their own money to own business is called as capital. Another important point of view also we must be know, that is investment. Somebody is using the words investment. Capital is entirely different from the word investment. Capital, the owner or entrepreneur or organizer of the business or proprietor or any person thinking to start their business contribute their money to their business is called as capital. So you must know about the meaning of capital, investment and capital. This is capital. Capital means owner contribute their money to own business is called as capital. So at the time of contribution of capital to the business, what is the journal entry? So journal entry is a single side. We take in single side. And also in title is Sriram's journal entry for Sriram's. That's the title. We simply write out. Then we classify the columns. First column date columns. Second one is particulars. Then LF number, that is ledger folio number. Then debit. Then credit. Rupees in all columns. Once again, date column, particulars columns, debits, credits, rupees. So we started the today classes. Accounting means business language. Yes, it also gives some more information to us. It also gives some knowledge to us. It is also art. So it's a business language. So contribution of capital, simply ask commencement of business with cash.
in cash. So, using the double entry rule, the cash asset account rule, cash is comes in, cash is comes in, is come into our institution, our organization, our, so it's a debit balance. At what purpose the cash is comes in? That next question. Then you are using that word is capital. So capital is appear in the credit side. Comes in debit. Debit the receiver, credit the giver. Giver is Ram's capital. Rams contribute their money. So it's appear in the credit side. What do you know that? 2 plus 2 plus 2, 6 lines. Within the 6 lines, you are using 2 lines. For this transaction, we enter. One is cash is come to under debit side. That time we are using real account rules. Debit comes in. Then we are using the nominal account, that is a personal account rule. Giver, Rams is a owner, but gives a capital to us. It's a appear in the credit side. So, one side you are using real account rule, another side you are using personal account rule. So, whatso may be the rule, golden rules maintenance. Using the golden rules is very, very, very important one. Okay. So, commencement of business with cash. Journal entries. In date columns, we put on the years first and month first, then dates. On debit, is started from the margin, cash account debtor, cash account debtor means debit side balance. 2, the letter using the 2 after the 3 words of the first letters to Ram's capital is a credit balance. But as an accountant, we know the rules and regulations. We know. But another non-accountant person also easily understood the message. With the help of this, we are using one word that is called as narration. It means that after debit and credit balance is entered, another line also we are using, that simply being Ram's capital, Ram's give their money, or Ram's capital being Ram's contribute their money to asset capital within bracket. That is called as narration. Narration is nothing but is an explanation of the transaction. We are enter cash account debtor to capital, Ram's capital is an entry. Within the third line, within bracket, we put on the one line that is called as being Rams introduces the capital within bracket. With the help of this line, we got to understood the transactional view. That is called as double entry systematical views of journal entry. Narration. Okay. So it's a very simple, but we must be know about the golden rules. Okay. Then the money is deposited into bank. Second journal entry. First journal entry, owner contribute their money to business called as capital. Cash account debtor to Ram's capital. Then the money is deposited into bank. Second transaction we are now go to discuss. Money deposited into bank. Okay.
the money goes out from our business. Always you are asking the question from your institution. Because entity concept you used for double entry system, owner is entirely different from this business. So we are preparing all the records for the institution, not for the owner, not for you, not for the accountant. So the contributed money of owner, first journal entry is cash account debtor to capital. Second one is deposited into bank. The institution, that is organization, deposited into bank. Money goes out from the business. Money goes out to bank. So journal entry is, who is a receiver? Debit the receiver. Bank is a receiver. So bank account debtor to cash, that is journal entry. Bank account debtor to cash. Bank is a receiver. So as per the personal account rules, debit the receiver. Bank account is debit. The money is, that is cash goes out from our institution to bank. The money goes out. So as per real account rule is a credit to cash. So journal entry is, journal entry for deposited into bank. Journal entry is cash account debtor, bank account debtor to cash. Bank account debtor to cash. Bank account debtor to cash. That is the journal entry. Okay. Bank account debtor to cash. Because bank is a receiver, cash goes out. So it's up in the credit side, bank is up in the debit side. Simply the narration is being cash deposited into bank. If it is Indian bank, or using the Indian bank, or Canara bank, or using Canara bank. That is the second entry is also written. Third one is purchases. Purchases of goods. Purchases of goods. See, purchases, what is the meaning of purchases? Must we know about? Because somebody else, I think about some candidate. So that two journal entries is discussed. What is commencement of business? At the time of commencement of business, cash comes in. So cash account debtor to capital. Journal entry 1. Journal entry number 2, deposited into bank, cash account debtor to bank. Third one, purchases. Purchases means buying goods for sale. That is called as purchases. Buying goods for sale. That is called as purchases. So purchases is a very important transaction of any business, because buying and selling is a business transaction, is it? So purchases is a very important one. At the time of purchases of goods, cash comes in, goods comes in.
If you are paying immediately, the cash goes out. So purchases account debtor to cash, that is a journal entry. Cash goes out, sometimes cash purchases. That's very important one. Then next purchase is also there. Cash purchases and credit purchases. Cash purchases means we purchase the goods immediately paid. That is called as cash purchases. Credit purchases means we purchase the goods today, we are paying that money in future. That is called as credit purchases. Easily understood that in any journal entry. One more example, purchase goods for cash is the first one. That is called as without any names. And cash is also entered. So we come to understood it is a cash purchases. Sometimes the journal entries purchase goods from Raja. So the name of Raja is there. So we easily understood that it is a credit transaction. So that is called as purchases of goods for cash is a cash purchases. Purchases of goods from Raja is a credit purchases. So cash purchases journal entry is entered into the journal. Always purchase is debit balance. The goods is comes in. So it's somewhere in the debit side. Purchases account debtor to cash purchases. Sometime we are purchasing from Raja, credit purchases. At the time, the journal entry is purchases account debtor to Raja. Okay, so commencement of business, deposited into bank, purchases, and fourth one is sales. You know why I discussed this matter with you, purchases and sales, deposited into bank is also a repeated transaction in the business. Sales also repeated one. So the journal entry for sales is at the time of sales also cash sales and credit sales. Cash sales, sold goods to Raj, sold goods for cash sales. Sometimes sold goods to Raja, the name is mentioned, so it is called as credit sales also. We are also using the credit transaction for our business. So this time credit transaction, the cash transaction also we are under. Cash account, that is cash comes in. So cash account debtor to sales, that is cash transaction, cash sales. Credit sales, at the time you are using the name Raja is a debit balance, sales is a credit balance. So this is a matter, is a time to conclude that my class. Now I touch with you on introduction point of view to up to journal entry preparation, first journal entry preparation also. Accounting is very, very important one. I once again request to all, you must be as a manager or any site, you maintain your own record of your own transaction for yourself as well as your family self also. Then you must be learn machine languages, using the machine languages and knowing the machine languages for preparing the accounting. Today we are not using any pencil and pens notes. So that's the time I request. Accounting is nothing but is a record of business transaction. It's record in all ways, all transaction is a record summarizing and classifying and summarizing. That's a three important processes running in the so preparing the records. So this time business transaction is recorded. Business, all the business transaction, it is cash transaction or credit transaction, that is not a matter. All the record, all the business languages, the transaction is to be recorded immediately and classified and summarizing.
The main purpose of accounting preparation is knowing about our result, and historical documentation is also historical documentation also to us. Today we discuss about the meaning of accounting, definition, advantage, that is a system, that is a double entry system, single entry system, advantages of double entry system, and the branches of accounting, and what time we are using the double entry views. One thing you know that CA, ICWA, ACS, these are the very famousable degrees or courses are available in our accounting views. Okay, so chartered accountant we know, management accountant we know, cost accountant we know, tax accountant we know. So if you are having any chance to that, we go to join this course also. I recommend it to you. Okay, in any time, in any help to for related to this one, sir, I will help to you. No problem with. Actually, I prepared one PPT for presentation with some examples also, but unfortunately, it's not possible to share with this. In next class, definitely I share with your PPT. I taken for this opportunity. Thanks for giving this opportunity to me for discuss with. Once again recall my views of accounting concepts in next classes. From the next classes we go to prepare subsidiary books, trial balance, final accounts, and cost accounting views and cost sheet. One thing you know that as per our syllabus, journal entry preparation, trial balance, final account. Final account, company's final account. Then cost sheet preparation, tender is a cost accountant side. In management accountant side, marginal costing techniques and budget also we are having. So one by one we discuss in after next classes also. This is a time for me for thanks to all. So once again thanks to the CDE for giving this opportunity and coordinator for my institution also. Thank you one and all. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. I prepared one PPT, sir, but not possible to share. Okay, sir. It's all right. No problem. Next class, okay, thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.
Sir. Sir. Okay, sir. Okay. Thank you. பசுவை சார் நீங்க ஆரம்பிச்சிருங்க. Sir, good afternoon, sir. பசுவை சார் நீங்களும் ஆரம்பிச்சிருங்க. Sir, good afternoon, sir. Sir, good afternoon, sir. குட் ஆஃப்டர்நூன். நீங்க ஆரம்பிச்சிருங்க. Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. Sir, good afternoon, sir. சார் நீங்க ஆரம்பிச்சிருங்க. Start பண்ணலாமா sir? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Okay. Thank you, sir. Okay, sir. Okay. Good afternoon, students. Yesterday already covered first unit. What do you mean that management? What are the scope and functions of management? What are the evolution of management? That already covered yesterday. Today I am going to talk about second unit. What do you mean that planning, nature, importance, and strategic consideration in planning premises. What are the components of planning as objectives, policies, strategies, procedures, methods, rules, projects, and budgets. Making plans effective and then decision making. These are the second unit. Today I'm going to talk about second unit planning. What do you mean that planning? So planning is deciding in advance. It is a determined course of action. Planning is anticipating. What do you mean that plan? அதாவது நம்ம எந்த ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்பாக நம்ம நார்மலா திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமானதுன்னு சொல்லுவாங்க. There are 5 or 6 or functions of management. So planning is the foremost primary functions of, for example, management. And the first and foremost functions of management is the planning. So planning is the work the manager does to predetermine course of action. It is deciding in advance. It is a determined course of action.
So planning that involves establishing purpose, setting goals, creating plans. Establishing purpose, the work managers to do, discover a vision of the future. Then setting goals, the work managers to do, determine the end result to be accomplished. Each and every study concerns a primary goal or ambition, accomplishment of the organization goals or objectives. So third one, creating plans, the work of sequence tasks to accomplish goals. So the planning is an activity where goals are set, environmental studies are made, planning premises are considered, and the planning is chalked out. So plan is a predetermined course of action which emerge as an outcome of planning process. That is called, what do you mean that planning? According to Lewis Allen, what do you mean that some of the view in the form of outcomes of the planning? According to Lewis Allen, management planning involves the development of forecast, objectives, policies, programs, procedures, schedules, and budgets. So when an organization wants to reach a goal, it makes a plan to reach it. The plan is a feature course of action. To design this feature course of action, the manager has to anticipate future and take into account the organizational capability with regard to the resource required to implement the plan. So this plan should be clearly layout action sequence to be performed. After putting the plan into action, the management keep a track of it and make adjustment in it as and when required under the given circumstances. So organizational plan generally take the shape of policies, procedures, budgets, and programs. So these are the important highlights regarding what do you mean that budget, what do you mean that planning. What are the important features and characteristics of an planning? அதாவது ஒரு திட்டமிடுதலுடைய பொதுவான இயல்புகள், அவருடைய குணாதிசயங்கள் என்ன? So planning is goal oriented. So all plans arise from objectives. So objectives provides the basic guidelines for planning activities. So planning has no meaning unless it contributes in some positive manner to the achievement of predetermined goal. So plan is goal oriented. Number two, planning is a primary functions of management. So planning is the foundation of management. It is parent exercise in management process. Planning provides the basic foundation from which all future management functions arise. So next one, third one, planning is all pervasive. Paravalana. What do you mean that pervasive means? Paravalana. Planning is a function of all managers. It is needed and practiced at all managerial levels. Planning is inherent in everything as a manager does. Already discussed in the what do you mean that management is, what do you mean that management is what a manager does. So from the manager point of view, for example, who is a think and like, அதாவது ஒரு மேலாளர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதுதான் மேனேஜ்மெண்ட். அது போல பிளானிங் அப்படிங்கிறது இஸ் த
function of all managers. It is needed and practiced at all managed levels. So planning is inherent in everything a manager does. So next one, planning is a mental exercise. Planning is a mental foresight and sound judgment. Planning complete managers to abandon guesswork and wishful thinking. It makes them think in a logical and systematic manner. So fourth one, planning is a mental exercise. So next one, fifth one, planning is a continued process. It is a never-ending activity. Go forever. There is no, for example, end. It is for go for long period, forever. Forever means there is no end. So planning is continuous. It is a never-ending activity. It is ongoing process of adjustment to change. There is always need for new plan to be drawn on the basis of new demands and change in the circumstances. So next one, planning involves choice. Planning essentially involves choice among the various alternate courses of action. If there is one way of doing something, there is no need for planning. So the need for planning arises only when alternatives are available. அதாவது ஒரு இலக்கை அடையிறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கலாம். ஒரு வழி இருந்துச்சுனாக்கா அதுக்கு அதுதான் சாய்ஸ், அதுக்கு எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. ஒரு இலக்கை அடையிறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கலாம். அதுல பெஸ்டான வழி எந்த வழி அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸோ அந்த வழியை நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து அதை அசஸ் பண்ணி தட் இஸ் கால்டு அதான் வந்து பிளானிங் ப்ரீவியஸ் சொல்லலாம். பின்னாடி பார்க்க போறவங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த வழியை நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து அதை அசஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை பயன்படுத்தலாம் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷனல் கோல்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். தட் இஸ் கால்டு another important planning involved choice. Next one, planning is forward looking. Planning is forward looking. Forward means a future oriented, future course of action. So given that plan means it is designing in advance, it is determined course of action. So planning means looking ahead and preparing for the future. It means peeping into the future, analyzing and into preparing for it. So managers plan today with a view to flourish tomorrow. So without planning, business becomes random in nature and decision would become meaningless and ad hoc choices. So planning is a forward looking. So next one, eighth one of the important features and characteristics of planning. So planning is based on the forecast of future event. So since future is uncertain, so plans should be reasonably flexible. When the market condition change, plans have to make necessary change in the existing plans. அதாவது நம்ம flexible சொன்னா வந்து நம்ம சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய யுக்திகளை மாத்திக்கணும். அதாவது there is no any fixed. Flexible அப்படிங்கிறது அதாவது என்ன சொல்லுவோம், காலத்திற்கும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றால் போல் நாம சில திட்டங்கள் நம்ம என்ன பண்றோம் மாத்தி அமைக்கிறது அப்படிங்கிறது சிறந்தது. சப்போஸ் மேபி ஹேப்பன் சம் ஈவெண்ட் மேபி டு சூஸ் ஆல்ரெடி த பிளான். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அது சாதகமா இல்லாம சப்போஸ் பாதகமான சூழலா இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து அதை மாத்தி அமைச்சுக்கிறது வந்து தப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு வந்து. ஸோ பிளானிங் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னா ஃபிளெக்சிபிள் சொன்னா ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும்னு சொன்னாங்க. தட் இஸ் கால்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து பிளானிங் இஸ் எ இன்டகிரேட்டட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறான். அது ஒரு நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது திஸ் இஸ் த ரொட்டீன் ஒர்க் பட் தெர் இஸ் நோ செப்பரேஷன் ஃப்ரம் த ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அது இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் சொன்னா அதாவது வந்து அது பின்னி பிணையப்பட்ட ஒரு இதுன்னு சொல்றேன் வந்து அது ரொட்டீனா என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து அதை என்ன பிளான் பண்ணி என்ன பண்றாங்க வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க. ஸோ பிளான் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர்டு இன் எ லாஜிக்கல் வே
wherein every level plan serves as a mean to accomplish higher level plans. So they are highly interdependent and mutually supportive. So last one, planning includes efficiency and effectiveness dimensions. So plans aim at deploying resources economically and efficiently. They are trying to accomplish what has been actually targeted. The effectiveness of plan is usually dependent on how much it can contribute to the predetermined objectives. So these are the important highlights. What are the important features and characteristics of planning? It is over, for example. So next topic, another important topic, for example, purpose of planning. Purpose of planning. Normally, what are the purpose to plan? For example, in the company, why do managers plan? Some purpose which can be achieved by planning. Planning focuses attention on objectives. Number one important purpose. Planning focuses attention on objectives. Number two, planning establishes coordinated effort. அதாவது ஒரு இலக்கு அடையணும்னு சொன்னா வித் சப்பார்டினேட்டுடைய சப்போர்ட் இல்லாம எந்த ஒரு இலக்கையும் நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்பஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதாவது இட் கிவ்ஸ் டைரக்டர் டு மேனேஜர்ஸ் அண்ட் நான் மேனேஜர்ஸ் லைக்னு சொல்றாங்க. when employees know where the organization is going, அதாவது எதுவுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆல் லெவல்ஸ் தி சேம் கோல் பட் தெர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கோல். எல்லா லெவல் சொன்னா எல்லா லெவல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு ஒரே மாதிரியான கோல் தான். அதுல தெர் இஸ் எனி டிஃபரன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நமக்கு எல்லா லெவலுக்குமே நம்ம என்ன பண்றோம், என்ன செய்யறோம், நம்மளுடைய இலக்கு என்ன அப்படிங்கிறது அவங்க தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா மட்டும்தான் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், அந்த டார்கெட்டை ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு சொல்ல. அதர்வைஸ் but there is no proper guidance given to the subordinate and the employees and the operators and the clerks and the supervisors and foremen, but not possible to accomplish அப்படிங்கிறான். இயற்கையாகவே என்ன செய்யணும், எது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம அவங்களுக்கு must educate to the that is called appealed policy. appealed policy அப்படின்னு சொன்னா for example from the subordinate, not only for example before accomplishment of the organizational goals or objectives must get for example options from the subordinates. That is called appealed policy. அதாவது வேண்டுகோளுக்கு இணங்க. நார்மலா ஒரு பொதுவா ஒரு ஒர்க்கை யார் செஞ்சு முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா எம்ப்ளாயிஸா செஞ்சு முடிக்கணும். அப்ப அவனுக்கு அது சம்பந்தமான ஒரு நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவனால how it is possible to complete the work அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கும். ஸோ அங்க நம்ம என்ன சொல்றோம், must explain, must given the proper guidance to the subordinates, otherwise not possible to accomplishment of the organizational goals or objectives. Next one, planning reduces uncertainty அப்படிங்கிறோம். So we are not predicted, for example, uncertain event. So maybe to change, anticipating of the planning, anticipate change. அதாவது எதிர்காலம் அப்படிங்கிறது நம்ம இன்னைக்கு ஃபேஸ் பண்றவங்கள உங்களுக்கு கொரோனா அப்படிங்கிறது தெரியாது, எர்த்குவேக் நமக்கு தெரியாது, சுனாமி தெரியாது. இந்த மாதிரி நம்ம we are facing many obstacles and barriers from the day to day life. So business same problem for example applicable to the business also. அப்ப வியாபாரத்திலேயே அந்த ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது அப்ப என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த அன்சர்டன், அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேபி டு ரெடியூஸ், அதை குறைக்கிறதுக்கான ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் பிராக்டிசஸ் இன் த பர்டிகுலர் ஃபீல்டு, மேபி டு ரெடியூஸ் த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்சர்டன் ஈவெண்ட்ஸ் மே நாட் ஹேப்பன், மேபி ஹேப்பன், either happening or non happening of the event. Suppose it may be happening the event, maybe to reduce the problems ahead, like that. So planning force managers to look ahead, anticipate change, consider impact of change and develop appropriate response. It also clarifies the consequence of actions managers might take in response to change.
Next one, the fourth one, another important purpose of planning. Planning provides a means for organization to cope with the change in their environment. Next one, to accelerate pace of change in political. Next one, accelerating a piece of change in political, technological, economic, and other, as highlights the need for continuing attention to strategy reformulation. So next one, planning reduce overlapping and wasteful activities. So planning before, next, planning reduce overlapping and wasteful activities. Overlap ஆகிறதோ வேஸ்ட் ஆகிறதோ அது மூலமாக தடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க வந்து. அதே போல planning establishes objectives, standards that are used in controlling. So these are the important highlights regarding what are the purpose of planning. So next important topic from the examination point of view, planning premises and steps in planning processes, whatever may be like that. These are important topic, not only for examination, but also very most important for the career point of view. For example, what are the planning? அதாவது நாம வந்து ஒரு திட்டம் இடுவதற்கு முன்னாடி எத்தனை வகையான ப்ராசஸை ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம திட்டமிடுறது, இட் இஸ் கால்டு ஸ்டெப்ஸ் இன் பிளானிங் ப்ராசஸ் ஆர் ப்ரிமிசஸ் அப்படிங்கிறோம். நம்ம எடுத்தோடனே நம்ம வந்து ஒரு பிளானை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட முடியாது. ஸோ அந்த பிளான் சம்மந்தமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து அதை எவாலுவேட் பண்ணலாம், சாய்ஸஸ் பார்க்கலாம், ஃபாலோ பண்ணலாம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து அதை ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து அதை அக்கௌண்டபிளாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ there are various steps to be taken, steps in advance. For example, planning the process அப்படின்னு சொல்றாங்க வந்து whether the system in an organization, department, business, project, etc. The basic planning process typically includes similar nature of activities carried out in similar sequence. Number one step, identify need for planning. எந்த நோக்கத்துக்காக நம்ம திட்டமிடுறோம், அது நம்பர் ஒன். நம்பர் டூ, establish a goal or set of goals. What are the primary objectives of the company or firms? What are the main objectives or goal? Number third one, define the present situation, take into account another important step. Third one, define the present situation, இப்போ எப்படி இருக்கிறோம். Third one, fourth one, identify the aid and the barriers to the goals. நம்ம அதை அடையிறதுக்கு நம்ம எதெல்லாம் நமக்கு வந்து தடைகளாக இருக்குது, ஸோ அதை நம்ம பார்க்குறோம். உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன், டெவலப் எ பிளான் ஆர் செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் ஃபார் ரீச்சிங் த கோல். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பிளான் டெவலப் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அது பண்ணுறோம். தென் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்க மானிட்டர் த ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் த பிளான். நம்ம பிளான் பண்ணுறதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மானிட்டர் பண்ணுறோம், ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ லாஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் கால்டு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஹைலைட்ஸ் ரிகார்டிங் வாட் ஆர் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளானிங் ஆர் பிளானிங் ப்ரிமிசஸ் ஆர் ஸ்டெப்ஸ் இன் பிளானிங் ப்ராசஸ் லைக் தட். ஸோ நம்பர் ஒன், ஐடென்டிஃபை த நீட் ஃபார் பிளானிங். First of all, need for making plans should be identified clearly. The manager should be sensitive enough to judge which area need planning. For example, falling sales of the company may alarm the managers to review and plan its sales function. அதாவது எந்த காரணத்தினால வந்து விற்பனை குறையுதோ அதுக்கான என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்றோம் வந்து சேல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன பண்றோம், ரெவியூ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறோம். தட் இஸ் கால்டு ஐடென்டிஃபை நீட் ஃபார். எந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுதான். அதாவது there are many problems arised in the factory and companies. what ரீசன்ஸ் எந்த இடத்துல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணா மட்டும்தான் கிவிங் த சூட்டபிள் ரெமடியல் மெஷர்ஸ். So without identifying the
problems, there is no given the remedial measures for the problems. So next one, another important, establish a goal or set of goals. Each and every training concerns primary aim, or not only primary aim means accomplishment of the organizational goals or objectives. So next step is to decide what exactly the organization or subunit want or need in order to accomplishment organizational purpose. For example, the goal of the marketing unit may be to reach a particular quantum of turnover in the given time. So identifying priorities and being specific about them enable organization to focus there effectively. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள இவ்வளவு வகையான நம்ம பொருள்களை வந்து விற்கணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம், டார்கெட் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ அது நடந்திருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்றோம் வந்து செக் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் எ கோல் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் another important define the present situation. How far is the organization or subunit from its goals? What resources are available for reaching the goals? Only after the current state of affairs is analyzed can plans be drawn up, chart further progress. அதாவது பொதுவாக நம்ம வந்து ஒரு இலக்கு அடையிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன்ல என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்ம அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கிவன் த remedial measures chance more, for example, to be accomplishment of the goals or objectives. So open lines of communication within the organization between subunits provide the information, especially financial and statistical data. So next one, another important steps in planning premises or process, identify, aid and the barriers to the goal. What factors in the internal and external environment can help the organization reach its goals? What factors might create problems? So planning requires an intimate understanding of present resources, human, material, financial, and the core competencies and the actual obstacles with respect to the business unit of all which describe the current conditions. இப்போ இன்னைக்குள்ள சூழல்ல வந்து எதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தடைகளாக ஒரு ஒரு பாதிப்பாக இருக்குதோ அதை நம்ம என்ன பண்றோம் வந்து அதை கிளியரா நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். The clear vision of the desired feature state with respect to its impact on the organization, ability to overcome potential obstacles, fulfill its mission, and serve its customers needs to be obtained. So these are important, fourth important steps in planning process or premises. So next one, another important, develop a plan or set of action for reaching the goals. Each goal must be broken down into action plan, which has 4 parts: the what, the who, the when, and with what. What, then who, what means this involved task, who means this involved relocating, when this involves scheduling, with what means this involves budgeting. So these are important, another important steps in planning premises or process. So last one, monitor the progress of plan. Monitor, for example, after implementation, for example, must follow the, for example, progress. அதாவது நம்ம ஒரு பிளானை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை டெரிவேட் பண்ணி அதை ஃபைனலைஸ் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அது சரியா போயிட்டு இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறான்.
சப்போஸ் மேபி ஹேப்பன் சம் ஈவெண்ட்ஸ், ஏதாவது ஒரு சூழல் ஏற்படுதுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம என்ன பண்ண ரெட்டிஃபை பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு வந்து அதான் இதில் வந்து ஆஃப்டர் த பிளான் இஸ் set into motion, the next task is to monitor its progress. Is it leading the organization in the same direction as was perceived while planning? If not, what would be the reasons? Can any change make the things better? If yes, the planning process again starts. So monitoring is a continuous process and is required to be done at each stage of implementation of the plans. So is the planning process. So these are the important highlights, examination point of view. What are the steps in planning process? அப்படிங்கிறது ஒரு பிளானிங் ப்ராசஸ் சொல்லலாம், ப்ரிமிசஸ் சொல்லலாம். உங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஃப்ரம் த எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. So next, another important principles of planning. What are the principles of the planning? But there is no standard set of principles which can ensure effective planning. However, few principles which apply to planning in almost all the circumstances are discussed below. அதாவது இதுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. But which can ensure effective planning, few principles which apply to planning in almost all the circumstances. சில வகையான கோட்பாடுகள் பொதுவாக எல்லா சூழல்லையுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அதை வந்து அடாப்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வந்து எல்லா சூழல்கள்லையுமே நம்ம அதை அடாப்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. வந்து அப்படி பார்க்குற பட்சத்தில் வந்து பிளானிங் இஸ் நம்பர் 1 வந்து principle of contribution to objectives. Planning is made to achieve the objectives of the organization. It should focus attention to objectives and direct all efforts and resource to their advancement. So one of the important principle of contribution to objectives. Number 2, principle of primacy of planning. There are different functions of management, but the planning must hold the primacy and thus occupy first place and precedes all other functions of the management. So third one, principles of planning premises. Planning is always based on some premises, which includes forecast of future environment, current information of environment and organization, values and assumptions of planners and the owners of the organization. Next one, principles of limiting factors. Planning must take the limiting factors, manpower, money, machines, materials and management in account by concentrating on them when developing alternative plans, strategies, policies, procedures and standards. So next, the 5th one, principle of commitment. An organization should plan in the future for a period of time sufficient to fulfill the commitments of the organization. This principle helps in determining the length of planning period. It suggests that the time period covered by planning should be later to the commitment of the organization. So 6th principles of planning, principle of flexibility. Flexibility is the plan is required to cope with the uncertainties of the environment. Flexibility entails cost. Degree of flexibility
in a plan should be decided after weighing the cost and probable benefits of the given flexibility. So next one, principles of navigational change. It is the duty of the navigator to check constantly whether his ship is following the right direction in the vast action as the ocean to reach the destination as scheduled. The navigator change the path of ship in case of not going on the right path. The same way, a manager should check his plans to ensure that these progressing as required. He should change the direction in his plan if he faces unexpected events. Yes. Next one, another important topics. What are the types of plans? There are many types of plans. From the examination point of view, describe some organizational plans. As the plan are all pervasive, they are made at every level of organization with different purposes and perspectives. அதாவது திட்டமிடுதல்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து பல வகையான திட்டமிடுதல் இருக்குதுன்னு சொல்றான். ஒவ்வொரு திட்டமிடுதல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு நோக்கத்திற்காக தான் பண்றோம். there is no even for all. எல்லா திட்டமிடுதல்களும் ஒரே மாதிரியான நோக்கத்துக்கு கிடையாது. ஒவ்வொரு நோக்கத்திற்காக என்ன பண்றான் வந்து திட்டமிடுதல் சொல்றான் வந்து. அப்படி பார்க்குற பட்சத்துல வந்து the most அதான சொல்றான் வந்து accordingly they take various shapes and stand differently in the hierarchy of importance. The most popular ways to describe organizational plans are by their important highlights regarding coverage, time frame, specificity, frequency. Coverage means strategic, tactical, and specific variable versus directional. Frequency of use means single or standing use. So these are the important highlights. Number one, strategic, tactical, and operational plans. What do you mean that strategic plan? So strategic plan are designed to meet the broad objectives of the organization. ஒரு நிறுவனத்துடைய முக்கியமான ஒரு நோக்கம் அப்படிங்கிறது that is called strategic plan சொல்லுவோம். ஒரு நிறுவனத்துடைய முக்கியமான நோக்கம் to implement the vision that provides the unique reason for organization existence. They are set all the top level managerial and mean to guide the whole organization. உங்களுடைய மொத்த திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதுதான் that is called strategic ன்னு சொல்றாங்க வந்து. An organization strategic plan is the starting point of planning. The aim of strategic planning is to help a company select and organize its business in a way that would keep the company healthy in spite of unexpected upsets occurring in any of its specific business or product lines. Did you understand? An organization strategic plan is the starting point of planning. For example, in order to deal with the uncertainties of raw material availability, a company's strategic plan may purport to acquire its own facilities for generating
new raw material. That is called, for example, strategic plan. So number 1. Number 2, tactical plans. Top level managers set the strategies that an organization should focus to achieve organizational goals. For example, of strategies include set up a plan to generate raw material for the organization's manufacturing activities, explore northeast market, and likewise middle managers interpret these strategies and develop tactical plans for their departments that follow strategies in order to contribute to the organizational goals. That is called tactical plans. For example, tactical plans, in short, tactical plans may be understood in the following terms. Tactical planning deals primarily with the implementation of phase of the planning process. Tactical planning turns strategy into reality. Tactical planning usually has 1 to 2 years in horizon. Tactical planning is usually tightly integrated with the annual budget process. So these are the important. The second one, tactical planning, it includes the number 1, coverage. Coverage means, for example, strategic plans, tactical plans, and operational plans. Next one, third one of the strategic plan, the coverage, operational plans. The supervisor interprets the strategic and tactical management plans as they apply to his unit. This way, he makes operational plans to support tactical plans. These plans provides the details of how the strategic plan will be accomplished. For example, examples of planning by supervisors include scheduling the work of employees, identify needs for staff and resources to meet the changes. So operating plans tend to be repetitive and inflexible over the short run. Change comes only when it is obvious that plans, that specific actions, steps are not working. So there are 2 main type of operation plans, single-use plans and the specific purpose plans like that. So these are important. For example, coverage. Number 2, another important, short range and long range planning. Short range and long range planning. Short range and long range. What do you mean that? Short, the time period covered by planning should be preferably include insufficient time to fulfill the management commitments involved. A short range planning means a plan for 1 or 2 years, but a long range planning means 3 to 5 years or more. So short range means 1 or 2 years, but long range planning means a plan for 3 to 5 years or more, like that. It is called short range planning and long range planning. Next one, another important, specific or directional plans. What do you mean? Specific plans are established to achieve a specific purpose and dissolves when the purpose is accomplished. That is called specific plans. For example, specific plans, a manager who seeks to increase his firm's sales by 20% over a given 12-month period might establish specific procedures, budget allocations, and schedules of activities to reach the objectives. These represent specific plans. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ண விற்பனை உயர்த்தி காமிக்கணும் அப்படி that is called என்ன சொல்றா அது specific plans அப்படிங்கலாம். But directional plans அப்படிங்கிறது identify
general guidelines. What do you mean that directional plans in Chola identify general guidelines. They provide focus but do not lock managers into specific objectives or courses of action. Instead of following a specific plans to cut cost by 4% and increase revenue 6% in the next 6 months, like that, these are important, for example, types of plans, specific plans and directional plans. So next one, single-use plans and standing plans. Single-use plan is a one-time plan, but a standing plan or ongoing plans. Try to understand what do you mean that single-use plan. Single-use plan is a one-time plan specifically designed to meet the needs of a unique situation. But in contrast, standing plans or ongoing plans that provides guidance for activities. What do you mean that single-use plans? Single-use plans are detailed goals of action that probably will not be repeated in the same form in the future. For example, a firm planning to set up a new warehouse because it is expanding rapidly will need a specific single-use plans for the project, even though it has established a number of other warehouses in the past. Next one, programs. The single-use plan can be classified as programs, projects, budgets. Program, what do you mean that program? Programs covers a relatively number one, programs. A programs covers a relatively large set of activities. The program shows the major steps required to reach an objective. The organization, number one, the major steps required to reach an objective. Number two, the organization unit or member responsible for each step. Number three, in the order or timing of each step, the program may be accompanied by budget or set of budget for the activities required. It is called a program. So program may be as a large in scope as placing a person on the moon as comparatively small as improving the reading level of 4th grade students in a school district. Next one, projects. Another important subhead of single-use plans, projects. Projects are the smaller and separate portions of the programs. Projects are the smaller and separate portions of the programs. Each project has limited scope and distinct directives concerning assignments and time. For example, warehouse. Typical projects might include the preparation of layouts, a report on labor availability, and recommendation for transferring stock from existing facilities to the new installation. So each project will become the responsibility of designated personnel who will be given specific resource and deadlines. So second one, projects. So last one, budget. What do you mean that the budget means in a single term? Budget means a planning of action. Budgets are statements of financial resources set aside for specific activities in a
given period of time. They are primarily devices to control an organization's activities and so are important components of programs and projects. So budget, item-wise income as well as expenditure, and thus provides target for such activities as sales, departmental expenses, new investments. So managers often use of budget development as the process by which decisions are made to commit resources to various alternative courses of action like that. So these are include single-use plans, programs, projects, budgets. Next one, another important standing plans. Standing plans means policies. A standing plan can be classified into, for example, three broad heads. Number one, policies. Number two, procedure. Number three, rules. Number one, policies. Number two, procedure. Number three, rules. But these are it includes standing plans and, for example, single-use plan. Both are the components of the planning process. So number one, what do you mean that policies? What do you mean that policy? Policy is a general statement designed to guide employees' action in recurring situation. Once again, what do you mean that policies? Policy is a general statement designed to guide employees' action in recurring situation. It establishes broad limits, provide direction, but permits some initiative and discretion on the part of the supervisor. Thus, policies or guidelines. Some policies deal with very important matters like those requiring strict sanitary conditions where food or drugs are produced or packed like that. That's all. For example, policy. What do you mean that? For example, procedure. A procedure is a sequence of steps or operations describing how to carry out an activity. Once again, what do you mean that procedures? Procedure is a sequence of steps or operations describing how to carry out an activity. It is more specific than policy and establish a customary way of handling a recurring activity that is called, for example, procedure. And the procedure for all clerks who handle merchandise returned under that the policy might then the series steps like this. For example, smile at a customer, check receipt for purchase date, check conditions of merchandise, and so on like that. In day-to-day operation, procedure help in the following manner. Number one, procedures bring uniformity in performing various actions. Number two, it help in standardizing and streamlining day-to-day activities to maintain smooth functioning of the organization. Number three, procedures may also help in maintaining coordination. Number four, procedures also encourage delegation of authority to lower level managers because procedure-based activities can easily be delegated to them. That's all. These are the important. Number one, discussion. The standing plans. Standing plans can be classified three parts: policies, procedures, and last one, rule. What do you mean the rules? Rules. A rule is an established guide for conduct.
A rule is an established gate for conduct. Rules include definite things to do and not to do. எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது. There are no exception to the rules. An example, no smoking of a rule. An example of a rule is no smoking. So managers frequently use the rules when they confront as well structured problem because they are simple to follow and ensure consistency. For example, rules about lateness and absenteeism permit supervisors to make disciplinary decision rapidly and with relatively high degree of fairness. These are reported. For example, standing plans, it includes policies and procedures like that. Next, another important heading. What are the features of good plan? ஒரு நல்ல திட்டமிடுதலுடைய இயல்புகள் என்ன, எப்படி இருக்கணும்? நல்ல திட்டமிடுதல் சொன்னா அது இட் இஸ் நாட் ஏ பேப்பர் ஒர்க். ஒரு பேப்பர் ஒர்க் மட்டும் கிடையாது. அது பேஸ்டு ஆன் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்டு என்ன சொல்லுவாங்க ஃப்ரம் கெட்டிங் நாலேஜ் ஃப்ரம் த சொசைட்டி. அதாவது நல்ல திட்டமிடுறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்முடைய கடந்த கால அனுபவங்கள் நமக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கலாம், இல்லை நம்ம பல வகை நிறுவனங்களுக்குரிய சிறந்த எடுத்துக்கலாம். அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து நல்ல திட்டங்களை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் குட் பிளான். ஏன்னா குட் பிளான் டெஃபினெட்லி வில் சக்சீடுவாங்க. ஒரு நல்ல ஒரு நிறுவனம் நல்ல ஒரு திட்டம் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக வந்து ஒரு நல்ல இலக்கை கண்டிப்பாக அடையும் அப்படிங்கிறோம். ஸோ நம்பர் 1 இன்டகிரேஷன். Number 2, market research. Number 3, economy or financial constraints. Number 4, coordination. Number 5, consistent. Number 6, flexible. Number 7, acceptable. Number 8, participative. Number 9, clear objectives. Number 10, based on planning premises. So last one, effective communication system. So these are important highlights, features of plan. Number one, integration. A good plan integrates short-term requirements of the firm with the long-term requirements. So plans, either short-term or long-term, should be oriented towards the overall organizational goals அப்படிங்கிறோம். அது ஷார்ட்டாக இருந்தால் லாங்காக பட்டர் மேபி, பட் அவங்களுடைய நோக்கமே என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க அவங்க நோக்கமே பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு நிறுவனத்தினுடைய இலக்கை அடையிறது தான் அவங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம்னு சொல்கிறோம். நம்பர் 2, மார்க்கெட் ரிசர்ச். பொதுவாக நம்ம ஒரு எந்த பொருளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணி வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அந்த எம்ஐஎஸ் அண்ட் எம்ஆர்னு சொல்லுவாங்க, மார்க்கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டு, மார்க்கெட் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட். ஏன்னா வந்து டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ரெசன்ட் பொட்டன்சியல் கஸ்டமர்ஸ் நீட்ஸ் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், டேக் இட் அக்கவுண்ட் பிஃபோர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் த எனி ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் த டு த மார்க்கெட் அப்படிங்கிறோம். எந்த பொருளுமே நாம் வந்து வியாபார ரீதியாக நாம் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நாம் என்ன பண்ணணும் வந்து இன்னைக்குள்ள கன்சூமருடைய அவங்களுடைய தேவைகளை என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கும். தட் இஸ் கால்டு நாடி துடிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? நாடி துடிப்புன்னு சொன்னா ஃப்ரம் த பிரசன்ட் பொட்டன்ஷியல் கன்சூமர்ஸ் உடைய பல்ஸ். So without to find the taste and preference of the employees, consumers, chance less to increase the higher volume of sales. So that should be very most important
market research, that is called, for example, features of a good plan அப்படிங்கிறான். அதாவது planners should conduct market research before they frame plans. What potential customers say they are going to do and what they end doing may be to different things. So plans should forecast market requirements through a well-conducted market research. Third one, another important features of good plan, economy and financial constraints. A plan which relies too heavily on financial budgets may turn out to be failure if the revenues do not arise as expected. Once the budgetary balance is disturbed, subsequent operation may get affected as planned in a sequence of cost and effect relationship. Next one, coordination. A sound plan should coordinate working of all the functional areas. A sound plan should coordinate working of all the functional areas. If the functional plans are not synchronized with the organizational plans, organization will fail to achieve its goal. So coordination அப்படிங்கிறது வந்து very most important. Next வந்து consistent, another important consistent or the important features of good plan. Consistent plan should be followed for a fairly long of time. Frequent modification, alteration in plans by higher authorities can make their implementation ineffective at lower levels. So plans should be followed for a fairly for long of time. Flexible, though consistent plans should adjust flexible to environmental changes. Seventh one, acceptable. Best laid plans may turn out to be failures if they are implemented effectively. So plan should be acceptable to those who frame them and also to those who implement them. So next one, participative. Another important good features of plan. Features of a good plan. ஒரு நல்ல திட்டமிடலுடைய இயல்புகள் என்ன? Participative. Many organizations follow the principle of participation in planning. அதாவது எந்த ஒரு திட்டமிடுதல் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல வந்து அப்பீல்டு பாலிசி அப்படின்னு சொன்னது போல எந்த ஒரு கொள்கையோ எந்த ஒரு முடிவு நம்ம எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவா அப்படின்னு சொன்னா சப்பார்டினேட் வந்து ஆபரேட்டிவ்ஸ் அண்ட் கிளர்க்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றோம்னு சொன்னா அவங்கள கூப்பிட்டு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்றது நல்லது அப்படின்னு சொல்றோம். தட் சுட் பி குட் பிளானா அது கன்வெர்ட் ஆகுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா வந்து நமக்கு தெரியாத சில ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியலாம். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இன் ஃபியூச்சர்ல வந்து அதை என்ன பண்ணலாம் வந்து அது வராத அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு வந்து இது யூஸ் இருக்குன்னு சொல்றோம். அவங்களுக்கு வந்து அதான் சொல்றேன் வந்து அதாவது the acceptability of plans increases if subordinates participate in the planning process. So many organizations follow the principles of participation in planning. So managers invite idea, suggestion from people of different departments at different levels and finalize the plans. So practice of participate planning promotes good idea, create personal obligation on subordinate to achieve the planned target. So it, however, allow managers to retain control over the planned activities. So next one, clear objectives. Another important features of good plan
clear objectives. Plan should be oriented towards objectives. Clear, specific, attainable objective result in sound and effective plan. அதாவது நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு பிளானால தான் வந்து எளிமையான முறையில் என்ன சொல்றாங்க வந்து ஒரு இலக்கவே அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற தெளிவான ஒரு ஒரு பிளான் தான். இதெல்லாமே எதுவுமே வந்து நம்ம there is no properly plan for any activity not possible to accomplish, not எதுவுமே பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த கிளியர் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க வந்து அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக அது டார்கெட்டடாக கொண்டு போனால் மட்டும்தான் அதை கொண்டு நம்ம நிறைவேற்ற முடியும்னு சொல்கிறாங்க வந்து. நெக்ஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் பிளானிங் ப்ரிமிசஸ். பிளான்ஸ் அச்சீவ் எ கோல் இன் ஃபியூச்சர். They should be based on accurate forecast and predictions about future events. Planning premises provides a basic for making future-oriented plans. Last one, communication system. அது முக்கியமானது. அது எந்த லெவலாக இருந்தாலும் வந்து கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இன்டர் லெவலையோ எக்ஸ்டர் லெவலையோ சரியான முறையில் அவங்களால வந்து அதை மேனேஜ் பண்ண முடியலன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக ஃபேஸ் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது நிறைய டேஸ் வந்து மேண்டேட் சரியான தகவலை சரியான இடத்துல சரியான நபருக்கு தெரியப்படுத்தினா தான் அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியுன்றோம். அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ப்ராப்பரான ஒரு எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறான். அதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ், ஐடியாஸ், சம் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆன் டு த ரிசீவர். நம்ம யாருக்கு என்ன தகவலை தெரிவிக்கப்படுத்த விரும்புகிறோமோ அந்த நேரத்தில் அந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு நம்ம அந்த தகவலை ப்ராப்பராக நம்ம வந்து கன்வே பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் வந்து அது நிச்சயமாக அது சக்ஸஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க வந்து. அதான் ஃப்ரேமிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் பிளான்ஸ் ரெக்வயர்ஸ் interaction of managers at all levels with the people inside and outside the organization. A sound plan is based on the well-designed communication system present in the organization. That's all. These are important highlights regarding what are the features of, once again, what are the features of good plan. Number one, feature plan, sound plan has the following features: integration, market research, economy and financial constraints, coordination, consistent, flexible, acceptable, participative, clear objectives, based planning premises, and the effective communication system. So these are the important highlights regarding features of a good plan. So next topic, another important components of planning techniques அப்படின்றான். அதாவது என்னென்ன மாதிரியான தட்டுகளோட என்னென்ன மாதிரியான பாகங்கள் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரி நுட்ப முறைகள் இருக்கு. There are 9 components of planning or planning techniques. There are 9 components of planning or planning techniques. Number 1, forecasting. Number 2, objectives. Number 3, policies. Number 4, programs. Number 5, strategies. Number 6, schedules. Number 7, procedures. 8, rules. And the last one, budgets. So these are the important. But number 1, what do you mean that forecasting? எல்லாமே வந்து திட்டமிடுதல் சொன்னாவே அது வந்து ஃபியூச்சர் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் தான். ஃபோர்காஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து தொலைநோக்கி ஃபோர்சைட் சொல்றாங்க. எல்லாமே தொலைநோக்கு பார்வை தான். இந்த 10 வருஷம் கழிச்சு 20 வருஷம் கழிச்சு அன்னைக்குடைய மக்களுடைய டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ வந்து அது பொதுவாக பிளான் சொன்னாவே அது வந்து அவருடைய கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து தொலைநோக்கு பார்வை தான்றான். தொலைநோக்கு பார்வை அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் தான் சொல்றாங்க வந்து. அப்போ ஃபோர்காஸ்டிங் பிகம்ஸ் an integral part of the planning process. It is a prediction of future events and conditions. It therefore includes both assessment of the future and the provision for it. It helps to reduce the uncertainties that surround
மேனேஜ்மெண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் சொல்ல வந்து. நம்பர் 2, objectives. Objectives are the end towards which activities is aimed. அதாவது எந்த நோக்கத்திற்காக ஒரு நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது, எதை யாரார் இப்படி செய்யணும். அப்ப ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆர் த எண்ட் டுவோர்ட்ஸ் விச் ஆக்டிவிட்டிஸ் இஸ் எய்ம்டு. தே ஆர் த ரிசல்ட் டு பி அச்சீவ்டு. They represented not only the end point of planning but also the end towards which organizing, staffing, leading and controlling or aimed. So next one, another important policies. Policy அது பார்த்துருக்கோம். வந்து பாலிசி அப்படிங்கிறது ஒரு ஜெண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்டர்டேக்கிங் which guide or channel thinking in decision making of the subordinates. Policy அப்படிங்கிறது which என்ன சொல்றேன் ஜெண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் அப்படிங்கிறோம். தட் இஸ் கால்டு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்குறோம். உங்களுக்கு வந்து அந்த வாட் ஆர் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் சிங்கிள் யூஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் பிளான்ஸ்ல பார்த்துருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் ரெஃபர்ஸ் டு த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க் டு பி கேரிட் அவுட் இன் ப்ராப்பர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த பர்பஸ் ஆஃப் அச்சீவிங் த ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். அது ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கு அடையிறதுக்கு எந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படிங்கிறோம். ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது. ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன, ஒரு இலக்கு அடையிறது, அதாவது ஒரு இலக்கு அடையிறதுக்கு பல வகையான நுட்ப முறைகள் இருக்கு. அதுல வந்து எந்த முறைகள் வந்து சிம்பிளா இருக்கும், ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்றேன் வந்து அது எந்த முறைகளை பயன்படுத்தினா ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்றா. A general program of action and deployment of resource to attain comprehensive objectives. The determination of the basic long-term objectives of the enterprise and the adoption of course of action and the allocation of resources necessary to achieve these goals. It is a specific type of plan for achieving the organizational goals. Next, another important components of planning: schedule. Fixing a time sequence of every operation is known as schedule. ஷெட்யூல் போட்டுக்கிறாங்கல்ல, ஒரு குறிப்பிட்ட ஷெட்யூல் தான் கிளாஸ் நடத்துவாங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட ஷெட்யூல் எக்ஸாம் நடத்துவாங்க. அந்த பட்டியல் இடுறது நார்மலி இட் ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங், எ பார்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் பிளான் சொல்றாங்க வந்து. அது ஃபிக்ஸிங் எ டைம் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எவரி ஆப்ரேஷன் இஸ் நோன் as schedules. Normally it forms part of programming, a part of action plans. Next வந்து procedures. Procedures are the plans that establish a required method of handling future activities. Procedures are plans that establish a required method of handling future activities. So they are gates to action rather than to thinking, and they detail the exact manner in which certain activities must be accomplished. So they are a chronological sequence of required action. That is called, for example, procedures. Next one, rules. Rules spell out a specific required action or non-action. Following rule அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான், ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் தான். அது சம்டைம்ஸ் ரூலை ஓவர் கம் பண்ணலாம், வித்ட்ரா பண்ணலாம், அது டிபெண்டிங் அப்பான் சிச்சுவேஷன்ஸ். ஸோ ரூல்ஸ் ஸ்பெல் அபவுட் ஸ்பெசிஃபிக் ரிக்வயர்ட் ஆக்ஷன் ஆர் நான் ஆக்ஷன்ஸ் ஃபாலோவிங் நோ டைரக்ஷன். தே ஆர் யூஸ்வலி த சிம்பிளஸ்ட் டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறான். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்ஜெட்ஸ். another important budget அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம். இட் பட்ஜெட் மீன்ஸ் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன். இட் இஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம என்ன செய்ய போறோமோ அதை முன்கூட்டியே திட்டமிடுறத பட்ஜெட் நம்ம சொல்லுவோம். கவர்மெண்ட்ல பட்ஜெட் தாக்கல் பண்றாங்க,
அதோடைய எய்ம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டடு ரெவன்யூ, எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதாவது எக்ஸஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓவர் இன்கம் சொன்னால் அது டெஃபிசிட் சொல்லுவாங்க. எக்ஸஸ் ஆஃப் டெஃபிசிட் சொல்லுவாங்க, அதாவது எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொன்னால் டெஃபிசிட் சொல்லுவாங்க. பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது ஒன்று மிகுதி அல்லது பற்றாக்குறை. வருமானத்தை காட்டிலும் செலவு குறைவாக இருந்துச்சுனாக்கா அது மிகுதின்னு சொல்லுவோம். வருமானத்தை காட்டிலும் செலவு குறைவாக இருந்துச்சுனாக்கா அது சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது இது சர்ப்ளஸ் ஆர் டெஃபிசிட் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பட்ஜெட்டில். பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது என்ன செய்ய போகிறோமோ அதான் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன், தட் இஸ் கால்டு பட்ஜெட் நம்ம சொல்கிறோம். A budget is a statement of expected results expressed in terms of in numerical terms. It may be referred to as a numberized program. A budget may be expressed either in financial terms or terms of labor hours, unit of products, machine hours, or any other numerical measurable term. It helps the organization to control action by comparing budgetary and actual results. So these are important highlights regarding what are the components of planning or planning techniques. Once again, one of the important, there are 9 components of the planning. For number 1, namely number 1, forecasting, objectives, policies, programs, strategies, schedules, procedures, rules, and the budgets. The next topic I'm going to talk about, what do you mean that decision making in the management. Success or failures, for example, a good decision சொல்லுவாங்க. ஒரு நிறுவனம் அது சக்சஸோ ஒரு ஃபெயிலியரோ, அவங்க வெற்றி அடைகிறாங்களோ தோல்வி அடைகிறாங்களோ செகண்ட் ஒன். பட் ஒரு நல்ல ஒரு தீர்மானம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு இலக்கை அடைகிறதுக்கான ஒரு வழிவகைன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது every action of a manager is generally an outcome of a decision சொல்றோம். Every action of a manager is generally an outcome of a decision. According to Drucker in his book Practice of Management, observe whatever a manager does, he does through making decisions. எது செஞ்சாலுமே அதான் சொல்றாங்க. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல, what do you mean that management சொன்னா management is what manager does. அப்போ whatever a manager does, he does through making decisions. True, the job of management involves the making of innumerable decisions. That is why many persons think the management in decision making. So the word, it is a solution selected after examining several alternatives according to Manley H. Jones. What do you mean that decision making? It is a solution selected after examining several alternatives chosen because the decider foresees that the course of action he selected will do more than others further his goals and will accomplish by the fewest possible obtainable consequences. So next one, another important, decision making is an indispensable part of life. Innumerable decisions are taken by human beings in day-to-day life. In business undertaking, decision taken at every step. So all managerial functions, for example, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, and controlling are carried through decisions. So decision making is thus the core managerial activities in an organization. Core managerial activities in an organization.
What are the definitions? There are many different definitions according to what are the important definitions of decision making are given under the decision making is the selection based on some criteria from two or more possible alternatives. ஒரு இலக்கு அடையறதுக்கு நம்ம எப்படி திட்டமிடுதல் சொல்றோமோ அதே மாதிரி ஒன்று அல்லது அதற்கு மேல உள்ள ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கும். அதுல பெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம், முடிவெடுக்கணும். முடிவெடுக்கிறது முக்கியமானது. அது பேஸ்ட் ஆன் த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான். அதே அக்கார்டிங் டு ஜேஎல் மேசிவ் உடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, எ டிசிஷன் கேன் பி டிஃபைன்ட் as course of action concisely chosen from available alternatives for the purpose of desired result. Next one, another important, according to Fairland, defined as what do you mean that decision making? A decision is an act of choice wherein executive form of conclusion about what must be done in a given situation. A decision represents the course of behavior chosen from number of possible alternatives. So these are the important highlights regarding, for example, what do you mean that decision making? The next topic, what are the features or characteristics of decision making? So number one, rational thinking. Number two, process. Number three, selective. Number four, purposive. Number five, positive. Number six, commitment. Number seven, evaluation. These are the highlights regarding what are the features or characteristics of decision making. Number one, rational thinking. It is invariably based on rational thinking, since the human brain, with its ability to learn, remember, or relate many complex factors, make the rationality possible. Another important features of decision making process, it is a process followed by deliberation and reasoning. Third one, selective. It is selective. It is the choice of the best course of among alternatives. அதாவது ஒரு இதை அடையிறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கலாம், அதுல எது சிறந்த வழி அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும், முடிவு பண்ணி அந்த நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கிறோம். அதான் it is the selective. It is the choice of the best course of among alternatives. In other words, a decision involves selection of the best course from among the available alternative course that are identified by the decision maker. Next one on the purposive. It is usually purposive. It leads to the end, the solution to a problem, provides an effective means to the desired goal. Next, positive. Although every decision usually positive, sometimes certain decisions may be negative and they may just be decision not to decide. Next one, commitment. Every decision is based on the concept of commitment. In other words, the management is commitment to every decision is taken for two reasons. It promotes the stability of concern, and every decision taken becomes a part of the expectation of the people involved in the organization. So decisions are usually so much interrelated to the organization life of an enterprise that any change in one area of activity may change the other area too. So the manager is committed to decision not only from the time that they are taken, but the successful implementation. So last one, evaluation. Decision making involves evaluation in two ways. The executive must evaluate the alternative. He should evaluate the results of a decision taken by him
So these are the important highlights. What are the features or characteristics of decision making? So last topic in the second unit, what are the steps, or the 7 steps of decision making process, or the process of decision making, or the steps of decision making, whatever maybe. அதாவது நாம் ஒரு முடிவு எடுப்பதற்கு முன்னாடி எத்தனை வகையான சூழல் கடந்து போகிறோம். நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐடென்டிஃபை த டிசிஷன். நம்பர் 2 கேதர் த ரிலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். Third, identify the alternatives. Fourth, weigh of the evidence. Fifth one, choose among the alternatives. Sixth one, take action. Last one, review decisions. Number 1, identify the decision. To make decision, you must first identify the problem. You need to solve the question. You need the answer. என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கான ஒரு சூட்டபிள் ரெமெடி கொடுக்கணும். நம்பர் 2, கேதர் த ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் ஐடென்டிஃபை த டிசிஷன், it's time to gather the information relevant to the choice. Do an internal assessment, seeing where your organization has succeeded and failed in areas related to your decision. Next, identify the alternative. Third one, with relevant information now, fingertips, identify possible solution to your problem. There is usually more than one option to consider when trying to meet the goal, like that. Next, weigh the evidence. Once you have identified multiple alternatives, weigh the evidence for the against the some alternatives. See what companies have done in the past to succeed in these areas, and take a good hard work look at your own organization, win and losses. So identify potential pitfalls for the each of your alternatives. So next one, choose among the alternatives, choose the best. Here is the part of the decision making process where you make the decision, like that. So next one, take action. Once you have made your decision and act on it, develop a plan to project plan related to your decision, and then set the team loose on their task once the plan is placed. So last one, review your decision after a predetermined amount of time which you defined in step 1, the decision making process. Take an honest look back at your decision. Did you solve the problem? Did you answer the question? Second unit, what do you mean that once again just a division? What do you mean that the planning? What do you mean that the planning? What are the important characteristics of planning? What are the types of planning? What are the planning process? Then planning process. The next one, just a minute. Features of what are the features of good plan? Then what are the components of planning process, and what are the components of planning? And then I'm going to talk about in the second part of the same unit, the decision making. What are the characteristics of decision making? What are the steps involved in the decision making? So today I have covered these areas. Thank you, ma. நம்ம subsequent classes நம்ம அடுத்த யூனிட் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு. Thank you very much. Thank you. Sir?
Okay. Hello, sir. Thank you very much. Close பண்ணிட்டீங்களா சார்? சார், தேங்க்யூ சார். வணக்கம் சார், வரல. சரிங்க சார். க்ளோஸ் பண்ணிங்க சார் நீங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். க்ளோஸ் பண்ணிங்க. எஸ் சார். சீக்கிரம் வாங்க சார் லைன். நீங்க ஆரம்பிங்க சார். ஓகே சார், நான் அட்டாச் பண்ணிடுறேன். So good afternoon everyone. So today நேற்று நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன், அதில் என்ன பேரியர், என்ன குவாலிட்டிஸ், அதை பற்றி படித்தோம்.
பட் இன்னைக்கு வந்து லெட்டர் ரைட்டிங், ஏன்னா communication is very important for business activity because information sharing will support decision making. அது இல்லாமல் பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டலோன் ஆக்டிவிட்டி இல்லை. யூ ஹாவ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் எம்ப்ளாயீஸ், மேனேஜர்ஸ், சப்ளையர்ஸ், கஸ்டமர்ஸ், ஈவன் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அப்படிங்கும்போது நம்ம இந்த கம்யூனிகேஷன் டூல் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம்? ஸோ முன்னாடிலாம் வந்து லெட்டர், குரியர்ஸ் இது மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ நிறைய வாட்ஸ்அப், இமெயில், இது மாதிரி நிறைய இன்ட்ராக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் டூல்ஸ் இருக்கு. இருந்தாலும் ஃபார் மெனி டாக்குமெண்டேஷன் ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் என்டிட்டி அப்படிங்கிறது how well it is able to relate with employees, அது ஒரு ஃபேக்டர், இன்னர் ஹார்மோனின்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது வந்து how it could relate with suppliers, vendors, outsourcing companies, அது ஒரு பார்ட். how it could relate with customers, distributors, அதே மாதிரி வந்து நிறைய காம்படிட்டிவ் கம்பெனிஸோட, இண்டஸ்ட்ரியல் லீடர்ஸோட. அப்போது இட் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அப்போ வந்து அந்த பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷனோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, முதல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும். சப்ளை லேட்டாக இருந்துச்சுன்னா, சார் இட் மே டேக் 2 days அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணும். இல்லை ஒரு மீட்டிங் வந்து போஸ்ட்போன் ஆச்சுன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணும். இல்லை வென் யூ ஆர் ட்ரைங் டு மீட் சம்ஒன், அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் பாஸ் பண்ணும். அப்போது மெயினாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷனில் பேஸ் வந்து இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் இன்னொரு பர்பஸ் என்னென்னா கன்க்ளூட் டிரான்சாக்ஷன். இப்போ வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்டாக் அனுப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன் சொல்லலாம். பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன் சொல்லலாம். ஸோ அந்த டிரான்சாக்ஷன் சொல்கிறதுக்கு கம்யூனிகேஷன், அதான் கன்ஃபர்மிட்டி அண்ட் கிரியேஷன் ஆஃப் டிமாண்ட். கம்யூனிகேஷனில் வந்து மெயினாக இப்போ நிறைய பார்க்கலாம், அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ், ப்ரொமோஷன்ஸ். அப்போது த்ரூ கம்யூனிகேஷன் தான் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் கிரியேட் ஆகுது. ஒரு 20 years முன்னாடி நூடுல்ஸ்னால் யாருக்கும் தெரியாது. பட் பை பவர்ஃபுல் கம்யூனிகேஷன் தே வர் ஏபிள் டு கிரியேட் ஹியூஜ் டிமாண்ட். அப்போ கம்யூனிகேஷன் வந்து இட் சப்போர்ட்ஸ் டிமாண்ட். அண்ட் கிரியேஷன் ஆஃப் குட்வில். குட்வில் தான் இமேஜ் ஆஃப் தி கம்பெனி, ரெப்புடேஷன் ஆஃப் தி கம்பெனி. அப்போ நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் டு தி பப்ளிக், டு தி மீடியா, டு தி கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ், அதுதான் ஒரே வார்த்தையில் ரேப்போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த ரேப்போ யூ மெயின்டைன் வித் கவர்மெண்ட், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், கஸ்டமர்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், ஈவன் இன்வெஸ்டர்ஸ். இப்போ ரிலையன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் அ வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் தே வில் நெவர் ஃபெயில் தி இன்வெஸ்டர்ஸ். அவங்களோட கம்பெனியோட விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே வந்து மேக்சிமம் கெயின் டு தி இன்வெஸ்டர்ஸ். அதே மாதிரி யூனிலிவர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க வெண்டார் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது அவங்களோட ஒரு கோர் காம்பிடன்ஸ்னு சொல்லலாம். அப்போ எப்படி வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடர், ஒரு செலிபிரிட்டிக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்கோ, அது மாதிரி கம்பெனிக்கு இமேஜ் அண்ட் குட்வில் முக்கியம். அப்போ யுவர் ரெகுலர் கம்யூனிகேஷன் டு தி பப்ளிக், அப்போ அதுவும் குட்வில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் கம்யூனிகேஷன் ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ், நிறைய டைஅப் அரேஞ்ச்மெண்ட், நிறைய ப்ரொப்போசல்ஸ், இதுக்கும் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப், ஏன்னா பிஸ்னஸில் வந்து ரேப்போ அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்.
அதனால வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வரும், ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். பட் திருப்பி நீங்கள் யார் யார் கூட சண்டை போட்டிங்களோ அவங்களோட கொலாபரேட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும். தெர் இஸ் நோ பர்மனெண்ட் எனிமி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் பிஸ்னஸ். அப்படிங்கும்போது அது த்ரூ கம்யூனிகேஷன் யூ கேன் எஸ்டாப்ளிஷ் குட் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் எவிடன்ஸ். அப்போ கம்யூனிகேஷன்ஸ் பண்ணும்போது சில எவிடன்சஸ், ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர், ஒரு கொட்டேஷன், ஒரு இன்வாய்ஸ், சில டீட்டெயில்ஸ். அப்போ அந்த எவிடன்ஸ் கிரியேஷனுக்கு நம்ம கம்யூனிகேஷன் தேவைப்படுது. அண்ட் டு என்கொயர், ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறது, ப்ராடக்ட் கேட்குறது, கொட்டேஷன் கேட்குறது, இல்லை வந்து ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் சப்போர்ட் கேட்குறது, இல்லை ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் கேட்குறது, சில டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறது, சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் கேட்குறது, இதுக்கு கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஆர்டர், பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங், நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும், நிறைய கிரிவன்சஸ் வரும், ஈவன் கவர்மெண்ட் நோட்டீஸ் கூட வரலாம், லீகல் நோட்டீஸ் வரலாம். அதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் ஒய் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் யூ கேன் கோ இன் டு தட். அப்போ இப்போ ஒரு கம்யூனிகேஷன், பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டு டாக்குமெண்ட் தி அக்ரீட் ஆக்டிவிட்டீஸ். அது பர்ச்சேஸ் ஆர்டராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை பேமெண்ட் கமிட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து எம்ப்ளாயீஸ் அனுப்பி வைக்கிறோம் அப்படின்னு ஏஜென்ட்ஸோட அஷூரன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது கம்யூனிகேஷனோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ரெண்டாவது வந்து டவுட்ஸ், நிறைய வேக் ஏரியாஸ் இருக்கும், அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் தேவைப்படுது. டு ஜஸ்டிஃபை அ டெசிஷன் ஆர் சஜஷன், இது ரொம்ப முக்கியம். இன்னும் நிறைய மீட்டிங்ஸ், கம்யூனிகேஷன்ஸ். ஏன்னா இப்போ நம்ம we are living in IT world where we get lot of information. முன்னாடிலாம் வந்து டெய்லி ரிப்போர்ட்டு தான் ரெப்பிட்ட இருந்து வரும். இப்போலாம் ஹவர்லி மானிட்டரிங். ஈவன் டிவிஎஸ் கம்பெனி வந்து ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்னா ஹவர்லி மானிட்டர் பண்ணுறாங்க. எப்படி ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து இம்மீடியட்டாக செகண்ட் பேஸில் மெஷர்மெண்ட்டில் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் நடக்குதோ அது மாதிரி அதான் சென்சிடைசேஷன். அப்போது எல்லா கம்பெனியும் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் கேப்சர் ஆஃப் தி மார்க்கெட் ரியாலிட்டிஸ். அப்போது நம்ம இந்த கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் நல்லா வச்சுருக்கோம். அதனால தான் நிறைய கம்பெனிஸ் தே டோன்ட் மைண்ட் இன்வெஸ்டிங் ஆன் ஐடி சிஸ்டம்ஸ். நிறைய சாப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, நிறையா வந்து பிஸ்னஸ் சொல்யூஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ்னால் இருக்குது. அது ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டு கெட் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் டு ரைட் பீப்புள் அட் ரைட் டைம். அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி டெசிஷன் எடுக்கலாம். அப்போ வந்து ஒரு எரர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. அதே மாதிரி டு கிவ் ஓரியன்டேஷன் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எம்ப்ளாயீஸுக்கு வந்து நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அட்ரஸ் கொடுத்து ஒரு லாஜிஸ்டிக் பர்சன் அனுப்புவீங்க. இப்போ நீங்கள் டெஸ்கில் இருந்துகிட்டே மானிட்டர் பண்ணலாம். லெஃப்ட் போங்க, ஒரு 10 மீட்டர்ஸ் தாண்டி ரைட் சைடு போங்க, அது மாதிரி நேவிகேட் பண்ணலாம். அதுக்கு ஈவன் எம்ப்ளாயீஸ் இப்போ எல்லாம் சிசிடிவி கேமராஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் உங்கள் இருந்துகிட்டே நீங்கள் வந்து யூ கேன் கிவ் டைரக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அந்த வாய்ப்புகள்லாம் நிறைய இருக்குது. அது இல்லாமல் இந்த கம்யூனிகேஷன் டூல்ஸை வந்து எஃபெக்டிவாக டு மோட்டிவேட் தி எம்ப்ளாயீஸ் டு என்ஷூர் ரிலேஷன்ஷிப். முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்ப்ளாயி அப்படின்னா அவனுக்கு சூப்பர்வைசர் தெரியும், சேலரி டீட்டெயில்ஸ் தெரியும். பட் இப்போ இருக்க எம்ப்ளாயிக்கு வந்து என்டையர் கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ரக்சர், டைரக்டர்ஸ் யார், சப்ளையர்ஸ் யார், கம்பெனியோட லாங் டேர்ம் விஷன் என்ன, நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் என்ன, யார் யாரோட டைஅப் வச்சுருக்காங்க, அந்த அளவுக்கு வந்து எம்ப்ளாயீஸ் வேர் எஜுகேட்டட் ரிகார்டிங். அதான் இந்த கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் கார்ப்பரேட் சிட்டிசன்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் நல்லா யூஸ் ஆகுது டு சால்வ் கிரிவன்சஸ், இஷ்யூஸ் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ். கண்டிப்பாக வந்து இன்சைட் தி ஆர்கனைசேஷன் தேர் வில் பி இஷ்யூஸ், கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ், டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ், கிரிவன்சஸ். அதெல்லாம் வந்து பை ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம்.
ஏன்னா நிறைய இஷ்யூஸில் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நோபடி ஹியர்ஸ் அவர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். அதுவே பெரிய இஷ்யூ. அதனால வந்து நம்ம இப்போ ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்னா ரெகுலராக வந்து எம்ப்ளாயீஸ்ட்டை கூப்பிட்டு அவங்களோட கவுன்சிலிங் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட கேரியர் ரோட் மேப். நேற்று கூட கிளாஸில் சார் சொன்னார், மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பை பீட்டர் ஆஃப் ட்ரகர் சொன்னார். அதில் என்னன்னா ஒரு எம்ப்ளாயீஸுக்கும் கம்பெனிக்கும் பெரிய கேப் இருக்கக்கூடாது. டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் எம்ப்ளாயீஸுக்கும் ரொம்ப கேப் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் கம்பெனி என்னென்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வச்சுருக்கோ அது வந்து தி கேரியர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸை வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனி உள்ளே போய் யூ வாண்ட் டு டெவலப் இன் எ ஃபாஸ்ட் மேனர். பட் கம்பெனி வந்து ஒரு ஸ்டாக்னேட்டட் கம்பெனியாக இருந்துச்சுன்னா கம்பெனியோட அப்ஜெக்டிவ்க்கும் எம்ப்ளாயோட அப்ஜெக்டிவ்க்கும் பெரிய கிளாஷ் ஆகும். ஸோ அதை சால்வ் பண்ணுறது தான் மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அப்போ இது மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ் வந்து கவுன்சில் பண்ணுறது, அவங்கள வந்து டு புட் தம் ஆன் ரைட் ட்ராக் டு பர்ஃபார்ம் பெட்டர். அதுக்கு வந்து மோட்டிவேஷன், ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். கிரீவன்சஸ் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல், இப்போலாம் வந்து ரொம்ப ஹெவி ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கு. அதனால வந்து ஈவன் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாள் கணக்கில் ஒரு சப்ளைக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஒரு வாரம் 10 நாள்லாம் வெயிட் பண்ணுவாங்க. இப்போனா ஹவர்லி இஷ்யூ. ஒரு half an hour லேட் ஆச்சு அப்படின்னா யூ கெட் மல்டிபிள் கால்ஸ். ஸோ பீப்புள் ஆர் வெரி சென்சிட்டிவ் நவடேஸ். அப்போ மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் உங்கள் கம்பெனியில் நல்லா இருக்கணும். அதுக்கு கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் வில் சப்போர்ட். அண்ட் ப்ராப்பர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் சப்போர்ட், அதுக்கு கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் டு ஷேர் ஒப்பீனியன். இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனி தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ஐடியாஸ், கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ், இன்னோவேட்டிவ்னஸ். அதுக்கெல்லாம் வந்து தே ஆர் ஓப்பன் அப் ஃபார் ஐடியாஸ். அப்போ நிறைய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அக்ராஸ் தி லெவல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் நிறையா நடக்குது. அதுக்கடுத்து டு எக்ஸ்ப்ளோர் அவென்யூஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டுகெதர் ஃபார் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட். நிறைய டைஅப்ஸ், ஜாயின்ட் வெஞ்சர்ஸ் நிறைய நடக்கு. இதுக்கு கம்யூனிகேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ சுருக்கமாக மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வி டாக் அபவுட் பிளானிங், ஆர்கனைசிங், பர்ஃபார்மிங் ஆப்ரேஷன்ஸ், மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் லிங்கேஜஸ். இதுதான் ஒரு பிஸ்னஸ். ஒரு பிஸ்னஸ்னால் பிளானிங் இருக்கணும், ஆர்கனைசிங் இருக்கணும், பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும், மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கணும், அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் வித் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும். இது எல்லாத்துக்குமே வந்து கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் இட் இஸ் லைக் ஆக்சிஜன். கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் வந்து எந்த கம்பெனியும் செயல்பட முடியாது. ஸோ தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ். இது ஏதோ லெட்டர் எழுதுறது, யார் லெட்டர் எழுதுறா அப்படி கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் தான். அந்த கம்யூனிகேஷனில் வந்து லெட்டர் ரைட்டிங் வந்து ஒரு மோடு. இப்போ லெட்டர் ரைட்டிங் தான் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்ப போகிறோம், அதுதான் வந்து மெயில் அனுப்ப போகிறோம். பட் அது இட் இஸ் நாட் இந்த போஸ்டல் லெட்டர்ஸ் கிடையாது. இது எந்த மீடியா யூஸ் பண்ணாலும் இந்த பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது மாறாது. ஸோ இப்போ டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் லெட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் 2 இருக்குது. ரொட்டீன் லெட்டர்ஸ் இருக்குது, ஸ்பெஷல் லெட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரொட்டீன் ரிமைண்டர்ஸ், பர்ச்சேஸ் ஆர்டர், கொட்டேஷன்ஸ், பேமெண்ட் ஃபாலோ அப், இதெல்லாம் ரொட்டீன். ஸ்பெஷல் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் டைஅப்பு, இல்லை ஒரு க்ரீட்டிங்ஸு, இல்லை ஒரு அக்கேஷனல் ரிலேட்டட், அதெல்லாம் ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸ். அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர்ஸ். ஸோ எனிதிங், ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க, 2 வாங்கினா 1 ஃப்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க, இல்லை 20% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க, இல்லை வந்து ப்ரைஸ் ஏற்றுறாங்க, ஒரு 10 rupees ஏற்றுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா வந்து கஸ்டமருக்கு வித்தவுட் இன்ஃபார்மிங் யூ கேனாட் சேஞ்ச் தி ப்ரைஸ் ஆர் யூ கேனாட் ரெடியூஸ் தி குவான்டிட்டி. ஸோ அவங்க வந்து தே வில் கோ டு கன்சியூமர் ஃபோரம். அதனால வந்து இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் சேல்ஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது, பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ், கொட்டேஷன்ஸ், என்கொயரி, கம்ப்ளைண்ட்ஸ், டீட்டெயில்ஸ், இது மாதிரி நிறைய ஃபாலோ அப் லெட்டர்ஸ் இருக்குது. அண்டு ஓவர் டியூ ரிமைண்டர்ஸ் இருக்குது, அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் லெட்டர் இருக்குது. இது மாதிரி வந்து இது வந்து 2வது கேட்டகரி. 3வது கேட்டகரி ப்ராப்ளம் லெட்டர்ஸ்.
நிறைய கிரீவன்சஸ். ஏன்னா நவடேஸ் மாடர்ன் டேஸில் வந்து யாருக்குமே வந்து டாலரன்ஸ் கிடையாது அண்ட் பீப்புள் டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் அட் ஆல். அதனால சின்ன அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, we pay, அதனால we want the best. அதனால வந்து இது வந்து குவாலிட்டி கம்மியாக இருந்தால் இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கஸ்டமர் வில் ஷவுட். ஸோ அப்போ வந்து அந்த கிரீவன்சஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, சில சமயம் வந்து கஸ்டமர் கரெக்டாக அதை யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, மிஸ்ஹேண்ட்லிங் இருக்கும், அது மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் லெட்டர்ஸ் வரும். ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் அடுத்து வந்து குட்வில் லெட்டர்ஸ். ஸோ கம்பெனி ஷுட் ஹாவ் அ ரெகுலர் கனெக்டிவிட்டி வித் சொசைட்டி அண்ட் கவர்மெண்ட். ஏன்னா சொசைட்டியில் தான் அவங்க எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்ண முடியும் ஒரு கம்பெனி. அப்படிங்கும்போது அவங்க சொசைட்டிக்கு என்ன சர்வீஸ் பண்ண முடியும், சிஎஸ்ஆர் கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் நிறைய சோஷியல் சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்க. சில கம்பெனி வந்து பஸ் ஸ்டாப் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, பார்க் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, ஸ்கூல்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, சில ஹெல்த் கேம்ப்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க, ட்ரீ பிளான்டேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து கண்டினியூஸாக தே ஷுட் பி வித் தி சொசைட்டி, அதுதான் பண்ணுறாங்க. இது எல்லாத்துக்குமே. ஸோ அது இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து சேனல் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை இன்ஸ்டிடியூஷனல் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து சொசைட்டி ரிலேட்டட் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னால இட் இஸ் தி மோட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பே வச்சுக்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ். இதில் வந்து 5 அப்ரோச் சொல்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று டைரக்ட் அப்ரோச், ரெண்டாவது வந்து இன்டைரக்ட் அப்ரோச், மூணாவது வந்து பெர்சுவேசிவ் அப்ரோச், நாலாவது வந்து ரீசனிங் ஆர் லாஜிக்கல் அப்ரோச், அஞ்சாவது வந்து அக்ரெசிவ் ஆர் ரஃப் அண்ட் டஃப் அப்ரோச். அப்போ ஒரு இட் இஸ் லைக் ஒரு சினிமா எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அது எது மாதிரி சினிமா, ஃபேமிலி ஓரியன்ட் சினிமா எடுக்க போகிறோமா, இல்லை ஆக்ஷன் படம் எடுக்க போகிறோமா, இல்லை வந்து லவ் ஸ்டோரி எடுக்க போகிறோமா, இல்லை சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் ஒரு ஸ்டோரி எடுக்க போகிறோமா, பொலிட்டிக்கல் பேஸ்டு ஸ்டோரி எடுக்க போகிறோமா, இல்லை சில்ட்ரன் ஃபில்ம் எடுக்க போகிறோமா. ஸோ அது தெரிஞ்சாதான் வந்து நம்ம என்டையர் சினிமா ஒன்லைன் ஸ்டோரியிலேருந்து ஃபில்ம் ரிலீஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சினிமா ஃபில்மை வந்து நம்ம வந்து கான்செப்டுவலைஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும். அதே மாதிரி தான் ஒரு பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் முன்னாடி உட்காரும்போது என்ன டைப் ஆஃப் அப்ரோச் பண்ண போகிறோம், வெதர் டைரக்ட் அப்ரோச் யூஸ் பண்ண போகிறோமா, இல்லை இன்டைரக்ட் அப்ரோச் யூஸ் பண்ண போகிறோமா, இல்லை பெர்சுவேசிவ் அப்ரோச் யூஸ் பண்ண போகிறோமா, இல்லை லாஜிக்கல் அப்ரோச், இது எல்லாமே வந்து யுவர் ரேப்போ வித் தி ஒன்று வந்து என்ன அப்ரோச் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறது கிடையாது. உங்களுக்கும் அந்த ரிசீவிங்கில் இருக்க கம்பெனிக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, ரெண்டாவது சிச்சுவேஷன்ஸ் என்ன, இதை வச்சு தான் அந்த சிச்சுவேஷனில் யார்கிட்ட ஃபால்ட் இருக்குது, இல்லை யாருக்கு பார்கெனிங் பவர் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் இந்த கம்யூனிகேஷன் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் தனியாக நினச்சதெல்லாம் வந்து நினச்ச மாதிரி யூ கேனாட் கம்யூனிகேட். அதனால தான் ஒரு கம்பெனி உள்ளே போகும்போதே நம்மளுக்கு தெரியணும் கம்பெனியோட ரெப்புடேஷன் என்ன, அதே மாதிரி கம்பெனி யாருக்காவது கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது 2 பேருக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன. அப்போது எல்லாமே சொல்லுவாங்க கண்டியூசிவ் ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட், ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கணும். ஸோ நம்ம போய் கம்யூனிகேட் பண்ணி ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ எப்படி வந்து ஒரு பொண்ணை கட்டி கொடுக்கும்போது 1008 யோசனை சொல்லி பொண்ணுக்கு 1008 ஐடியா சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு மேனேஜர் ஆகி கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் தப்பாக கம்யூனிகேட் பண்ணீங்கன்னா கம்பெனி வந்து ஒரு 100 வருஷ கம்பெனியாக இருக்கும், அதோட ரெப்புடேஷன் கெட்டு போயிடும். ஒன்ஸ் மார்க்கெட்டில் பேர் கெட்டு போச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரீஸ்டோர். ஸோ அதனால தான் வந்து they are highly focused on communication. So உங்களுக்கு வந்து you should understand the importance of communication. இப்போ வந்து டைரக்ட் அப்ரோச்
அப்படின்னா இப்போ ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருக்கோம், டைரெக்டாக வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறதான் டைரக்ட் அப்ரோச். உள்ளதை உள்ளபடியே சொல்றது, இதுதான் டைரக்ட் அப்ரோச். அப்போ டைரக்ட் அப்ரோச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் இருக்கணும், கிளாரிட்டி இருக்கணும், என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க. நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவாங்களே தவிர என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேறாங்க. ஸோ சொல்யூஷன் பார்ட்டே போக மாட்டேறாங்க. ஸோ டைரக்ட் அப்ரோச் வந்து டைரக்டாக ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க, கிளியர் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸு, கிளாரிட்டி ஆன் பர்பஸ், ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் சுச்சுவேஷன். எனக்கு இந்த நிலைமை, எனக்கு காலேஜ் போயிட்டுருக்கேன், வண்டி பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு, இப்போ அரை மணி நேரத்தில் நான் காலேஜ் போகணும், எனக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அது மாதிரி கிளியராக வாட் யூ வாண்ட், எந்த இடத்துல பிரேக் டவுன் ஆகிருக்கு, அதே மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது டைரக்ட் அப்ரோச். இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, உங்கள்கிட்ட வந்து இவ்வளோ மாஸ்க் வாங்கியிருக்கேன், இவ்வளோ சேஃப்டி க்ளவுஸ் வாங்கியிருக்கேன், அதில் இத்தனை ஃபால்ட் இருக்குது, இத்தனை ப்ராடக்ட்ஸு, அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுங்க, அது இருந்தால் தான் என் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கிளியராக கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் டைரக்ட் அப்ரோச். மற்றபடி சுற்றி வளைச்சுலாம் ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லை, டைரெக்டாக டைரக்டாக வந்து இதுதான் டைரக்ட் அப்ரோச். இதில் வந்து நம்ம சுற்றி வளைச்சுலாம் சொல்ல தேவை கிடையாது. அதில் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் ஆன் தி வாட் இஸ் தி ப்ராப்ளம், வாட் ஷுட் பி டன், அது மாதிரி சொல்கிறது தான் டைரக்ட் அப்ரோச். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் அப்ரோச். இன்டைரக்ட் அப்ரோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயம் வந்து டிப்ளமேட்டிக் அப்படின்னா ரொம்ப க்ரூடாக சொல்கிறது, அன்பாலிஷ்டாக சொல்ல முடியாது. நிறைய விஷயங்கள் வந்து அன்பாலிஷ்டாக சொல்ல முடியாது, இன்டைரக்டாக தான் சொல்ல முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தரோட வாக்கிங் ஸ்டைல் நல்லா இல்லை அப்படின்னா டைரெக்டாக யூ ஆர் நாட் வாக்கிங் வெல் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சில பேர் ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் நல்லா இல்லைன்னா டைரெக்டாக சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி தான் பிஸ்னஸில் சில விஷயம் வந்து டைரெக்டாக சொல்ல முடியாது, தப்பு நம்ம சைடு இருக்கும், அது அவன் மேலே கஸ்டமர் மேலே தப்பே இல்லாமல் இருக்கும். அப்போ வந்து யூ யூஸ் இன்டைரக்ட் அப்ரோச். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, ஒரு கம்பெனி வந்து 2 பில்லு வந்து பெண்டிங்கில் வச்சுருக்காங்க, அவங்க 3வது ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. அந்த ரிசீவிங் கம்பெனி என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த 2 ஆர்டருக்கு உண்டான பேமெண்ட்டை கட்டுங்க, நாங்கள் வந்து சப்ளை பண்ண ரெடியாக இருக்கோம். அதை இன்டைரக்டாக எப்படி சொல்கிறது? ஏன்னா நம்ம வந்து சும்மா ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்ல முடியாது, நீங்கள் அது பணம் கொடுங்க அப்போ தான் நான் சப்ளை பண்ணுவேன்னு பிஸ்னஸில் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா 2 கம்பெனிக்கும் வந்து ஒரு 15 இயர்ஸ் 20 இயர்ஸ் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். டக்குன்னு இல்லை நீங்கள் பணம் கொடுத்தா தான் நான் ஸ்டாக்கு தருவேன் அப்படின்னு சொன்னால் ரிலேஷன்ஷிப் கட் ஆயிரும். ஸோ அது மாதிரி பண்ண முடியாது, அப்போ இன்டைரக்டாக சொல்லணும். ஸோ இப்போ இந்த லெட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லியிருக்கோம், இது மாதிரி இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, 2 பில்லு வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குது, அதை ரிமைண்ட் பண்ணுறேன், அதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிவிட்டிங்கன்னா, அந்த கோவிட் இஷ்யூனால வந்து எங்கள் சிச்சுவேஷன் சரியில்லை, அதனால் அதை கிளியர் பண்ணுங்கள், நாங்கள் கொஞ்சம் சப்ளை பண்ண வசதியாக இருக்கும். இதுதான் வந்து இன்டைரக்ட் அப்ரோச். பணம் கொடுத்தா தான் நான் வந்து சப்ளை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லாமல். அப்போ இதில் டிப்ளமேட்டிக்காக நோ, அதாவது இன்டைரக்ட் அப்ரோச்சிலே நோ தான் சொல்கிறாங்க, பட் அது கொஞ்சம் ஜென்டிலாக சொல்கிறாங்க, அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஆப்போசிட் சைடில் கிளாரிட்டி ஆன் ஆக்ஷன். கிளாரிட்டி ஆன் ஆக்ஷன் என்ன, அவங்க 2 பில்லை கிளியர் பண்ணணும். ஹோல்டிங் டு ரிலேஷன்ஷிப், இந்த ஹோல்டிங் டு ரிலேஷன்ஷிப் தான் லாங் டேர்ம் அசோசியேஷன், நீங்கள் எங்களுக்கு நிறையா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இது மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் இன்டைரக்ட் அப்ரோச்.
இப்போ மூணாவது வந்து பெர்சுவேசிவ்னா கொஞ்சம் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது, பெர்சுவேசிவ் அப்ரோச்சில். இப்போ இதே சிச்சுவேஷன் தான். பெர்சுவேஷன் பண்ணும்போது என்ன சொல்லணும், சார் அந்த 2 பில்லை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கிளியர் பண்ணுங்க சார், அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஒரே ப்ராப்ளமாக இருக்குது, நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணால் சப்ளை பண்ண ரெடியாக இருக்கும். அது மாதிரி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணும், சார் ப்ளீஸ் எனக்காக பண்ணுங்க, அந்த 2 பில்லை மட்டும் கிளியர் பண்ணி விடுங்க, ஸ்டாக்கு பக்காவாக வந்து சேர்ந்துடும். அது மாதிரி சொல்கிறது தான் பெர்சுவேசிவ் அப்ரோச். ஸோ நம்ம ரிட்டர்ன் கம்யூனிகேஷனில் அந்த டோன் இருக்கும். ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆப்ரேஷனல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது, கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணுங்க. ஸோ இது பெர்சுவேட் அப்படின்னா அவனை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறது, சின்சியராக கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் அப்ரோச் வந்து லாஜிக்கல் அப்ரோச். லாஜிக்கல் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப கிளியர் கட், ரொம்ப ரேஷ்னல் அப்ரோச். ஸோ இந்த லாஜிக்கல் அப்ரோச்சில் பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வந்துருச்சு, 2 பில்லு பெண்டிங் இருக்குது, அதோட வேல்யூ இவ்வளவு, பர்ச்சேஸோட வேல்யூ இவ்வளவு, எனக்கு வந்து 1 வீக்கில் நீங்கள் வந்து பெண்டிங் பேமெண்ட்டை கிளியர் பண்ணிடுங்க, 2 டேஸில் சப்ளை பண்ணிடுறேன். ஸோ இதுதான் லாஜிக். அதாவது பிஸ்னஸ் வந்து லாஜிக்கல் ப்ராசஸ், பர்சனல் ப்ராசஸ் கிடையாது. பொருள் கொடுக்கறது, சப்ளை பண்ணுறது, பணம் வாங்குறது, இதுதான் டிரான்சாக்ஷன், இதுதான் பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இதில் வந்து கோபப்படுறதோ ஈகோ படுறதோ அதுக்கு வேலையே இல்லை. அப்போ லாஜிக்கல் அப்ரோச் அதுதான், கிவ் அண்ட் டேக். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பழைய பில்லை கிளியர் பண்ணுங்கள், இந்த 2 பில்லு அதோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது, கிளியர் பண்ணுங்கள், நான் சப்ளை பண்ணுறேன் 2 டேஸில். இது வந்து லாஜிக்கல் அப்ரோச். அடுத்து அக்ரெசிவ் அப்ரோச். கொஞ்சம் சின்ன கம்பெனியாக இருந்தால், நம்ம கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் இருந்தால் அக்ரெசிவாக போகலாம். இப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, 2 பில்லு கிளியராக இருக்கும் போது பெண்டிங் இருக்குது, அதை கிளியர் பண்ணுங்க. பட் எல்லா விஷயத்துலேயும் விஷயம் ஒன்று தான், எல்லா 5 அப்ரோச்லேயும் விஷயம் என்னன்னா, பழைய பில்லை கிளியர் பண்ணுங்க, நான் சப்ளை பண்ணுறேன், இதுதான் விஷயம். பட் ப்ரெசன்டேஷனில் அக்ரெசிவ் அப்ரோச்சில் வேறு மாதிரி சொல்கிறோம், பெர்சுவேசிவ் அப்ரோச்சில் வேறு மாதிரி சொல்கிறோம், இன்டைரக்ட் அப்ரோச்சில் வேறு மாதிரி சொல்கிறோம். ஸோ இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். கம்யூனிகேஷன் வந்து பயங்கர ஆர்ட். அண்ட் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து 1-to-1 கிடையாது, இது வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் டு இன்ஸ்டிடியூஷன் ரிலேஷன்ஷிப். நீங்கள்லாம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்து பல வருஷமாக ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் போய் அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் இது. அப்போ இந்த அப்ரோச் டிபெண்டிங் அப்பான் தி கிளைண்ட், depending upon the rapport, depending upon the reputation of the company, strength of relationship, depending upon the situation, you have to select which approach to take. அது வந்து இருக்கு. அப்போ இந்த பிஸ்னஸ் லெட்டர் ரைட்டிங்கில் என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு என்ன டைப் ஆஃப் லெட்டர், அது கம்ப்ளைண்ட்டா, என்கொயரியா, ரிக்வஸ்டா, கவரிங் லெட்டரா, ஆர்டர்ஸா, எக்ஸ்பிளனேஷனா, கொட்டேஷனா, பெர்சுவேசிவா அண்ட் அதர்ஸ். நீங்கள் போய் போனோன்னா, சரிங்க ஏஎம் ட்ரேடர்ஸுக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பிடுங்கன்னா, மொதல் விஷயம் என்ன லெட்டர் அது நம்மளுக்கு தெரியணும். தென் அந்த லெட்டரோட ஒரு ஷார்ட் அவுட்லைன் போட்டுக்கணும், நம்ம ரஃபாக எழுதி பார்க்குற மாதிரி, இல்லை ஹெட்லைன்ஸ் போடுற மாதிரி. அண்ட் இது வந்து பிஸ்னஸ் லெட்டர், பர்சனல் லெட்டர் கிடையாது. ஸோ அந்த என்ன நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த ரிலவெண்ட் டேட்டா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேமெண்ட் ரிமைண்டர் அப்படின்னா, நம்ம எப்போ சப்ளை பண்ணோம் அதோட இன்வாய்ஸ் டீட்டெயிலு, அவங்களுக்கு என்னைக்கு அது சப்ளை ஆகிருக்கு அந்த டீட்டெயிலு, 2 கம்பெனிக்கும் உண்டான பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் என்ன, அவங்க எந்த நாளுக்குள்ளே கிளியர் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அந்த ரிலவெண்ட் டேட்டா வச்சு சும்மா பேமெண்ட்டே வரல அப்படின்னு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. இட் ஷுட் கோ வித் என்ன இன்வாய்ஸ், என்ன ப்ராடக்ட், என்னைக்கு அவங்க பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும், அது மாதிரி. அப்போ அந்த ரிலவெண்ட் டேட்டாலாம் வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். சும்மா ஏதோ ஓகே நான் போட்டுறேன் அப்படின்னு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. ஸோ பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் வந்து நம்ம கன்வீனியண்ட்டாக பண்ணலாம், டைம் பேஸ்டு பண்ணலாம், 10 தடவை கூட பண்ணலாம். பட் அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன் வரும்போது ஒரு கம்யூனிகேஷன்ல அது சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து டீட்டெயில்ஸும் அங்கே போகணும். அதாவது இந்த பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன்ல என்னன்னா, எந்த அளவுக்கு ரிசீவ் பண்றவனு அவனோட டயத்தை குறைச்சி அவனுக்கு ஒரு ஈஸி பண்ணி கொடுக்குறீங்களோ, அந்த அளவுக்கு உங்க காரியம் வந்து சக்சஸ் ஆகும். ஏன்னா சில பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க, 2 பக்கம் லெட்டரை எழுதியிருப்பாங்க, என்ன கேட்குறானே தெரியாது. அது மாதிரி பிஸ்னஸ் லெட்டரில் A to Z படிக்க மாட்டாங்க.
அவங்க தேவையானது மட்டும்தான் படிப்பாங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு மேனேஜருக்கு வந்து 50 லெட்டர் வருது, 75 இமெயில்ஸ் வருதுன்னா உட்காந்து படிச்சுட்டுலாம் இருக்க முடியாது. அப்போ உங்களுக்கு என்னன்னா அதை நீங்க வந்து ஹைலைட் பண்ணுவீங்களோ இல்லை ஹெட்டிங்ல போடுவீங்களோ அதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது. ஒரு லெட்டர் பார்க்கறதுக்கு அவனுக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் 30 செகண்ட்ஸ். 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள அவனுக்கு விஷயம் போய் புரியணும். அதுக்கப்புறம் சரி 30 செகண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் அவன் இன்டெப்தா பார்த்தானா அதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கணும். அப்போ அது நம்மளுக்கு தெரியணும். அதே மாதிரி வந்து நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் முதல்ல டெம்ப்ளேட் வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த இடத்துல டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும், இந்த இடத்துல இது இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நான் கிரியேட்டிவாக பண்ணுறேன்னு ஒவ்வொரு டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி, ஒவ்வொரு ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி, ஒவ்வொரு லே அவுட் யூஸ் பண்ணி, ஒவ்வொரு ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணி அப்படிலாம் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. ஸோ ரெகுலாரிட்டி மெயின்டைன் பண்ணும். ஒரு டெம்ப்ளேட் எடுத்தீங்கன்னா அதே தான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஒரு சல்யூட்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா அதே தான் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்து அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் அடுத்த லெட்டரில் வேற இருக்கணும். ஸோ ஒவ்வொரு தடையும் மாற்றி மாற்றி பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த இடத்துல டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு அவன் பார்ப்பான். அதுவும் இல்லாமல் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன் வந்து யூ ஆர் அட்ரஸிங் டு நாட் இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ். அவங்க அஃபிஷியல் போஸ்டிங்க்கு இப்போ வந்து மேனேஜருக்குன்னு நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணீங்கன்னா மேனேஜர் இல்லைன்னா டெப்டி மேனேஜர் எடுப்பான், இல்லாட்டி ரீஜனல் மேனேஜர் எடுப்பான், இல்லை மேனேஜர் வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன் அப்படியே ஃபார்வேர்டு பண்ணுவான். அதனால சும்மா உங்கள் மேனேஜர் ரொம்ப தெரிஞ்சவர் அப்படிங்கிற ஹலோ ஹாய் அப்படிலாம் போட முடியாது. அவன் ஃபார்வேர்ட் பண்ணும்போது அது சபார்டினேட்டை ஒருத்தன் கடுப்பாவான், என்னடா இப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால நம்ம வந்து ஆப்டான லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் லே அவுட் கரெக்டாக, சல்யூட்டேஷன் அந்த க்ளோசிங் கரெக்டாக இருக்கணும், ஹைலைட்ஸ் எது முக்கியமான விஷயம் ஹைலைட் பண்ணணும், உங்கள் நேம் அண்ட் சிக்னேச்சர் கரெக்டாக இருக்கணும், டேட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும், ரெஃபரன்ஸ் நம்பர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும், கரெக்டான லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணணும், ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும், கிளியராக இருக்கணும். ரொம்ப வேகான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்னால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னா குட்டு சொல்லணும், பேட் சொல்லணும். அதை விட்டு சம்வாட் குட், இட் இஸ் ஓகே அப்படின்னா அதை வச்சு அவன் என்ன புரிஞ்சுக்குவான். அப்போ லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக யூஸ் பண்ண தெரியணும். அண்ட் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ், ஏன்னா இப்போ நிறைய வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் எஸ்எம்எஸ்லாம் பண்ணி பண்ணி இந்த ஷார்ட் அப்ரிவியேஷனில் கம்யூனிகேட் பண்ணுற பழக்கம் வந்துருச்சு. ஈவன் எக்ஸாமினேஷன் பேப்பரில் கூட அப்ரிவியேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க, ஏன்னா இட் ஷுட் நாட் பி மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட். அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஸ்பெல்லிங் பாருங்கள், இப்போ நிறைய அதுக்கெல்லாம் வந்து டூல்ஸ் வந்துருச்சு. ஸ்பெல்லிங் அண்ட் கிராமர்னா செக் பண்ணுறதுக்கு சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்துருச்சு, அதெல்லாம் பயன்படுத்துங்க. பங்க்சுவேஷன் வந்து எஃபெக்டிவாக பயன்படுத்தணும். ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு, அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் பங்க்சுவேஷன். அது நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ண தெரியணும். லெட்டர் ஃபார்மேட் நிறையா நீங்கள் போய் ஒரு கம்பெனியில் சேர்ந்த உடனே இதுதான் என்னோட லெட்டர் ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறத டிஃபால்ட்டாக பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் என்ஷூர் ஆல் ரிலவெண்ட் அட்டாச்மெண்ட்ஸ். நிறைய இது லெட்டரில் இருக்கும், ஐ ஹேவ் அட்டாச்டுன்னு அனுப்புவாங்க, அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது. ஈவன் மெயிலே பார்க்கலாம், ஐ ஹேவ் அட்டாச்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அட்டாச்மெண்ட்டே வராது. அண்ட் என்ஷூர் ரிசிப்ட் ஆஃப் தி லெட்டர். ஸோ நீங்கள் லெட்டரை அனுப்பிட்டீங்கன்னா அது போய் சேர்ந்துச்சா அட்டாச்மெண்ட்டோட. ஈவன் மெயில் கூட ஆல்வேஸ் அட்வைசபிள் என்னென்னா நீங்கள் மெயில் அனுப்புனீங்கன்னா ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிடலாம் அவங்களுக்கு, சார் ஐ ஹவ் சென்ட் தி மெயில் ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் இன் பிஸ்னஸ் லெட்டர் ரைட்டிங்கில் முதல்ல கரெக்ட்னஸ், ஹானஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம். பிஸ்னஸில் அக்யூரேட் கரெக்டாக இருக்கணும். டீட்டெயில்ஸ் என்ன தோணுச்சு அப்ராக்சிமேட்லி அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. அண்ட் கம்ப்ளீட்னஸ், தேவையான அனைத்தும் இருக்கணும், கம்ப்ளீட் டேட்டா இருக்கணும், இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும், பாதி சொல்லிலாம் இருக்க முடியாது. இல்லை அண்ட் கிளாரிட்டி அண்ட் ஃபங்க்ஷனல். முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஏதோ ஆசைக்கு யாரும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதில்ல. கம்பெனியில் உட்காந்துக்கிட்டு கம்பெனியில் எதுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கணும், ஒரு ஃபங்க்ஷனல் பெனிஃபிட் இருக்கணும், ஒரு ஆப்ரேஷனல் பெனிஃபிட் இருக்கணும். அப்போ நம்ம கம்யூனிகேஷன் வந்து ஆக்டிவிட்டி ஓரியன்டாக இருக்கணும், அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும், கதை சொல்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அப்போ கிளாரிட்டி அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் கம்யூனிகேஷனில். அண்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ. ஸோ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சல்யூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு அடுத்து வந்து என்ன ரிலவெண்ட்டோ அதை இது பண்ணணும். அண்டு க்ளோசர் வந்து கொஞ்சம் ஆக்ஷன் டு பி டன் அது சொல்லலாம், கொஞ்சம் ஜென்டில் க்ளோசர் இருக்கலாம். அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது.
ஸோ அது நம்ம பார்க்கணும். அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ எது ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும், எது ரெண்டாவது சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லணும், அப்புறம் கம்ப்ளைண்ட் ரிலேட்டட். அதை விட்டுட்டு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஐ பாட் ஒன் ப்ராடக்ட் அது அப்படி ஆரம்பிக்கக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு, அந்த ப்ராடக்ட் இது என்ன, அது ரிலேட்டட் டீட்டெயில் என்ன, அது மாதிரி அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் எத்திக்கல். ஏன்னா அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே வி ஆர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஏதோ நியாயம் உங்கள் பக்கம் இருக்குன்னு அப்யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அவனை வந்து எமோஷ்னலாக வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அதனால வந்து ஏன்னா நம்ம அந்த பர்பஸ் கிடையாது. ஸோ நம்ம கோபம்லாம் கண்டிப்பாக வந்து இப்போ வந்து ஒரு 2 வீலர் வாங்கிட்டு போகிறீங்க, அது வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த கஷ்டத்தை ஒரு மேனேஜர்கிட்ட காட்டினீங்கன்னா மேனேஜருக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஏன்னா அது ப்ராடக்ட் வேற எவனா செஞ்சுருப்பாங்க. மேனேஜர் வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட்டு தான். உங்கள் கோபம்லாம் அவன் மேலே காட்டினீங்க அப்படின்னா அது தேவையில்லாத வேலை. அதனால எத்திக்கலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் வந்து இட்ஸ் எ பெரினியல் டாக்குமெண்ட். காலம் பூரா இருக்கும். இப்போ எல்லாம் இன்டர்நெட்டில் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. ஒரு லெட்டரோ ஒரு மெசேஜோ ஒரு எஸ்எம்எஸோ அனுப்பிட்டீங்கன்னா அது காலம் பூரா இன்னும் ஒரு 100 வருஷம் கழிச்சு இப்போ ரவி அப்படின்னா ரவி என்னென்ன கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்காருன்னா சம்படி கேன் டேக் இட். ஸோ ஆர்கனைசேஷன்லேயும் அதே மாதிரி தான். நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு 25 வருஷம் கழிச்சு மேனேஜர் கூட அதை எடுத்து பார்க்கலாம். அப்போ எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அப்போ அந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும். அது கரெக்ட்னஸுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ரொம்ப கிளியர் ஐடியாவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஏதோ சும்மா ஒரு காரியம் நடந்து முடிஞ்சோன்னா கம்யூனிகேஷன் முடியாது. காரியம் முடிஞ்சிடும், பட் கம்யூனிகேஷன் அந்த டாக்குமெண்ட் வில் ஸ்டே ஃபார் எவர். அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து என்னடா இவங்க தப்பா லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு வரக்கூடாது. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிஸ்னஸ் லெட்டர் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மொதல் விஷயம் கிளாரிட்டி. தெளிவாக பக்கமாக எழுத தேவையே கிடையாது. 2 லைனில் என்ன, எப்பவுமே வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பா ப்ரிசைஸா ஒரு விஷயத்தை சொல்ல கற்றுக்கணும். ரொம்ப அதுக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஐ வாண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படி கொடுக்கணும். அதை விட்டுட்டு இட் வில் பி வெரி கன்வீனியன்ட் இஃப் யூ குட் ஃபைண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் அரேஞ்ச்மெண்ட். இது என்ன சொல்றீங்க? ஆக்டிவ் வாய்ஸ், ஐ நீட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், ஐ நீட் சர்வீஸ். அது மாதிரி ஆக்டிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும். டைரக்ட் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும். சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் அவாய்ட் அப்ரிவியேஷன்ஸ். நீங்கள் ஒரு அப்ரிவியேஷன் ஒன்று வச்சுருப்பீங்க, இண்டஸ்ட்ரியில் வேறு மாதிரி இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் ஒரே டைப் இருக்காது. அதனால அப்ரிவியேஷன்ஸ் முடிஞ்ச அளவு அவாய்ட் பண்ணணும். அண்ட் டோன். ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன், பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து அவன் என்ன ஒர்க்கு சினாரியோவில் இருக்கான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜருக்கு நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணீங்கன்னா அவன் ட்ராவலில் இருப்பான். அவன் 2 வீலர்லேயோ 4 வீலர்லேயோ ட்ராவலிங்கில் இருப்பான். அதான் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரோட வேலை. அப்போ நீங்கள் உட்காந்து மணிக்கணக்காக பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது. அப்போ அந்த சினாரியோ தெரியணும். அவன் ஃபேஸ் பண்ணுற சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கணும். இப்போ மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் அப்படின்னா மந்த் எண்டுனா வந்து டார்கெட் முடிச்சாகணும்னு ஓடிக்கிட்டு இருப்பான். அப்போ சிச்சுவேஷன், இடம் பொருள் ஏவல், அந்த சிச்சுவேஷன் தெரிஞ்சு தான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணோம். அதே மாதிரி யார்ட்டையாவது கம்யூனிகேட் பண்ணோம்னா காலையில் 9 o'clock எந்திரிச்சு கதை பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அதுதான் அவன் ஸ்டார்ட் அப் டேஸ். முக்கால்வாசி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேங்கிங் ஹவர்ஸ் அப் டு 1 o'clock டோன்ட் டிஸ்டர்ப் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அது நம்மளுக்கு தெரியணும். அதே மாதிரி ஒருத்தர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கேன் ஐ டாக் வித் யூ ஃபார் 3 minutes, இந்த டாபிக், இந்த விஷயமா பேசணும் அப்படின்னு அவன்கிட்ட வந்து ஒரு மினி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கலாம். அப்போ அந்த டோன் தெரியணும். ஸோ அவன் அர்ஜென்ட் சுச்சுவேஷனில் இருக்கான்னா நம்மளும் அர்ஜென்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணணும், உட்காந்து கதை சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த டோன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் அந்த கம்யூனிகேஷனோட ரோல் எதுக்கு அது செய்யறது, ஒரு கம்யூனிகேஷனோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன, எதுக்காக லெட்டர் அனுப்புறீங்க, அது என்னத்தை ஆக்டிவேட் பண்ண போகுது, அது நம்மளுக்கு தெரியணும். சில சமயம் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா கம்ப்ளைண்ட்டும் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறது, என்ன எதிர்பார்க்குறான்னு சொல்ல மாட்டான்.
அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஒரு கம்யூனிகேஷனில் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கணும். சில பேர் வெறுமா பயோடேட்டா அனுப்பி வைப்பாங்க. கம்பெனிக்கு ஒரு 50 கம்பெனிக்கு பயோடேட்டா அனுப்பி வைப்போம். எதுக்கு பயோடேட்டா அனுப்புகிற? அப்போ அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்கு, ஒரு பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது. அது தெளிவாக வாட் யூ வாண்ட் அது சொல்லாமல் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. அதே மாதிரி கோல், இந்த காரியம், இந்த ஃபோக்கஸ், இந்த பர்பஸ், அது ரிலேட்டடாக தான் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். அதை மட்டும் எங்கிட்டாவது ஒரு 15வது லைனில் போட்டிருப்பான், அதை ஹைலைட்டே பண்ணியிருக்க மாட்டான். எடுத்தோன்னே வேற ஏதாவது சம்மந்தம் இல்லாதது. அப்போ எது உங்க கோல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஆர் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் தி கம்யூனிகேஷன் ஆர் பர்பஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், அதுக்கு நம்ம ஃபுல் ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி தேவையில்லாத ஆர்னமெண்டேஷன், எம்ஃபசைஸ், அதெல்லாம் தேவை கிடையாது பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷனில். நான் ரொம்ப வண்டி ரிப்பேர் ஆகி எனக்கு ஸ்வெட்டாச்சு, மயக்கம் வர மாதிரி இருந்துச்சு, அப்படி இருந்துச்சு, அதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை. வண்டி ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு, அவ்வளோதான் விஷயம். உனக்கு ஸ்வெட் அடித்தது, மயக்கமாக வந்தது, எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்தாங்க, இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை. அன்னெசரி ஆர்னமெண்டேஷன் அண்ட் எம்ஃபசைஸ் தேவையில்லை. அண்ட் இட் ஷுட் பி வெரி ஃபார்மல். கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷனில் கொஞ்சிக்கிட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது. சோஷியலைசிங், ஓவர் சோஷியலைசிங்லாம் பண்ணக்கூடாது. முடிஞ்சு, ஏன்னா இது அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் யார் வேணாலும் பார்ப்பாங்க. மேனேஜர் இல்லைன்னா அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் பார்ப்பாரு, டெப்டி மேனேஜர் பார்ப்பாரு. அதே லெட்டரை ஃபார்வேர்ட் பண்ணி சூப்பர்வைசர் கையில் கூட போகும். அப்போ அது தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஒரு அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இட் கேன் பி சீன் பை எனிபடி இன் தி ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அந்த ஈவன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஈவன் உங்கள் ஒய்ஃப் ஒரு அந்த கம்பெனியோட மேனேஜராக இருந்தால், அந்த ஒய்ஃபு கம்யூனிகேட் பண்ணால் கூட டியர் மேனேஜர் திஸ் இஸ் அப்படின்னு தான் பண்ணணும். ஏன்னா நீ பாட்டில் ஒய்ஃபு கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணினா அவங்க எங்கே ஃபார்வேர்ட் பண்ணுவாங்க? உங்கள் ஒய்ஃப் இல்லாத வேறு யாராவது கூட அந்த லெட்டரை பார்ப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி அப்போ முடிந்த அளவு ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன், பட் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கலாம், அவ்வளோதான். மிஞ்சி போனால் ரெஸ்பெக்டட் சாரை டியர் சார் ஆக்கலாம். இப்போ டியர் சார் ஏற்றுக்கிட்டாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே ஹாய் அப்படின்னா அது மாதிரிலாம் போடக்கூடாது. இன்னும் அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷனில் ஹாய்லாம் வரல. அது 1-to-1 வேணால் வச்சுக்கலாம், பர்சனல் கம்யூனிகேஷனில் வச்சுக்கலாம். ஈவன் சில அஃபிஷியல்ஸ் உங்களுக்கு அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். உங்கள் கிளாஸ்மேட்டாக இருப்பாங்க, உங்கள் ரிலேட்டிவாக இருப்பாங்க. பேங்க்கில் போயிட்டு மாமா எப்படி இருக்கீங்க மாமா அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது. அவர் மேனேஜர் சீட்டில் இருக்கார், அங்கே போய் மாமே மச்சான்லாம் கிடையாது. அப்போ அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அது ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன்லேயும் அது தெரியணும். அப்போ இதெல்லாம் கரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த ரைட்டிங்கில் நான் திருப்பி சொல்கிறது, கம்ப்ளீட்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு விஷயம் பற்றி நம்ம அஃபிஷியலாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம்னா யூ ஷுட் கிவ் ஆல் டீட்டெயில்ஸ், ரிலவெண்ட் டீட்டெயில்ஸ். எந்த டேட்டில் வாங்கினீங்க அந்த ப்ராடக்ட்டு, எந்த ஷாப்லேருந்து வாங்கினீங்க, அதோட பில்லு, இது மாதிரி ஃபுல் அந்த கம்ப்ளீட்னஸ் இல்லாமல் தோராயமாக சொல்லக்கூடாது. அண்ட் கன்சிடரேஷன், ஒரு அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷனில் பெனிஃபிட் இருக்கணும். சும்மா கம்யூனிகேட் பண்ண போர் அடித்தது அதனால சும்மா ஹாய் சொன்னேன், ஹலோ சொன்னேன். அவன் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் பயங்கர பிஸியாக இருப்பான். நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி சும்மா ஃபோன் பண்ணுறேன் அந்த வேலை இருக்கக்கூடாது அந்த அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷனில். ஏன்னா இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜங்க் மெயில்ஸ்லாம் வருது அண்ட் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் இரிட்டேட்டட். அதனால உங்கள் கம்யூனிகேஷன் ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அண்ட் முடிஞ்ச அளவு கன்சைஸ்னஸ், கொஞ்சம் சுருக்கமாக இருக்கணும். அண்ட் தெளிவாக இருக்கணும், கிளாரிட்டி. அண்ட் கான்க்ரீட்டாக இருக்கணும், இதுதான் அப்படின்ட்டு. என்ன ப்ராப்ளம், என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க, அந்த கான்க்ரீட், அந்த ஸ்டேபிள் அண்ட் தெளிவாக உறுதியான ஒரு விஷயம் இருக்கணும். அண்ட் கர்ட்டசி, ஒரு ஹியூமனிட்டியாக இருக்கணும். ஸோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் திட்டினா கூட ஏன்னா இப்போ நம்ம நிறைய பப்ளிக் சர்வெண்ட் எஸ்பெஷலி டிரான்ஸ்போர்ட்னா இந்த கண்டக்டர்லாம் மரியாதை இல்லாமல் பேசுகிறாங்க
அப்படின்னு பேசுகிறோம், நினைக்கிறோம் நிறைய ஈவன் தாலுகா ஆஃபீஸில். இதெல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த கட்டசி இல்லை. இப்போ நம்ம அஃபிஷியல் நம்ம ஒரு மேனேஜர் ஆகிறோம், அஃபிஷியலாக கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி அந்த மனிதாபிமானமும் அந்த மனித தன்மையும் இழக்கக்கூடாது. ஸோ நம்ம ஏன்னா திருப்பி சொல்கிறேன், சிச்சுவேஷன்ஸ் மாறிடும், நபர்கள் மாறிடுவாங்க. பட் நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணது இட் இஸ் கோயிங் டு பி எ லாங் டேர்ம் டாக்குமெண்ட். ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு கூட என்ன இது மாதிரி மட்டமாக கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மேனேஜர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கட்டசி இருக்கணும், அந்த கரெக்ட்னஸ் இருக்கணும். ஸோ சுருக்கமாக அந்த 4 C's பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட்னஸ், சுருக்கமாக கன்சைஸ்னஸ், கிளாரிட்டி அண்ட் கட்டசி. இதுதான் கம்யூனிகேஷனோட பேஸ். இப்போ அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் பண்ணுறதுல நிறைய டெம்ப்ளேட், இதெல்லாம் லே அவுட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எல்லா கம்பெனியில் இருக்குது. ஈவன் கூகுளில் கூட யூ கெட் லாட் ஆஃப் டெம்ப்ளேட்ஸ். அதில் மொதல் ஃபார்ம் ஃபுல் பிளாக் லெட்டர் டெம்ப்ளேட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லெஃப்ட் சைடு தான் இருக்கும். இது பேர் ஃபுல் பிளாக் லெட்டர் டெம்ப்ளேட்டுன்னு. ஸோ ஒரு டெம்ப்ளேட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். டெய்லி ஒரு டெம்ப்ளேட் எடுத்துலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கவரில் இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஃப்ரம் மேலே இருக்கலாம். ஸோ ஃப்ரம், ஸோ முதல்ல 2 போட்டுக்கலாம், ஃப்ரம் அடுத்து, அதுக்கப்புறம் இதான் சல்யூட்டேஷன் டியர் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம். எண்டு சின்சியர்லியில் முடிக்கலாம். உங்கள் நேம் அண்ட் சிக்னேச்சர்ஸ் இருக்கணும். எல்லாமே லெஃப்ட் இன்டெண்டட். அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி ரெகுலர் கம்யூனிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இது ஃபுல் பிளாக் லெட்டர் லே அவுட். அடுத்து செமி மாடிஃபைடு பிளாக் லெட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கார்னரில் தான் உங்களுக்கு ஃப்ரம், லெஃப்ட் கார்னரில் 2, அது கீழே சப்ஜெக்டு, அதுக்கப்புறம் சல்யூட்டேஷனு, அப்புறம் யுவர் சின்சியர்லின்னா ரைட்டில் போடுறது, அட்டாச்மெண்ட்டும் ரைட் சைட்லேயே இருக்குது. இது செமி மாடிஃபைடு பிளாக் லெட்டர். இது ஒரு டெம்ப்ளேட்டு. மாடிஃபைடு பிளாக் லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா செமி மாடிஃபைடு பிளாக் ஃபார்மேட்டு தான், பட் என்க்ளோஷர்ஸ் மட்டும் லெஃப்டில் வந்துடும். ஸோ என்க்ளோஷர்ஸும் 2வும் லெஃப்ட் சைடு அலைன்மெண்ட் ஆகிருக்கும். மீதியெல்லாம் ஃப்ரம் அண்டு பாட்டமில் உங்கள் நேம், சிக்னேச்சர், இதெல்லாம் ரைட் சைடு வந்துடும். இது மாடிஃபைடு பிளாக் ஃபார்மேட்டு. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்டெண்டட் ஃபார்மேட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அனுப்புகிற பேர், டேட்டு, உங்களோட க்ளோசிங் அண்டு நேம் அண்ட் சிக்னேச்சர் எல்லாம் சென்டர். லெஃப்ட் சைடு யாருக்கு அனுப்புகிறீங்க, என்க்ளோஷர்ஸ். இது இன்டெண்டட் ஃபார்ம். இது நோமா, நேஷ்னல் ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன், நோமா ஃபார்மேட். இது முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லெஃப்ட் இன்டெண்டட். இதில் நம்மளுக்கு டேட்டு மேலே போட்டிருக்காங்க, சென்டர்ஸ் அட்வைஸ், இது அட்ரஸ், இன்சைட் அட்ரஸ், சல்யூட்டேஷன்ஸ், பாடி டெக்ஸ்ட்டு, க்ளோசிங், சிக்னேச்சர், என்க்ளோஷர்ஸ் எல்லாமே லெஃப்ட் அலைனேஷன். இது நோமா ஸ்ட்ரக்சர். கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்தியன் ஸ்ட்ரக்சர் அதுதான், ஃப்ரம் டு அது போட்டு பண்ணுறோம். இப்போ மெயினாக இது கண்டென்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெட்டரில் ரொம்ப முக்கியம் டேட்டு. டேட்டு அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் சென்டர்ஸ் அட்ரஸ், யார் கம்யூனிகேட் பண்ணுறா, நம்ம ஃப்ரம்னு சொல்கிறோம். ரிசிபியன்ட் அட்ரஸ் டு, யாருக்கு. நான் திருப்பி சொல்கிறேன், நம்ம டிசைக்னேஷனுக்கு தான் முக்கால்வாசி அஃபிஷியல் லெட்டர் எழுதும் போது நேம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பர்ச்சேஸ் மேனேஜர்னா பர்ச்சேஸ் மேனேஜர்னு யூஸ் பண்ணணும். அதனால் சல்யூட்டேஷன்ஸ் டியர் போடலாம், இட் இஸ் அலவுட். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர், டியர் ராம் அப்படிலாம் போடக்கூடாது. டியர் மிஸ்டர் ராம்னு போடணும். ஸோ அந்த சல்யூட்டேஷன்ஸ் ஏன்னா அந்த லெட்டர் யாருக்கு வேணாலும் அனுப்புவாங்க.
ராமுக்கு மட்டும் போகிறதில்ல. அந்த டீட்டெயில்ஸை வந்து உடனே நீங்கள் ஒரு என்கொயரி கேட்குறீங்கன்னா அந்த கன்சர்ன் பர்சனுக்கு அதை அனுப்பி விட்ருவாங்க. அப்போ அவன் பார்க்கக்கூடாது. அவன் பார்த்துட்டு என்னடா இது மரியாதை இல்லாமல் நம்ம மேனேஜரை வந்து அவன் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது அண்ட் பாடி டெக்ஸ்ட் இந்த விஷயம் சொல்ல போகிறோம். க்ளோசிங் வந்து கொஞ்சம் ஃபைன். இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் ஆன்டிசிபேட்டிங் லாங் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப், பெஸ்ட் விஷஸ், வார்ம் ரிகார்ட்ஸ், அது மாதிரி க்ளோசிங். அப்புறம் சிக்னேச்சர், உங்கள் நேம் அண்ட் என்க்ளோஷர்ஸ் என்னென்ன. ஸோ என்க்ளோஷர்ஸ் பண்ணும்போது 1 2 3 4 என்க்ளோஷர்ஸ் நீங்கள் எப்படி இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறீங்களோ அதே ஆர்டரில் தான் அங்கே அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும். ஏன்னா நிறைய கம்யூனிகேஷன் பண்ணால் இங்கே ஒரு ஆர்டர்ஸ் இருக்கும், அங்கே வந்தது ஒரு ஆர்டர்ஸாக இருக்கும். இங்கே 5 என்க்ளோஷர் சொல்லியிருப்பாங்க, 4 தான் வந்திருக்கும். இல்லாட்டி இங்கே 7 என்க்ளோஷர் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, 10 என்க்ளோஷர்ஸ் வந்திருக்கும். அது மாதிரி மிஸ் மேட்ச் ஆகக்கூடாது. ஸோ முக்கியமாக வந்து நிறைய இப்போ இந்த ஹெட்டிங்லேயே சொல்லிடலாம் அந்த எதுக்காக. ஏன்னா A to Z வந்து யாரும் படிக்க போகிறதில்ல. எடுத்தோன்னே சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியலில் வந்து அந்த லெட்டரை அந்த கன்சர்ன் பர்சனுக்கு வந்து ஃபார்வேர்டு தான் பண்ண போகிறாங்க. அதனால ஹெட்டிங்லேயே வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸ்பைரி ஸ்டாக் அப்படின்னா அந்த கன்சர்ன் பர்சனுக்கு போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. அதை விட்டுட்டு நீங்கள் எதுக்கு பேசுகிறீங்க இந்த செகண்ட் பேராகிராஃபில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது அவனுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. அதனால் அதுலேயே என்ன பர்பஸ்ஸு, என்ன டீட்டெயில்ஸு, அதுக்கு தேவையான அட்டாச்மெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது அதான் யூ ஷுட் என்ஹான்ஸ் தி ப்ராசஸ். கம்யூனிகேஷன் ஷுட் என்ஹான்ஸ் தி ஆக்ஷன். கம்யூனிகேஷன் வந்து அதே ஒரு ஹர்டிலாக இருக்கக்கூடாது. அப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கிளியர் கட்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு யூ கேன் கெட் வாட் யூ வாண்ட் இன் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன். அதே மாதிரி தான் உங்கள் சபார்டினேட்ஸையும் வந்து நீங்கள் கிளியர் கட்டாக கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கணும். வேகாக கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது ஒன்று. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷனில் என்ன செய்யணும், ஒன்று வந்து ஃபார்மல் லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ணணும். இந்த ஸ்லாங்கு, இது ஒரு குரூப் ஃப்ரெண்ட்லி குரூப்புக்குள்ளே சொல்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறது, ஷார்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறது, அது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து டு தி பாயிண்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துடணும், சுற்றி வளைக்கக்கூடாது. ஐ ஆம் அன்ஹாப்பி வந்துடணும். அதை விட்டுட்டு சும்மா டோன்ட் பீட் அரவுண்ட் தி புஷ். ஆக்சுவலி ஐ பாட் திஸ் ப்ராடக்ட் வித் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஐ வாஸ் ஹேவிங் ஹை ஹோப் ஆன் தி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் தி ப்ராடக்ட். இந்த கதையெல்லாம் தேவை கிடையாது. என்ன ஸ்ட்ரெயிட் டு தி பாயிண்ட். ஒரு பொருள் வாங்கின, அது இப்போ ரிப்பேர், நீ என்ன பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி கிறிஸ்பாக கிளியராக கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். அண்ட் கொஞ்சம் பொலைட்டாக டோன் பயன்படுத்தணும் ரிட்டன் கம்யூனிகேஷனில். ஏன்னா ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் வந்து டாக்குமெண்ட்டு. அப்போ டீசெண்டாக டிப்ளமேட்டிக்காக பொலைட்டான லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ யுவர் ப்ராடக்ட் இஸ் பேட் குவாலிட்டி அப்படின்னு போடக்கூடாது. நீங்கள் இந்த குவாலிட்டி இஸ் இன்அடிக்குவேட்னு சொல்லலாம். இல்லாட்டி தி குவாலிட்டி டசன்ட் மேட்சஸ் தி குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் ஒஸ்ட், இட் இஸ் பேட் அப்படி போடக்கூடாது. அண்ட் சில பேர் யூ ஹவ் சீட்டட் அப்படின்னு எழுதுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இட்ஸ் எ பெரினியல் டாக்குமெண்ட், இட்ஸ் எ யூனிவர்சல் டாக்குமெண்ட். யார் வேணாலும் எடுத்து, இப்போ நம்ம நிறைய லெட்டர்ஸ் வந்து கூகுளில் இருந்து தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அவன் தப்பாக பண்ணுறான்னா எவ்ரிபடி நோஸ். அப்போ வந்து அந்த பொலைட் டோன் யூஸ் பண்ணோம். அண்டு முக்கியம் வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு பர்பஸ் ஓரியன்ட். அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. காரணத்துக்கு தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க. காரணத்துக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்கிட்ட தான் பேசக்கூடாது. பட் அஃபிஷியலாக காரணம் இல்லாமல் கம்யூனிகேட்டே பண்ணக்கூடாது. ஒரு லெட்டர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும். இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன். இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஜென்ரல் மேனேஜர்கிட்ட நீங்கள் 2-3 கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க. ஒன்று ஆர்டர் வரலன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க, இன்னொன்று வந்து சேல்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வரலன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க, மூணாவது வந்து எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வரல அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க. அப்போ 3 விஷயம் நீங்கள் சொல்லும் போது
ஒரே லெட்டர்ல 3ஐயும் சொன்னோம்னா சேல்ஸ் மேனேஜரை நீங்க வந்து கஷ்டப்படுத்துறீங்கன்னு அர்த்தம், மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரை. ஏன்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் ஒரு டிவிஷன், ப்ராடக்ட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒரு டிவிஷன், ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒரு டிவிஷன். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ஒரே லெட்டர்ல வந்து எல்லாத்தையுமே பேமெண்ட் கலெக்ஷனும் பேசுறது, ஹெச்ஆர் இதுவும் பேசுறது, கஸ்டமர் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டும் பேசுறது, அது தயவு செய்து அபிஷியலா பண்ணாதீங்க. 3 இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா 3 தனி லெட்டர் அனுப்புங்க. அப்பதான் அவங்க ஃபார்வர்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும். நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன், உங்க லெட்டர் ரிசீவ் பண்றவங்க எல்லா காரியமும் செய்ய போறது இல்லை. அவர் வந்து உங்க லெட்டரை வாங்கி கன்சர்ன் பர்சனுக்கு வந்து, எப்படி நீங்க வந்து ஐசிஐசிஐ ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா கஸ்டமர் கேர் அப்படின்னா, நீங்க என்ன ப்ராப்ளமோ அதுக்கு உண்டான பர்சனுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்களோ அதே வேலை தான் மேனேஜர் பண்ணுவாங்க. அப்போ நீங்க ஒரு அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன் 7 ப்ராப்ளம்னா 7 ப்ராப்ளம்லாம் சொல்லக்கூடாது. அப்போ மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டட்னா தனி, ப்ராடக்ட் ரிலேட்டட்னா தனி, வாரண்டி ரிலேட்டட்னா தனி, ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டட்னா தனி. அப்போ 4 லெட்டர் அனுப்புறது தப்பு கிடையாது. இல்லை ஒரே கம்யூனிகேஷனில் 4 அட்டாச்மெண்ட்ஸ் அனுப்பலாம் வேற வேற வேற. ஸோ தட் அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவர் அனுப்ப முடியும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் லெட்டர் எழுதும் போது இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ எது பண்ணக்கூடாதுன்னா டைப்பிங் எரர்ஸ். இப்போ நிறைய ஸ்பெல் செக்லாம் வந்துருச்சு, கிராமர் செக்லாம் வந்துச்சு, இருந்தாலும் நிறைய கம்யூனிகேஷன் வந்து டைப்பிங் எரர்ஸ் இருக்கு. காமன் எரர்ஸ் நிறைய பண்ணுறாங்க. சென்டுக்கு ஸ்பெல்லிங் தப்பு போடுவாங்க, கிராண்டுக்கு ஸ்பெல்லிங் தப்பு போடுவாங்க. அது நம்ம கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது சில சமயம் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக இருக்கும், பட் அந்த அர்த்தம் தரக்கூடாத வார்த்தையாக இருக்கும். அதனால அது கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் டு நாட் ரைட் லாங் அன்னெசரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். முடிஞ்ச அளவு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ரி இங்கிலீஷில் எழுதக்கூடாது, ஸ்ட்ரெயிட் இங்கிலீஷ், சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ். ஏன்னா நம்ம இதில் அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லெங்க்தி சென்டென்சஸ் எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு தவறான ஒரு பழக்கம் இருக்குது. அப்போ தான் இங்கிலீஷில் பெரிய ஆளுன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. 5 சென்டென்ஸ்னா 5 செப்பரேட் சென்டென்ஸ், அதில் முக்கியமானது நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி கூட நீங்கள் சொல்லலாம். எந்த அளவுக்கு வந்து ரிசீவரை வந்து நீங்கள் ஈஸி பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட குறைகள் தீர்க்கப்படும். அண்ட் ஸ்லாங்ஸ்னா யூஸ் பண்ணக்கூடாது, மெசேஜிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, நான் முன்னாடியே சொன்னேன். அண்ட் நீங்கள் உங்கள் அவசரத்துக்கு ஹேண்ட் ரிட்டனாக அனுப்பக்கூடாது, அது ப்ரொஃபஷனல் கிடையாது. சில சமயம் வந்து ஈவன் சில ப்ரொஃபஷனல் கம்பெனிஸ்னா அட்ரஸ் கூட வந்து டைப் பண்ணி அதை வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஒட்டி அனுப்புவாங்க. ஏன்னா ஹேண்ட் ரிட்டனாக அனுப்புறது நல்ல ப்ரொசீஜர்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஓரளவு இந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கவர் லெட்டர்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன், பயோடேட்டா கவரிங் லெட்டர் இல்லாமல் அனுப்புவாங்க, சிக்னேச்சர் இல்லாமல் அனுப்புவாங்க, வெறும் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும் அனுப்புவாங்க, கவரிங் லெட்டர் இருக்காது. கவரிங் லெட்டருங்கிறது அதுதான் மேனேஜருக்கு என்னென்ன கண்டென்ட் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு அனுப்புறது. ஒரு குட்ஸ் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா அது கவரிங் லெட்டர் வேணும். கவரிங் லெட்டரோட நம்ம வந்து இன்வாய்ஸ் வச்சுருப்போம், அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் வச்சுருப்போம். அப்போது அந்த கவரிங் லெட்டரே இல்லாமல் நம்ம அனுப்பக்கூடாது. ஸோ அது ஒரு டைப் ஆஃப் லெட்டர். அண்ட் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ், சில சமயம் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணி கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம். அண்ட் இன்டர்வியூ ஃபாலோஅப் லெட்டர்ஸ் இருக்குது. ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லை நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க, அது ஃபாலோஅப் லெட்டர்ஸ் இருக்குது. ஆஃபர் லெட்டர்ஸ், ஒரு ஜாப் அலாட்டட் லெட்டர்ஸ் இருக்குது. அப்போ அது எப்படி பண்ணணும்? ஆஃபர் லெட்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது அவங்க டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் வேணும், வரும்போது என்னென்ன கொண்டுட்டு வரணும், அகாமடேஷன் அவங்களே ரெடி பண்ணணும்னா அதை கிளியராக மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. அண்ட் அவங்களோட பே ஸ்கேல் என்ன, அவங்களோட டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன, அவங்க யார்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணணும், அது முதற்கொண்டு ஆஃபர் லெட்டர்ஸில் இருக்கணும். டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும். கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் இது இருக்கணும். ஸோ அது ஆஃபர் லெட்டர்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது. சேல்ஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது. லெட்டர்ஸ் ஆஃப் கமெண்டேஷன் இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்குது, அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்குது, ஒரு டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் எடுத்திருப்பீங்க, ஒரு மெமோ கொடுத்துருப்பீங்க, அது மாதிரி
கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்குது, ரிசைனேஷன் லெட்டர்ஸ் இருக்குது, அண்டு தேங்க்யூ லெட்டர்ஸ் இருக்குது, கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர்ஸ் இருக்குது, குறைபாடுகள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க, அப்பாலஜி லெட்டர்ஸ், தவறுக்கு வருந்துகிறோம், அப்பாலஜி லெட்டர்ஸ் இருக்குது, அண்ட் ஆஃபீஸ் மெமரண்டம், அஃபிஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்குது, வெல்கம் லெட்டர்ஸ் இருக்குது. யாராவது ஒரு மேனேஜர் வராங்க, இல்லை சிஇஓ வராங்க, அவங்களுக்கு வெல்கம் பண்ணலாம். ரிக்வெஸ்ட் லெட்டர்ஸ் இருக்குது, அனௌன்ஸ்மெண்ட் லெட்டர்ஸ் இருக்குது. அனௌன்ஸ்மெண்ட் லெட்டர்ஸ் தான் முக்கால்வாசி இன்டர்னலாக சர்க்குலராக போகிறது. டெர்மினேஷன் லெட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இவங்களை வந்து வேலையை விட்டு தூக்குறோம் அப்படின்னு லெட்டர்ஸ் இருக்குது. இன்ன காரணத்துக்காக பேஸ்ட் ஆன் வாட் என்கொயரி கண்டக்டட். ஸோ இதெல்லாம் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ். ஸோ பொதுவாக வந்து என்கொயரி லெட்டர்ஸ் அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அது இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கலாம், இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம், ஒரு ப்ராசஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கேட்டு இருக்கலாம். ஸோ என்கொயரி லெட்டர்ஸ் நம்ம அதிகமாக பிஸ்னஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ அதை என்கொயரி பண்ணும்போது மொதல் விஷயம் வந்து யாருக்கு அந்த லெட்டர், அந்த என்கொயரி வேணா பொதுவாக இப்போ ஆச்சி மசாலா கம்பெனி அப்படின்னா சும்மா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு போடக்கூடாது. ஸோ அது யார், எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கணும், முடிஞ்சால் அந்த பர்சன் யார் அது தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்கும்போது உங்களை கரெக்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். உங்கள் கம்பெனி ரிலேட்டடாக கேட்குறீங்க, இன்ஸ்டிடியூஷன் ரிலேட்டடாக கேட்குறீங்கன்னா உங்கள் கம்பெனி இது மாதிரி ட்ரிச்சியில் இருக்குது, இந்த கம்பெனி நேமு, அந்த ரெப்புடேஷன்ஸ் கொஞ்சம் முடிஞ்சால் அந்த கம்பெனி பற்றி சில அனெக்ஷர்ஸ் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணலாம். அண்ட் அந்த என்கொயரி கிளியராக இருக்கணும். அது ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்னா சொல்லணும். அண்ட் நம்பர் 1 2 3 அது தனியாக நம்ம சொல்லணும். அண்டு இன்னொரு விஷயம் வந்து உங்கள் கம்பெனிக்கும் அந்த கம்பெனிக்கும் என்ன சோர்ஸ் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ். இப்போ சப்போஸ் வந்து ஒரு கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க, இன்டர்வியூ கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் இன் யுவர் பப்ளிக் நோட்டிஃபிகேஷன் இன் ஹிந்து டேட்டட் 18th செப்டம்பர், அது மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக். அதே மாதிரி இது வந்து நான் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தேன் இந்த மெசேஜ், இல்லாட்டி ஒரு என்னோட ஃப்ரெண்டு கம்யூனிகேட் பண்ணாங்க ஜாப் வேக்கன்சி இருக்குன்ட்டு, வெண்டார்ஸ் கேட்டு இவங்க சொன்னாங்க. அது மாதிரி அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் கனெக்டிவிட்டி பிளைண்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் லாங் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு என்கொயரி பண்ணும்போதே சார் இது இருந்தால், ஏன்னா நீங்கள் கேட்குறதுக்கு பதில் சொல்லணும்னா அவங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம், அப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் சார் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் லாங் டேர்ம் ஆர்டர்ஸ். சார் எனக்கு கரெக்டாக டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நான் வருஷத்துக்கு 10 டன் வாங்குவேன், நான் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அப்போ தான் அவனுக்கு ஹி வில் பி மோட்டிவேட்டட் டு கிவ் இன்ஃபர்மேஷன். இல்லாட்டி சும்மா உள்ள வந்து நீங்கள் பாரு எனக்கு அது சொல்லுங்கள், இது சொல்லுங்கள், அது என்ன விலை, இது என்ன விலை, அது என்ன ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அப்படி இப்படி கேட்க முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ பிகாஸ் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது கான்ட்ரிபியூஷன் பேஸ்டு, ரெண்டு எண்டுக்குமே பிரயோஜனம் இருக்கணும், மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன். அதுதான் பிஸ்னஸோட பர்பஸ். அப்போ நீங்கள் ஒரு என்கொயரி பண்ணுறீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பலன், உங்களுக்கு வேண்டியது வாங்குறது ஒரு பக்கம், அது அவங்க கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அது நம்ம சொல்லணும். இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் சாம்பிள் கேட்டிங்கன்னா சார் இது எனக்கு சூட்டப்பாக இருந்துச்சுன்னா நான் யூஸ் பண்ணுவேன், நான் மற்றவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவேன் சார், எங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷனை யூஸ் பண்ண வைப்பேன். அது மாதிரி பெனிஃபிட் பண்டில் அவங்களுக்கு சொல்லணும். அப்போ தான் தே வில் பி ஆன்சரிங் யூ. அண்ட் என்ன ஆக்ஷன் எதிர்பார்க்குறீங்க அது நீங்கள் சொல்லணும். இல்லை இது ரிலேட்டடாக டைரக்ட் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குறீங்களா, இல்லை வந்து மெயில் ரிப்ளை எதிர்பார்க்குறீங்களா, இல்லை வந்து டாக்குமெண்ட் ரிலேட்டட் எதிர்பார்க்குறீங்களா, இல்லை ப்ராடக்ட் சாம்பிள் எதிர்பார்க்குறீங்களா. ஸோ அது தெளிவாக சொல்லணும். அண்ட் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ், நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்கொயரிலாம் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட கான்டாக்ட் அட்ரஸ் கிளியராக இருக்காது. ஸோ அது உங்களை பற்றி என்கொயரி பண்ணும்போது உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்க வேண்டும். இப்போ அடுத்து ரெண்டாவது டைப் வந்து கொட்டேஷன். கொட்டேஷன் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது என்கொயரியாக வச்சுக்கலாம். என்கொயரி லெட்டரில் எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டு இவ்வளோ நம்பர்ஸ் வேணும், எனக்கு வந்து எப்போ சப்ளை கிடைக்கும், அது மாதிரி என்கொயரி பண்ணலாம். ஸோ கொட்டேஷன்ஸ் வந்து ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், கொட்டேஷன் தான் வந்து ரொம்ப வேல்யூபிள் டாக்குமெண்ட்டு. நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா கொட்டேஷன் பேஸ்டு தான். அப்போ கொட்டேஷன் வந்து நிறைய டெம்ப்ளேட் வச்சுருந்தாலும் அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது,
ஸோ என்ன அந்த குவான்டிட்டி, அந்த ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கிளியராக இருக்கணும். ஏன்னா இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட்ஸ்லன்னா நிறைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. ஈவன் ட்ராயிங்லாம் அட்டாச் பண்ணணும். ப்ரைஸு அது வந்து டேக்ஸ் பெய்டா இல்லையா, ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸு இதெல்லாம் கொட்டேஷன்ஸில் இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி கொட்டேஷனுக்கு வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது. இந்த கொட்டேஷன் 15 நாள் வேலிடு, இல்லை 1 வாரம் வேலிடு. அப்போ கொட்டேஷன் மட்டும் இல்லை, அதோட வந்து பேமெண்ட் டேர்ம்ஸும் இருக்கணும். 50% அட்வான்ஸ், 50% ஆஃப்டர் டெலிவரி இருக்கலாம், 100% அட்வான்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை 15 days கிரெடிட், இல்லாட்டி 50% அட்வான்ஸ், 50% வந்து ஆஃப்டர் 7 days ஆஃப் ரிசிப்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட். அது மாதிரி பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்கணும். டெலிவரி பீரியடு, ஒருத்தங்க கொட்டேஷன் அனுப்புனாங்கன்னா 6 மாதம் கழித்து நீங்கள் சப்ளை பண்ண முடியாது. ஏன்னா கொட்டேஷன் எதுக்கு அனுப்புகிறாங்க, இண்டஸ்ட்ரி எதுக்கு அனுப்புகிறாங்கன்னா, உங்கள் ப்ராடக்டை வாங்கி ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் காம்போனண்ட்டில் மிக்ஸ் பண்ணி அட்டாச் பண்ணி அவன் சேல் பண்ண போகிறான். நீங்கள் 6 மாதம் கழித்து நீங்கள் கொட்டேஷன் அனுப்புனீங்க, நான் இப்போ தான் எனக்கு கோவிட்லாம் முடிஞ்சு இப்போ தான் கம்பெனி ஆரம்பிச்சது, அப்படி கிடையாது. அதனால தான் எல்லாம் அதில் வந்து டெலிவரி வேலிடிட்டி ஆஃப் தி கொட்டேஷன். சில சமயம் வந்து இந்த கொட்டேஷன் பீரியட்லேயே சில விலையெல்லாம் ஏறிடும். அப்போ இல்லை கொட்டேஷனில் இந்த ப்ரைஸ் தான் சொன்னீங்க, இப்போ விலை ஏற்றி சொல்கிறீங்க, அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. கொட்டேஷன் வந்து மேக்ஸிமம் 15 days தான் வேலிடிட்டி பீரியட். ஸோ அது நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் கொட்டேஷன் அனுப்பிட்டு வேலிடிட்டி பீரியடே இல்லை அப்படின்னா, அவன் நாளைக்கு இண்டஸ்ட்ரி கோர்ட்டு போகிறான் அப்படின்னா அவன் பக்கம்தான் சாதகமாக இருக்கும். அப்படிங்கும்போது அது வேலிடிட்டி பீரியட் ஆஃப் தி கொட்டேஷன்ஸ் இருக்கணும், ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் டிராயிங் இருக்கணும், அண்ட் அந்த குட்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், ஸ்டோரேஜ் காஷன்ஸ், இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம ஒரு கொட்டேஷன் அனுப்ப வேண்டும். சும்மா ஏனோ தானோன்னு அனுப்ப முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர், கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு அவங்க பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க. இப்போ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸில் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்ன, டெலிவரி எப்படி வரணும், எந்த பீரியடுக்குள்ளே வரணும், பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எப்படி நீங்கள் கொட்டேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி பீரியட் இருக்கோ அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பைரி பீரியட் இருக்குது. உங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வாங்கி வச்சுட்டு அவன் 6 மாதம் கழித்து சப்ளை பண்ணான்னா உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே கிளைண்ட் போயிருப்பான். அப்போ அந்த டெர்மினேஷன்ஸ் இருக்கணும். அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்லேயே மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ட்ரெயினில் அனுப்பணுமா, இல்லை ஃப்ளைட்டில் ஷிப் பண்ணணுமா, இல்லை இண்டிவிஜுவல் வெஹிக்கிளா, இல்லை பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனா, அது தெளிவாக இருக்கணும். அண்ட் என்னென்ன காஷன்ஸ், எனக்கு இப்படி தான் வேணும், பேக்கிங் இப்படி தான் வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்னா வேறு பேக்கிங், ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்னா வேறு பேக்கிங். டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்லேயே வந்து பயங்கர கோல்டு ரீஜியன் போகுதுன்னா அது வேறு பேக்கிங், ஹாட் ரீஜியன்னா வேறு பேக்கிங். ஸோ நம்ம கொட்டேஷன்ஸ் கொடுக்கும்போதே பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்லேயே வந்து எனக்கு இதுதான் வேணும். அப்போ என்னென்னா அவன் கொட்டேஷனும் உங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டரும் மேட்ச் ஆகணும். அதே மாதிரி அவன் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வாங்கி அவன் வந்து ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்ணும்போது ஹி வில் ரைஸ் இன்வாய்ஸ். அப்போ இன்வாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போது கொட்டேஷன், பர்ச்சேஸ் ஆர்டர், இன்வாய்ஸ் எல்லாம் மேட்ச் ஆகணும். இங்கே ஒன்று சொல்லி அங்கே அதுலேயும் லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீட்டெயிலு, எத்தனை பண்டிலில் வருது. இப்போ ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு 75 ப்ராடக்டாக இருக்கும், சின்ன சின்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும், 4 பண்டிலில் வருதுன்னா 4 பண்டிலில் வரணும். அண்ட் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ், நீங்கள் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதை இன்வாய்ஸை பார்த்துட்டு அவன் பேங்க்கில் வந்து பணம் போடணும். அப்போ பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்காம இன்வாய்ஸ் மட்டும் அனுப்பி வச்சிடுறது. அப்போ கஸ்டமர்கிட்ட வந்து பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறது இல்லை. 1 வாரம் கழித்து நீங்கள் பேமெண்ட்டே பண்ணல, நான் ஸ்டாக் அனுப்பிட்டேன். நீங்கள் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்காதது உங்கள் தப்பு. ஸோ பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும், காஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுக்கணும், அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸோட சம்மந்தப்பட்ட மேனுவல்ஸ், ட்ராயிங்ஸ், அது ப்ராடக்டோட போகணும். ப்ராடக்ட் போய்க்கிறது அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி மேனுவல்ஸ் என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. 2 ஷிப்மெண்ட்னா பண்ணக்கூடாது. அண்ட் பேமெண்ட் டேர்ம்ஸும் இன்வாய்ஸில் கரெக்டாக இருக்கணும், நான் இப்படி தான் பே பண்ணுவேன். ஸோ அந்த இன்வாய்ஸ் நீங்கள் வச்சுட்டு தான் வந்து அவன் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த சைக்கிள் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அதே மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர், நிறைய வந்து இன்கன்வீனியன்சஸ் இருக்குது. எத்தனை கம்பெனி வந்தாலும் அதான் வந்து பீட்டர் சொல்லுவார், கஸ்டமர் இஸ் எ மூவிங் டார்கெட் அப்படிம்பாரு.
எவ்வளவுதான் டெக்னாலஜி வந்தாலும், எவ்வளவுதான் சர்வீஸ் குவாலிட்டி வந்தாலும் சரி, கஸ்டமர் வந்து மூவிங் டார்கெட், அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ கண்டிப்பாக கிரீவன்சஸ் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். அப்போ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது, இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் எழுதுறீங்கன்னா ப்ளீஸ் முதல்ல ப்ராப்ளத்தை கிளியராக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். அந்த ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் என்ன பாதிக்கப்பட்டீங்க, எமோஷனலாக டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டீங்க, ஹியூமிலியேட் ஆகிட்டீங்க, அது இல்லை. வாட் இஸ் தி ப்ராப்ளம்? ஸோ அதை கிளியராக வந்து மென்ஷன் பண்ணும். ஆனால் அந்த ப்ராப்ளத்தை வச்சுட்டு அப்யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது, ப்ளேம் பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் பி சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ்ட். சார் இது மாதிரி சிக்கிக்கிட்டேன், இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், நான் எப்படி வெளியில் வர முடியும், அப்படி தான் நம்ம கேட்கணும், கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் டோன்ட் பி டூ எமோஷனல் அண்ட் டோன்ட் மேக் ஸ்வீப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் இப்படி தாங்க அந்த கம்பெனி அப்பவே சொன்னாங்க, இந்த கம்பெனியே சரியில்லை, எல்லாருமே இப்படி தான் பண்ணுவீங்க, எல்லாமே சீட்டர்ஸு, எந்த ப்ராடக்ட்டும் உருப்படியாக இல்லை, அது மாதிரி ஸ்வீப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பண்ண தேவை கிடையாது. அப்போ ஆர்கனைசேஷன் இல்லை கம்ப்ளைண்ட்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த தப்பு, இதை ரெக்டிஃபை பண்ணுங்கன்னு கேட்கணும். அதை விட்டுட்டு உங்கள் கோபம், உங்கள் அப்யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கம்யூனிகேஷன் கிடையாது. அண்ட் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க, மென்ஷன் எக்ஸ்பெக்டட் ஆக்ஷன். ப்ராடக்டை திருப்பி வாங்கிக்கோங்க சொல்லலாம், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுங்க கேட்கலாம், காம்பன்சேஷன் கொடுங்க கேட்கலாம். அதை விட்டுட்டு என்ன அப்போ எக்ஸ்பெக்டட் ஆக்ஷன் தெளிவாக இருக்கணும். அண்ட் ப்ரொவைட் ஆல் டீட்டெயில்ஸ். நீங்கள் ஃபோன் பண்ணியோ இல்லை லெட்டரில் கண்ணா பண்ணான்னு எழுதியிருப்பீங்க, பட் என்ன ப்ராடக்ட்டு, யார்கிட்ட வாங்கினா, என்னைக்கு வாங்கினா, அந்த டீட்டெயில்ஸே இருக்காது. ஸோ டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும். அண்ட் கிளியர்லி மென்ஷன் கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ். எல்லாம் சொல்லிட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணால் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர்ஸே கொடுக்கறது இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர்ஸ் இதெல்லாம் உள்ளடக்கி இருக்க வேண்டும். இப்போ அதே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லெட்டருக்கு நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? ஸோ கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் ஒரு பக்கம், ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருந்தீங்கன்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க. சப்ளையர் கரெக்டாக வந்திருக்க மாட்டான், பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் கரெக்டாக வந்திருக்காது, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்க மாட்டான், லாஜிஸ்டிக்ஸ் கரெக்டாக பண்ணியிருக்க மாட்டான். கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டிய நிலைமை நிறைய வரும், சுச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய வரும். இந்தியாவில் தானே இருக்கோம். அப்படிங்கும்போது ப்ரிவைலிங் சிஸ்டம் வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வைக்கும். அப்போ நீங்கள் உட்காந்து இருக்கும்போது உங்கள் கம்பெனி வந்து 100% வந்து அக்மார் கம்பெனிலாம் சொல்ல முடியாது. உங்கள் கம்பெனியும் இட் கோஸ் இன்டு டு எர் இஸ் ஹியூமன். எல்லா கம்பெனியும் தவறுகள் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வந்து 100% எல்லாமே கம்பெனி கண்ட்ரோல் கிடையாது. லாஜிஸ்டிக்ஸ் அவங்க கண்ட்ரோல் கிடையாது. ஒரு ஸ்ட்ரைக்கு வந்தது அவங்க கண்ட்ரோல் கிடையாது. இது மாதிரி நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸு அவங்க கண்ட்ரோல் கிடையாது. இப்போ சென்னை வந்து 4-5 நாளாக நோபடி கேன் என்டர், பட் இந்த 4-5 நாளில் சப்ளை பண்ணுறதா நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ நேச்சுரல் டிசாஸ்டருக்கு அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? அப்படிங்கும்போது அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் நிறைய தடவை வந்து ஒரு செய்ய முடியலை, வாக்குறுதி கொடுத்தேன். ஏன்னா பிஸ்னஸ் அப்படின்னாலே கமிட்மெண்ட் தான். ஸோ நோ காம்ப்ரமைஸ் ஆன் கமிட்மெண்ட். பட் சில சமயம் நம்ம சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்து கமிட்மெண்ட்டை வந்து ஹானர் பண்ண முடியாமல் இருக்கும். ஈவன் பேமெண்ட் கமிட்மெண்ட்டை ஹானர் பண்ண முடியாமல் இருக்கும், இல்லை சேல்ஸ் கமிட்மெண்ட்டை ஹானர் பண்ண முடியாமல் இருக்கும். ஈவன் எம்ப்ளாயி கமிட்மெண்ட், எம்ப்ளாயிக்கு போனஸோ இன்க்ரிமெண்ட்டோ ஈவன் சேலரி கூட கொடுக்க முடியாத நிலைமை இருக்கும். அப்போ ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா, முதல்ல வந்து இன்கன்வீனியன்ஸுக்கு அப்பாலஜி பண்ணோம். வி ஆர் வெரி சாரி, வி அப்பாலஜைஸ் ஃபார் தி இன்கன்வீனியன்ஸ். அந்த ஃபஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன். ஏன்னா அவனோட ப்ராப்ளம் வந்து புரிஞ்சுக்காம நம்ம வந்து இருக்க முடியாது. ஸோ முதல்ல அவங்க ப்ராப்ளத்தை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம், ரெகக்னைஸ் பண்ணுறோம், அதுவே அவனுக்கு பெரிய. ஸோ அப்பாலஜைஸ் பண்ணோம், அவன்கிட்ட அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் கேட்கலாம், அவனுக்கு நம்பிக்கை கண்டிப்பாக சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கொடுக்கணும். உங்கள் கன்சர்ன், உங்களோட உணர்வுகள் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம், கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் சால்வ் பண்ணுறோம், அந்த நம்பிக்கை கொடுக்கணும். அது எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ கேரியர், இப்போ இது வந்து ஜாபுக்கு ஆள் தேவை அப்படின்னு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க. ஒரு ஹெச்ஆர் மேனேஜராக இருக்கீங்க, ஜாபுக்கு வந்து, ஏன்னா ஒரு இந்த ஜாப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்து நிறைய பேர் கால்ஃபர் பண்ணணும், நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணணும்.
அப்போ முதல்ல அதில் கம்பெனி, வாட் டைப் ஆஃப் கம்பெனியை பற்றி ஓரளவு ஐடியா இருக்கணும். எந்த கம்பெனியில் போய் வேலை பார்க்க போகிறோன்னு தெரியாமல் யாரும் வந்து அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ கம்பெனி பற்றி அது என்ன இண்டஸ்ட்ரி, அது மார்க்கெட் லீடரா, என்ன டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்க, அப்போ அந்த கம்பெனி பற்றி ஒரு இன்ட்ரோவும், அவன் எந்த ஜாபுக்கு கேட்குறான், அந்த ஜாப் ப்ரொஃபைல், அந்த டிசைக்னேஷன், அதுக்கு அது டீட்டெயில், என்ன சேலரி கொடுக்குறாங்க, அதெல்லாம் அந்த காலம் வந்து சேலரி நெகோஷியேட் பண்ணுறது, இன்டர்வியூவில் சேலரி நெகோஷியேட் பண்ணுறதுன்னு அந்த காலம். இந்த இப்போல்லாம் ஓப்பனாகவே சொல்லிடலாம், இவ்வளோ சேலரி தரோம் வரியா அப்படின்னு. அப்போ காம்பன்சேஷன் கிளியராக இருக்கணும். அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் யார் அப்ளை பண்ணணும். இன்னும் இப்போ சில பேர்லாம் வந்து இதுலேயே டெம்ப்ளேட் வச்சுருக்காங்க, அந்த ப்ரிஸ்கிரைப்டு டெம்ப்ளேட்டில் தான் அப்ளை பண்ணணும். ஏன்னா வந்து இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோடேட்டா வந்து டெம்ப்ளேட்ஸ் கொடுக்குறது நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க, அதையே ஒரு கன்சல்டன்சி சர்வீஸாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது எல்லாம் எனிபடி கேன் மேக் அன் அட்ராக்டிவ் பயோடேட்டா. ஒவ்வொருத்தரும் 50 அப்ளிகேஷன் வந்துச்சு, 50 ஸ்டைலில் பயோடேட்டா இருந்தால் எப்படி கன்சால்டேட் பண்ண முடியும் கம்பெனினால? அதனால டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா இன்டர்வியூ கால்ஃபர் பண்ண எல்லாத்தையும் இன்டர்வியூ கூப்பிட மாட்டாங்க. அதை வாங்கி அந்த பயோடேட்டாவை பார்த்துட்டு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி ஒரு 100 பேரை கூப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 10 வேக்கன்சிக்கு. ஏன்னா இன்டர்வியூவில் வந்து எல்லாத்தையும் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது வந்து பீப்புள் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். அதனால தான் 3 லெவல்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூலாம் வச்சுருக்காங்க. ஒரே நாள் 500 பேரில் இன்டர்வியூ பண்ணி 10 பேரை எடுக்கணும்னா அந்த 10 பேர் பெஸ்ட் எடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால தான் அந்த ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷனை வச்சு அவங்க ஸ்க்ரீன் பண்ணி சில பேர்னா ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க, அதில் 1/3 வந்து செகண்ட் ரவுண்டு கூப்பிடுவாங்க, அதில் 1/3 வந்து ஃபைனல் இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க, அதில் வந்து ரிக்வயர்ட் நம்பர் எடுப்பாங்க. அப்படிங்கும்போது அந்த டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ டேட்டு, அப்ளை பண்ணுறதுக்கு டெட்லைனு, அதில் சில சமயம் அப்ளை பண்ணுற லாஸ்ட் டேட்னு சும்மா போட்டுருவோம். லாஸ்ட் டேட் என்ன? அதனால தான் சில கம்பெனிஸ் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரிசீவிங், சும்மா லாஸ்ட் டேட்னா இவன் என்ன சொல்லலாம், சார் லாஸ்ட் டேட் 20 போட்டுச்சு, நான் 20 நான் வந்து குரியர் பண்ணிட்டேன் அப்படி சொல்ல முடியாது. அந்த லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரிசீவிங் அது வேணும். டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் தெளிவாக சொல்லணும். இப்போ சப்போஸ் அது 1 இயர் கான்ட்ராக்டு, 2 இயர் கான்ட்ராக்டு அப்படின்னா அந்த இது டீட்டெயில்ஸு வந்து தெளிவாக சொல்லணும். ஸோ இது வந்து கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இது பயோடேட்டா. ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த கோர்ஸ்லாம் முடித்து நீங்கள் இன்டர்வியூக்கெலாம் போவீங்க, நிறைய பேர் கம்பெனிஸில் இருக்கீங்க. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் MBA யூ மே பி லுக்கிங் ஃபார் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ஈவன் இன் சிமிலர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அப்போ பயோடேட்டா வந்து உங்களை பற்றி வந்து ஒரு மினி இன்ட்ரோ, அதுதான் பயோடேட்டா. அப்போ ஒரு அஃபிஷியல் பயோடேட்டா இப்போ நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்துருச்சு, நிறைய ஃபார்மேட்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. அப்போ அஃபிஷியல் இதில் மொதல் விஷயம் உங்கள் நேம் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் கிளியராக இருக்கணும். சில பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க, வீட்டு அட்ரஸ் கொடுத்துருவாங்க, இவங்க ஒரு இடத்துல வேலை தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க, அதெல்லாம் இன்கன்வீனியன்ஸ். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் முடிஞ்ச அளவு அந்த கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸில் அந்த கேண்டிடேட்டை வந்து ரீச் பண்ண முடியும். அப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ அதுதான் கரெக்டான கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் கொடுக்கணும். அண்ட் உங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு, இந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர்ஸ் நேம் ராமசாமி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம், ஒரு மிஸ்டர் ராமசாமின்னு கூட போட்டிருக்காது. இது வந்து அதாவது இந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு எதுக்கு கேட்குறாங்கன்னா, ஆர் யூ ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி? உங்கள் ஃபேமிலி மேலே ப்ரௌடாக இருந்தால் தான் நாளைக்கு கம்பெனி மேலே ப்ரௌடாக இருப்பீங்க. ஃபேமிலிக்கு விசுவாசமாக இருந்தால் தான் கம்பெனிக்கு விசுவாசமாக இருப்பீங்க. அப்போது இந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டுங்கும்போது மிஸ்டர் ராமசாமி, டீச்சர் ட்ரிச்சி, அது மாதிரி போடணும். அண்டு ஈவன் உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்கள் அங்கிள் ஒருத்தர் பேங்க் மேனேஜராக இருந்தால் அது போடலாம். ஸோ அது ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டாக ஃபாதர், மதர், பிரதர் மட்டும்தான் போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது. சும்மா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வெதர் ரூரல் பேக்ரவுண்ட் ஆர் சப்பர்பன் பேக்ரவுண்ட் ஆர் அர்பன் பேக்ரவுண்ட் ஆர் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி
இல்லை வாட் டைப் ஆஃப் அவங்க வந்து ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வந்து பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக இருக்காங்களா, அப்பா இல்லை கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருக்காங்களா, அதுக்கு தான் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட். அப்போ அது நம்ம கிளியராக கொடுக்கணும். அண்ட் எஜுகேஷ்னல் பேக்ரவுண்ட், உங்கள் எஜுகேஷனல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் பேர் போட்டால் யூனிவர்சிட்டி பேர் இருக்காது, கோர்ஸ் போட்டால் மார்க்கு பெர்சன்டேஜ் இருக்காது. ஸோ கிளியராக கிவ் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ எஜுகேஷனல் பேக்ரவுண்ட் கிளியராக என்ன இன்ஸ்டிடியூஷன், அது மாதிரி எப்போ முடிச்சிங்கன்னு இருக்காது, அந்த டீட்டெயில்ஸ் இயர் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன்ஸ் இருக்கணும், என்ன பர்சன்டேஜ் இருக்கணும். அது எஜுகேஷனல் பேக்ரவுண்ட். ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும். ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கும் போது அந்த என்ன கம்பெனியில் என்ன ஜாபில் இருந்திருக்கீங்க, அந்த டியூட்டிஸ் என்ன, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன, அதில் ஏதோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்களா, இதெல்லாம் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸு, எக்ஸ்போஷர்ஸ், ஐ நோ கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் போடக்கூடாது. அதில் எக்ஸாக்டாக என்ன தெரியும், உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் தெரியுமா, இல்லை ஏதாவது சாப்பில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா, இல்லை பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ்லேயே ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா, இல்லை டேலியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா, ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும். ஐ நோ கம்ப்யூட்டர்ஸ், ஐ நோ டு ஆப்ரேட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்லாம் போடக்கூடாது. வேகா டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கோகரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏதாவது ஈடுபட்டிருக்கீங்களா, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர், ஸ்போர்ட்ஸ், கேம்ஸ், சோஷியல் சர்வீசஸ், பேப்பர்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், உங்கள் ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக. இந்த ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா கம்பெனி சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கணும், ஜாபுக்கு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கணும். சம்மந்தம் இல்லாமல் நான் நிறைய தடவை கேட்டிருக்கோம். ஒரு கம்பெனி பேங்க் இன்டர்வியூவில் வந்து உங்களோட ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா டான்ஸு, மியூசிக்கு. உங்களோட குவாலிட்டி ஃபுல்லாக சொல்கிறது பயோடேட்டா கிடையாது. இந்த ஜாப் ரிலேட்டடாக, ப்ரொஃபஷன் ரிலேட்டடாக உங்கள்கிட்ட என்னென்ன விஷயம் இருக்கோ அதை ஹைலைட் பண்ணுறது தான் பயோடேட்டா. இது ஆட்டோபயோகிராஃபி கிடையாது. உங்களை பற்றி நான் சிறு வயதிலிருந்து அது கிடையாது. இது வந்து ஜாப் ரிலேட்டட், இந்த ப்ரொஃபஷன் ரிலேட்டடாக ரிலவெண்ட்டாக என்னென்ன விஷயம் வச்சுருக்கீங்க அதுதான் முக்கியம். அண்ட் அவார்ட்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். சும்மா கிளாஸ் லெவல் காம்படிஷனில் ஜெயிச்சாலும் போடுங்க, ஒரு ப்ரோக்ராம் கோஆர்டினேட்டராக இருந்தால் போடுங்க, ஹாஸ்டல் ரெப்பாக இருந்தால் போடுங்க, ஒரு பாஸ்கெட்பால் டீம் கேப்டனாக இருந்தால் போடுங்க. அதெல்லாம் ஏன் அச்சீவ்மெண்ட்டுங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ். நீங்கள் என்ன, அதாவது ஆர் யூ ரியலி ஹாப்பி அபவுட் தி பாஸ்ட், ஆர் யூ ப்ரௌட் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி, அதை வச்சு தான் கம்பெனியில் நல்லா இருப்பீங்க. அதுக்கு தான். அதனால யூ கேன் மென்ஷன் வாட் எவர் இட் இஸ். உங்கள் கேரியர் ஆஸ்பிரேஷன், பர்சனாலிட்டி டைமென்ஷன், டிக்ளரேஷன். சிக்னேச்சர் இல்லாமல் பயோடேட்டா அனுப்பாதீங்க. ஐ ஹவ் சீன் சோ மெனி பயோடேட்டா வித்தவுட் சிக்னேச்சர். அந்த அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் என்க்ளோசர்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கணும். ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்தோம்னா அவரோட கான்டாக்ட் நம்பர், மெயில் ஐடிலாம் வச்சு நீங்கள் ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்கணும். சும்மா ஏதோ ஒன்று அண்ட் அவங்கள அட்ரஸ் பண்ணும்போது ப்ரொஃபஸர், டாக்டர், ஹெட் ஆஃப் ஹெச்ஓடின்னு போட்டிருப்பாங்க, என்ன டிபார்ட்மெண்ட்னு போட்டிருக்காது. அப்போ பயோடேட்டா பொறுத்தளவு டெம்ப்ளேட் நிறைய டவுன்லோட் பண்ணுங்க, கண்டென்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க. கண்டென்ட் ஓன் கண்டென்ட்டாக இருக்கணும். அண்ட் இது அந்த பயோடேட்டாவில் இருக்க ஒவ்வொரு வேர்டையும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதை வச்சு தான் கேள்வி கேட்பாங்க. அண்ட் அந்த பயோடேட்டாவில் ரிலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஹைலைட் பண்ணணும், உங்களோட ப்ரொஃபைலை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும், அந்த ஜாபுக்கு தேவையான குவாலிட்டிஸை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும், ரெஃபரன்ஸ் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும், சிக்னேச்சர் மஸ்ட், அண்ட் ரொம்ப நேச்சுரல் ஃப்ளோ இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும். அப்போ வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க, பிஸ்னஸ் லெட்டர் வந்து லாங் டேர்ம் டாக்குமெண்ட், காலத்தால் அழியாத ஒரு டாக்குமெண்ட், மாஸ்டர் பீஸ், மேனிஃபெஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க. அதனால அந்த அக்கறையோட நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் எனி ஒன் கேன் see இட். கிளியராக இருக்கணும், ப்ரிசைஸாக இருக்கணும், ஃபார்மலாக இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும், ஸ்பெசிஃபிக் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும். இட் ஷுட் கால் ஃபார் ஆக்ஷன், ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கணும், எமோஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, லாஜிக்கலாக இருக்க வேண்டும். அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் தி பர்பஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ். நம்ம பெரிய லாங் சென்டென்ஸ், டஃப்பான சென்டென்ஸ், லாங் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சென்டென்ஸ், ரேர் சென்டென்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. இது வந்து வாட் இஸ் வாட்,
what you need, what is your problem, what solution you are looking for, and the clarity. And இதுல இது இண்டிவிஜுவலா நீங்க கம்யூனிகேட் பண்றது கிடையாது. யூ ஆர் கம்யூனிகேட்டிங் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். எனக்கு ஒரே கோபமா இருக்கு அப்படின்னா உனக்கு எதுக்கு கோபமா இருக்கணும்? உன் எமோஷன்ஸ் காட்டுறது ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது. அது ஆர்கனைசேஷன் கம்யூனிகேஷன்ல பண்ணக்கூடாது. அப்போ எப்பவுமே யூ ஆர் கம்யூனிகேட்டிங் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். ஆர்கனைசேஷனுங்கிறது பெரிய ஸ்தாபனம். அப்போ அந்த அக்கறை, அந்த காஷன், அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம், அந்த டிப்ளமேட்டிக் அப்படின்னா எமோஷன் இல்லாமல் ஸ்மூத்தா கம்யூனிகேட் பண்றது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு எண்ட் வித் இந்த பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன்ல மொதல் விஷயம் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆர்கனைசேஷன், வித்தின் ஆர்கனைசேஷன். ரெண்டாவது ஹார்மோனி. அண்ட் மூணாவது ஃபங்க்ஷனல். இதுதான் கம்யூனிகேட் பண்றோம். அது பேக் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் இருக்கணும். I want you to be responsible managers and communicate better. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir.